you know. Yeah, sorry, pipes. Ouch! Reached enough to make more of these. The other side. Welcome to my channel. Lurks. Welcome to my channel. Ella. Welcome to my channel. Nightbot. Welcome to my channel. Drapsnat. Welcome to my channel. Stream Elements. Welcome to my channel. Another viewer. Welcome to my channel. MXRKSY. Welcome to my channel. DNK. Welcome to my channel. Commander Root. Welcome to my channel. I would take double painkiller if I could. AL Nelly Girl. Welcome to my channel. Lonely girl. Welcome. Seth here. Welcome. Lonely Girl. Well, hope you're not feeling lonely. Because I talk for 5 peoples. People? Yeah, people. What? No kidding. A pen or some sort? Yeah. Actually, a bottle opener would be. Yeah. I'll get both. I'll be right back. Save the drinks! Save the drinks! It's in! Look, he's very sorry. Welcome to my channel. As a new year. Oh, the cord! The cord! He's a clean slate. His mind is a clean slate. He's been uncorrupted by politics, as he says in the film. I don't care about politics. Yeah. He's a clean slate. He's the only one on the plane. But we'll get it. Oh, fuck! You just spilled We're just beer. spilling beer all over All over your precious gremlins. movie prop. Sorry, Rick Baker.
card. This is your legacy. Oh, Mike, you're such a good steward of this invaluable piece of history. The paint's coming out, the alcohol. Oh, no. He's okay, he's okay. Fine. No! Oh, He fell, no! he just fell. Yeah, he fell. It was your idea to put a beer in his hand. It absolutely was not my idea to put a beer in his hand. I want to make that clear. I did not destroy one of America's treasures. He'll be all right. He's not gonna drink a beer anymore. He's just gonna chill. He's going to fall over. He's gonna chill. This is horrible. Back to Clash in the College. We got. Whatever you do, don't forward this video to Joe Dante, please. Rick Baker, can you fix this? Can you just make us a brand new one? Email us on our web zone if you can send us a new gremlin, Rick Baker. We're destroying the most basic human relationships and boundaries. It's Tales from Genesis Space! Let's go! Woo! Woo! Fuck yeah! Oh, fuck! Jack! Oh no! It's broke! HBDES. Welcome to my Can channel. it be fixed? I've no regrets! That's non-bagel. God, no. Oh, no. No. Also, I have... Horrible dickheads! You horrible dickheads! Oh, no. Oh, my God. Oh, no. Fuck you! No. Rich! Jesus. No! Oh, that's the leg. It's the leg. Yeah. No. No! Wait, my beer! No! What the fuck? That's just the end! What happened to the woman? Oh my God. What happened to the man? Out of my mind. Ow! No. Mike, are you okay? The fucking pumpkin's knocking over. Ooh! Ooh! The horror has happened! I think Mike's really hurt. Oh, God. Can you call an ambulance? oh. Ow! Help me, Jesus! She wouldn't even help me up. Maybe a name for like a Tinder for pedophiles. Kinder. Oh, it's right there. Swiping a little bit. Right there. Great school photos, like Oh. right there in front of me. Kinder. That's fucking funny. Fucking. Hello, Dolly. How are you? Starring Casper Van Dien. Hey. I hear he's not very funny. Oh, yeah? Oh, friendly ghost. The comedy mildlings of Mike Stoklasa. Yeah, what was that you were saying earlier about your comedy sensibilities? Dolly. Oh no! That wasn't. I didn't have a good grip. No, it's not okay. Octopus! I did it! Oh, fuck. No, it's gone! This is beyond fixing! What the fuck did you do? We can fix it, Rich. It's a. Was it fucking worth Octopuff and Kumquat? Yes! Yes!
What the fuck is he doing? Jay is pouring shots of Maker's Mark? Yeah, I'm pouring shots thinking about having to edit this. Jay, last time All I'm doing is making it worse for myself. Okay, Jack. Well, we didn't conclude our discussion of carnivore. it's We done. just stopped. Cardboard? Much like cardboard sauce. We just stopped. Wait, I didn't cheers your glass. You have hay in You yours. didn't cheers my glass either. Wait, you have a piece of hay in yours. Don't you know how this works? No. How you cheer things? Oh, Jesus Christ. This was a bad. Bad idea. A very bad idea. You remember when you murdered cats? Good night, sweet cats. Who brought the fucking shot glasses? We thought it'd be funny. It turns out that it's a terrible idea. Here's I the never thing. murdered cats, You Mike. grew up on the farm, you get a lot of cats, sometimes the cats gotta go down. Why are you doing this to me? Good night, sweet cats. All you're doing is making this harder and harder. When Jay dies and he reaches the pearly gates, there's thousands and thousands of cats. Cats don't have souls, that's not Yes, a they problem. do, and they have worms coming out of their ears. That's And dogs, and they don't. Welcome, Jay. I've never killed a cat. Josh, you saw like the movies from here on out, right? Just You wanna? swap with Do you wanna? Do you want to switch places? Here, come on. That's the word. Like it doesn't make sense for. We're done. Oh. Okay. Keep going. No. Keep talking. No, I seriously, I Keep want talking, you to. Jack. I didn't know where you were Finish going. your sentence. This episode brought to you by alcohol. Do it What clean. the fuck is happening? Do it clean. Why is Rich freaking out? He's not. I'm gonna take a walk. Rich has rightfully given up. This is gone. This is gone. This is gone. All right. Whoa. Jack, I'll see you in a few days when we redo this episode. All right. Okay, continue. All right. We need an actual transition. No, if we're it has to just cut to someone else being here. Is Mike just gonna lay down and? Let's go watch Plymouth International Ice Spectacular. All right, I'll meet you. I'll meet you over there. Okay. Okay. Don't run away! Oh, get back here! Come on, Rich, go! Run! Run! You fuckers! You fuckers! I got your car keys! I've got your car keys, you fuck! You think you can escape from me? Where do you think you're going? Okay, Jay, we're done with this pen. Could you take this pen back? Jake, yeah, can you grab it? Yeah, please. Yeah. Could you? Yeah. And would you refill my beer too? Yeah. Oh, it's okay. Here, we'll just put this back up. Put this back up. Take the pen back and yeah. No, you gotta flip it on the other side. Oh yeah, no, you gotta flip it over there. You got it. There we go. Jay, if you wouldn't mind. Yeah, just a refill on that. Okay, brace yourselves. Oh, God. If you could, yeah, just the same thing. The kid, yes. And more coke, it's on the second. You got it? You got it? All right. Jay, do you know how to work that? It's okay. Did you guys say anything? Wait, well, we asked you to take that glass before. want some and- booze?
Yeah, would you? Wait, and you just give me a refill on Oh, you want a refill on this? Yes. Okay. We're gonna die! Oh shit! Rich! No, Rich! Help! Raider factions are awful in Fallout New Vegas. Obsidian had so much more that they wanted to do with the game, but due to time constraints, a lot of the content they had envisioned for FNV was either cancelled or cut out the game, leaving many chunks of New Vegas unfinished and seemingly neglected. One of those forsaken pieces was Raider factions. The Vipers, Jackals, Scorpions, Fiends, Powder Gangers, and Great Khans all have interesting lore and backstory, but there's barely any content related to those factions to show for it. But with mods, we are going to try and fix that. Is it possible to enhance the Raiders in New Vegas? Let's find out. I'll only be using mods that are quality, lore-friendly, compatible, and relatively easy to install. I'll also be pointing out any issues that I may encounter with the mods. Let's begin by modifying everybody's favorite crazed wasteland junkies, the Fiends. I never really liked how the Fiends dressed in the vanilla game. Their armor and clothing is too bland for my taste. They're supposed to be psychotic chem addicts, and the mod Nightmare Fiends will make them look more like it by replacing their old outfits with about 20 custom-made outfits. All the armors and headgear look more post-apocalyptic and lore-friendly, so they fit into the game seamlessly. Prior to installing this mod, I never thought about wearing Fiend clothing ever. But now, I always try on the outfit of each of the Fiends I put in the ground. So not only do these armors and masks fit the Fiends perfectly, but they're a great choice for those who enjoy clothing with a post-apocalyptic aesthetic. Now the Fiends look like a pack of drugged-out killers. They're addicted to every stim, every pill, every psychoactive enema on this f***ed up earth. But are they though? Because NPCs cannot use aid items, and the player character is the only one able to actually abuse drugs in the vanilla game. As a matter of fact, the player character is more of a junkie than all of the Fiends combined. But with the mod, NPCs use aid items, NPCs will be able to use aid items, and therefore you'll get to see the Fiends use chems during combat. Finally, the Fiends will live up to their name and reputation. Alright, so the Fiends dress up like kids on Halloween and they can get really high. All we need now is to see how they party. The mod Mojave NPCs adds some life to the New Vegas wasteland by placing new NPCs in certain locations, further expanding the environmental storytelling of the game. Amongst those additions are a few Fiends that'll be preoccupied with their demented hobbies, like target practice, sledgehammer exercise, and barbecue. Speaking of barbecue, you'll find some being prepared by Cook in his castle. This mod is an encounter overhaul for the monstrous Fiend boss. It redesigns his encampment, making it look more like a fortified Fiend base, and adds 5 unique Fiend NPCs to fight along Cook. This may just be the jet talking, but I really want to kill you right now. Each outfitted with new accessories inspired by Fallout 4's Raider frame armor. And Cook himself was made fatter, taller, and more gruesome looking. His cut dialogue is restored as well. I'm a good cook. Maybe I'll make you dinner sometime. Along with new custom voice lines for the Fiends within the encampment. Do I look like the kind of guy that just partakes in random conversations? All those mods together will make it feel more daunting whenever you encounter the jet-guzzling faction. But aside from the 3-card bounty and Abba Dabba Honeymoon, there aren't many memorable quests involving the Fiends. I've always wished there was more content related to the Fiends in the game to really make their presence more prevalent. That's why I used the quest mod, The Inheritance. Initially, the story has nothing to do with the Raider faction. It starts with you receiving a message from an elderly man on the brink of death in Novak. You there? Are you here for the delivery job? Come closer, please. He asks you to deliver a letter to his abandoned son. In this letter, he lets his son know of his inheritance and how to acquire it. There's a vault in the Mojave that contains enough wealth to let you stay new. Since quest mods are meant to be experienced personally, I'm giving you a minor spoiler warning right now, but I will only be mentioning the Fiends-related content. Before Bradley is free to join you to look for the buried treasure, you'll have to take out a Fiend boss called Chieftain. And in general, you'll be encountering Fiends often with this quest mod. After you eventually find the treasure, word gets out about your newly acquired wealth. You'll have to wait for some couriers to deliver messages to you, which will trigger a few side quests. Got something for you. Some Fiends take a child from Westside hostage in hopes to get your attention Hold it right the down. No shitting movies take and get you to pay a ransom of 50,000 caps.
Fiends are holding a ransom. They said they want 50,000 caps or the kid dies. See the letter for yourself. They mentioned you specifically. Said something about outfit, gold. I didn't know what to make of it. But on the flip side, a member of the followers has also heard of the wager Wallet has gained and asks you to help him establish a rehab center in Westside for the team. What I'd like to do, with your help, is to build a clinic near Westside that would offer rehabilitation services for the Fiends. Those are both great side quests with hard decisions. Fiends aren't just junkies. Many of them are also criminals and psychopaths. You know what they're like from recent first-hand experience, and to have a rehab center for them in hopes that they would become civilized is a great risk. Rehab? You mean like quitting drugs? That's a good one. But Grant used to be a fiend himself. From that, we learned that a lot of fiends are suffering as well, and creating this facility would surely save lives. There are no obvious right or wrong decisions, and that is what makes you want to replay the mod. I should mention that I encountered a minor bug, where Bradley stops reading the delivered letter, in turn locking you out of progressing the quest further. The way I overcome this obstacle was by skipping his dialogue as he read the letter by pressing the interact button like this. Dear Bradley, when I wrote this letter, I made choices long ago that The Fiends are everybody's favorite raider group, but they're a faction you encounter later in the game. So let's take a few steps back and overhaul the first bandit faction you'll encounter in the Mojave, the Powder Gangers. Let's first touch on their clothing. I have found many mods trying to overhaul the appearance of the gangers, but I got indecisive about which one I would pick to showcase in the video. So I decided to showcase all of them, starting with Powder Gangers Overhaul. This mod restylizes the Powder Ganger outfits to fit a more modern image of convicts. Every armor will include some NCR accessories that the convicts could have gotten their hands on from NCR security after they've taken over the prison. Unfortunately, there are three problems that I have with this mod. The outfits are male only, which means they don't work on female characters. The mod requires Dragby's NCR Overhaul on Nexus for its resources. The clothing, in my opinion, makes the faction stand out from the rest of the content in the game, in a bad way. And finally, Scrambler's outfit is bugged. Moving on to the next mod, More Believable Powder Gangers. This mod aims to do the same thing as the previous mod, but in a vanilla-friendly way. The convicts wear a retextured orange jumpsuit from the vanilla game, I assume, and they'll keep their police vests with the blue shirt, making it appear as though they hijacked the vest. This mod would be a great choice if it weren't for a few issues. The pants that come with the vested outfit look bugged. The jumpsuits are too bright. The author dresses the shirtless Powder Gangers, which I used to like, and they made it so the convicts in Prim would also wear the orange jumpsuits. Let's take a look at the next one. Powder Gang Orange Jumpsuits, which also wants to do the same thing as the last two mods, but this one has the least amount of problems. The orange jumpsuits aren't too bright, and they are visibly worn so they fit into the waistband better. The female outfit works, albeit it looks a little weird. The police vest was replaced by the one from the Sierra Madre security outfit, and the mod doesn't touch the convicts in Prim, but it still dresses the shirtless Powder Ganger. Am I the only one that likes that outfit? Anyhow, this is your best choice if you want a more modern take on the escaped convict faction, the Powder Gangers. The only issue that I've encountered was an incompatibility with this mod that causes the texture bug you see on the screen. Let's say you want a more old-school approach to overhauling the appearance of the faction. I've attempted to create the striped prison uniforms by retexturing the Powder Ganger outfits. It kinda works, but it has some glaring issues due to my lack of skill in the matter. I personally have decided to keep them looking the way they already do because they're supposed to be a chain gang anyway, and their 1930s style clothing represents their identity just fine. But aside from their clothing, Powder Gangers are pretty much just like any other band of troublemakers. A combat encounter with them might be slightly unique because they do use more dynamite than other factions. That's why they call themselves the Powder Gangers in the first place. It's because they make things go boom. To make taking on Powder Gangers more challenging and unique, let's double down on dynamite being part of their identity and have Powder Gangers go boom as well. Now, when you put down a Powder Ganger using energy weapons, there's a 50-50 chance of them blowing up post-mortem. This makes sense because dynamite is the faction's trademark weapon of choice, and using a laser or fire would hypothetically trigger it to blow up some of the time, as members of the gang like to say. Never gets old when something blows up. I think I can speak for all of us when I say that visiting the NCRCF was a little disappointing. It's a prison facility with all these convicts, and yet it's barely got anything happening within its walls. To hopefully flesh out the location and make it a bit less boring, let's use encounters of the Mojave NCRCF. You
You eat what I goddamn cook. This mod will add a bunch of scripted encounters with some powder gangers around the facility. I won't spoil too much since they're scripted and they're best experienced personally for the first time. The voice acting and writing are good enough for the encounters to just barely fit in with the rest of the game's content in the location. Ghost Town Gunfight is probably the most replayed quest in New Vegas, and it includes Joe Cobb's gang of powder gangers. There are a few minor inconsistencies with this quest. First, Joe worries he'll get shot by Ringo but still hangs around the town. What the hell is your problem? Easy Pete is supposed to be taking it easy, but he joins the shootout, and nothing changes much around the town post-fight. Lively Joe and Friends is an enhancement mod that aims to fix those inconsistencies and rejuvenate the quest by changing a few things around and adding tiny bits of content after the gunfight. Joe, along with his gang, will be waiting at the well where you first hunt the geckos with smiles. Pete will be helping you ward off the gangers, and many environmental changes will occur after the shootout is over. Let's take a look at what happens if you help the escaped convicts take over. Joe will nick the hat off Easy Pete's corpse. The Goodsprings settlers will mourn the death of those who've fallen defending the town. They wouldn't be buried, but instead thrown into one of the carts like yesterday's trash. The prisoners wouldn't let Cheyenne's fresh dog meat go to waste, of course. Gangers will gather at a campfire to celebrate their victory out in front of the Prospector Saloon, and the town's territory will be riddled with anti-NCR graffiti and a few new objects. Also, powder gangers will patrol the area around Goodsprings instead of staying in the saloon like in the vanilla game. This is a good mod to flesh out the powder gangers in Ghost Town Gunfight. You won't be encountering powder gangers much past a certain point in the game, but on your way to New Vegas, you'll be coming across Vipers and Jackals more than any other Raider factions. So, it's time we enhance those bandits with some mods. The Vipers first appeared in Fallout 1, emerging from Vault 15. They're supposed to be tribals of a shamanistic nature, using poisoned knives and wearing bone armor wrapped in snake leather. But in the vanilla game, they just look like a generic band of troublemakers. Venomous Vipers is a mod that overhauls the Raider faction by granting poisoned weapons and lore-accurate armor. The mod requires B-42 bows so that the Vipers could use bows and fire arrows laced with venom. There are other versions of the mod on the mod page that don't have this requirement. I couldn't find any more mods to further enhance this Raider clan, but at least now they look and fight like they're supposed to, and stand out among other Raider factions. Speaking of, the Jackals also emerged from Vault 15. They are a petty band of cannibalistic savages. They're probably the weakest of the Raider factions in the game. Jackals use whatever loot they can get their hands on, but classic-inspired Jackals rework fiddles with their leveled lists and grants them outfits that are more fitting for their faction name. Unfortunately, the mod is incompatible with New Vegas bounties and causes a crash at Bradley's shack. The root of the issue is that Jackal's rework adds an unnecessary low-quality quest to New Vegas, so instead we'll be using the armor-only version of the mod. I should point out that there's a minor texture bug I encountered with the male reinforced Jackal rags. I could not tell whether or not the issue was from the mod itself, but now the Jackals dress in a way that showcases their savage, cannibalistic nature. The Great Khans are yet another Raider faction that has emerged from Vault 15. There aren't many lore-friendly mods to effectively overhaul the faction, but I'd say that isn't really necessary, since they're probably the most well-established Raider group in Mojave. That said, I do have a couple of mods that will further enhance the tribe's unique personality. First, classic Adobe Red Rock Canyon will switch the Khan's longhouse, armory, and safe house from ranch-style structures into Adobe buildings. This fits perfectly because of the faction's tribal nature, and will set their little piece of the Mojave aside visually from other locations on the map, further expanding on the Khan's personality. You know what else is said about their personality? Is that they're tough. Or at least, that's what one of the loading screen tips says. But in actuality, gameplay-wise, the Great Khans don't have any higher toughness than any other NPCs in the game. Let's fix that with Great Khan's toughness increased. As the demonstration on this poor Khan will indicate, the faction members will now be able to take about 50% more damage. This is achieved by increasing their HP and granting them the toughness perk. Now the Khans also have a quirk to distinguish them from other Raider encounters. Lastly, to add more Raider encounters along the desert highways, let's use Mojave Raiders. This mod will also have bandits take over the abandoned town of Nipton 3 days after you initially visit it. I like this because, yeah, why wouldn't Raiders do that? They're opportunistic vulture savages
and this makes their presence in the game more dynamic. As a bonus, Mojave Raiders will turn the Scorpions gang into mobsters by changing their outfits. This is more fitting for the forgettable faction from Monte Carlo Suites. And no, I didn't forget about the underground troublemakers dubbed the Greasers. There's a mod that'll turn the tiny bandit faction in West Side's North Sewers into actual greasers by swapping their generic raider look with leather jackets and greasy hair. In conclusion, I think we've achieved what we set out to with this mod list. We've expanded upon what was already there to begin with. Each of the raider groups got a much-needed lore-friendly makeover. The Mojave's raider encounters are now different from one another in some way, and the presence of bandits in the Mojave is much more apparent now. Let's overhaul the creatures of the Mojave in the next video. Subscribe if you don't want to miss that. The Fallout modding community never ceases to amaze. Modders have been cleaning up after Bethesda for years by patching bugs and re-implementing cut content from the Fallout games. And even now, some incredible and original mod projects are in the works, like Nuevo Mexico, Fallout Miami, Fallout 4 New Vegas, and many, many more massive projects. But let's leave all that aside. In this video, we'll be taking a look at the modding community's craziest and most retarded creations. Some are slightly offensive, while others are just unhinged. So without further ado, let's start off strong with... This mod answers the question, what if Donald Trump were to make a Fallout mod? Even our nuclear arsenal, does it work? This mod is so unhinged, it puts the state of Florida to shame. Why do I make those remarks? Because... replaces the majority of Fallout 4's non-white characters with their white alternative. He even turned the Mexicanos from the Far Harbor DLC into generic Americans now dubbed the Mutants. It all started with this damn radio. The radio was her latest project. The mod also replaces some of the major female characters with males in their stead. You do realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Every so often people come asking me about delving into a dead person's brain, and the answer is always the same. The memory simulators require intact, living brains to function. Especially since men playing weak roles were made female, while women with a dominant or strong role were made male.
I think you missed a spot, Scab. Sweep that patch again. Please, just leave me alone. I'm doing my best, okay? Hey, you shoot my help and you're gonna be the one pushing that broom. You got that, tough guy? Just having a little fun, Granny. Please, just leave me alone. I'm doing my best, okay? Hey, stop harassing Karina. Don't you boys already have enough girls to torment? Shut the f up, Grandma. Like, for example, the switch between Marcy and John Long. John is now more assertive. Guess our lives are in your hands now. While Marcy just sobs the whole time. I'm not gonna lie, I hated Marcy Long, so maybe this particular swap isn't all that bad. The mod author justifies this by saying it's all for the sake of accurate gender roles, even went as far as to remodel the Raptor Soltron to have a more masculine body shape. They f***ing removed Cleo's tits! What are you? I'm a woman, baby. Can't you tell? You don't look like any woman I've ever seen. Then you are mentally retarded. Rusty Darby was turned into a ginger with a stereotypical Boston accent. I've got a word about a settlement that's being threatened by raiders. This mod has actually made Preston even more annoying. The changes are not all bad, however, I must admit. It's no exaggeration to say that they're superior in almost every way. Sometimes the new voice acting and characters are just better than their vanilla counterparts. Could you say that like Dr. Frankenstein? Ego, fetch me the brain. No, I will not. Now, do you have it? Ego, fetch me the brain. No? That's funny. I like that. Igor, fetch me the brain. The mod took a whole year to create, and it's absurd how much effort was put into such project. He's hired professional voice actors for God's sake. The author claims he wanted the Commonwealth to more accurately represent a 1950s America. Then he said that he just wanted to turn heads and get attention with his controversial mod. And he claimed at some point that he just wanted Fallout 4 to have less diversity. So which is it? Anyway, this mod was removed from the Nexus and ModDB, then the author was banned. Keeping up with the theme of NPC changes, let's up the estrogen levels in Fallout 3 with Female Wasteland. This mod turns the Washington DC wasteland into the average gamer's paradise by replacing all generic, non-named male NPCs with females in their stead. The mod author states that the reason they went through all the trouble of editing NPCs in GAC, turning them into women, was because, can you guess? Well, if you guessed anything other than it's because they want to edge themselves to bouncing boobies, you'd be wrong. So apparently, with the right set of mods, you can essentially turn Fallout 3 into the Playboy Mansion. Speaking of intentions, if you have any intention of purchasing Starfield, but lack the riches required, I got you covered, boo-boo. Come here. Modders brought Starfield to Fallout 4, so now you can enjoy Starfield with all the mods that are already available for Fallout 4. You don't have to wait for the Starfield creation kit. The experience, I must say, is lacking some of the crucial aspects of Starfield, like NPCs transporting into the Minus Realm and the ancient bugs from the times of GTA San Andreas. Truly, with Starfield, we have moved the gaming industry forwards, ladies and gentlemen. Wait, is that NPC fapping? Amazing. Back to the mod. I was just kidding. This is a joke mod that gives every NPC in the game a spacesuit. Maybe not with this mod, modders won't have to move on to Starfield, and they'll keep working on mods for Fallout, right? Please, I beg you. You know who else was begging? The victims of the cannibal in Concord. This part of the video is quite disturbing. I advise you to skip ahead to the next mod showcase. You have been warned. This mod adds a new interior location in Concord. It's the house of one of the most evil and deranged serial killers in human history, Albert Fish. Outside the front door, you see 2 welcome doormats. So, of course you go inside. Why wouldn't you? Upon making your way inside the house, I've made a severe and continuous lapse in my judgment. There's bodies all over the place. Flesh and blood paint the house, which I must say is a bold choice for interior design. You'll come to find some notes scattered around the house that include within them the actual real-life quotes from Albert Fish. This serial killer took pleasure in letting the victim's loved ones know the horrific details of how he defiled and devoured his victim. His victims were often children and homosexual males, but he would refer to them as breakfast and dinner. He once seduced a young man and later chopped his dick in half. He also attempted to eat one of his victims' dick and balls. I cannot say this line without laughing my ass off. He also attempted to eat one of his victims' dick and balls. Albert is one of the few people who would have probably enjoyed a mod that replaces females with more males in Fallout 4.
But what concerns me most is that the mod author seems to have enjoyed their time creating this experience. It's almost as if they're idolizing Albert Fish, because at its core, Cannibal and Conquered is just a hide and seek between you and the keys you need to unlock doors to progress further into the house. It seems they used this structure just to guide you through their gallery of masochistic creations throughout the house. At some point, you even have to kill this little kitty over here so that you can extract a key from within its insides. When asked if there's some kind of sick freak, they answered, "No, I promise." Are you sure about that? Honestly, after Fertile Breeder from the last video, I can only imagine what else the modding community is capable of. For all we know, T9X69 could be a serial killer themselves. Whilst we're on the subject of cannibalism, might as well mention the mod Acquired Immunity, which lets you eat the baby from the Pit DLC in Fallout 3, but you can only do it if you possess the cannibal perk. When you're done with your meal, you'll gain a ton of bad karma, and every NPC in the pit will want you dead. For those who don't know, that baby was born with radiation immunity, and the two main factions in DLC were vying for the baby. And the option to eat the baby yourself is so Fallout. It gives the player a way to screw everything up by being an evil piece of garbage. And it's all worth it because after eating her, you'll have gained radiation immunity for the rest of the game. There's a TTW version of this mod available as well in case you're interested in baby flesh with a side dish of radiation immunity. But in case you're more interested in nurturing babies rather than eating them, check out A Tribe of Two. A Tribe of Two is a very unique companion mod that lets you take a baby girl under your wing. You'll have to make sure she stays safe and fed, in addition to managing your own needs as well. If you're using Tale of Two Wastelands, upon traveling from the capital to the Mojave, she'll grow up and turn into a companion because the events of Fallout New Vegas and Fallout 3 are 4 years apart. You can find the infant child at a raider camp near the place. As you approach the camp and fight off the human scum, you'll actually be able to hear the baby cry. Which made the situation more dramatic. When this moment hits, you have 3 options regarding what to do with the baby. Walk away, put her out of her misery, eat her, or take her with you. Upon kidnapping the baby, she'll begin to cry, non-stop. Shut up! How do we fix this? Put her out of her misery. You either feed it, sing to it, or tend to her needs in general using an item called the Baby Status Checker, which will be placed in your weapons inventory upon picking her up. Some of the new items like baby food and Brahmin milk can be bought off vendors, while certain items like the baby earplugs and radiation suits must be crafted by the player. Oh, and you can now milk Brahmin to feed the baby. You can breastfeed the baby if you're playing the female character as well. That's a simple detail right there. Happen to find yourself to be an irresponsible parent, you could also hand the baby over to a companion. But if you can handle taking care of her, you can add so much more purpose behind every encounter in the game. Heading over to the Super Duper Mart for some quick loot, sneaking will be a difficult approach because if the baby starts crying, the raiders will be able to hear it and detect you. You'll feel the pressure and responsibility of having to protect the child. You're no longer just fighting to survive, you're also fighting to help create a better future for your baby. It's just you and your baby against the world. No other parents to relate to, no other babies for your child to be friends with. That's unimmersive. But with the Wasteland Baby project, you and your baby will no longer feel this loneliness. Those who dwell here in his favored land. This mod will add babies in backpacks to the leveled list of NPCs like Raiders, Megaton Settlers, and Wastelanders. Now you'll think twice before massacring an entire town of NPCs. How could you? Just look at those innocent little... However, some of us would rather use babies as Batman ammunition. This mod is the literal interpretation of the song Atom Bomb Baby by 5 Stars. It turns all the mini-nukes in the game into Sean. Despite this being a dark, satirical joke, seeing the soldier in the shelter pod at Lexington hold onto a baby instead of a mini-nuke is kinda wholesome. But now, since we're using Baby Sean as Fat Man ammo, what use do we have for mini-nukes? 2 words.
nuclear football. Look at this, Jim. This is like how you ran in high school. Look at that. Perfect form. And he's got a touchdown! Watch the athleticism. He is Houdini! What a play! Oh! Whoa! What a hit! And it is no good! He missed it! Are you kidding me? The season can't end like that! They have to go deep into the end zone. Unbelievable touchdown! This mod is a literal interpretation of the term used to describe the emergency briefcase carried by US presidents. But wait a minute, if we're playing football with mini nukes and using Baby Sean as ammo for the fat man, then what's left for us to use as our new style? That's where the mod Immersive Baby Replacer comes in. No explanation required, it's all in the name. Very immersive. But you know what's not immersive? Fallout the Frontier. Are you serious? This ginormous Fallout New Vegas total conversion mod is the most offensive project for the Fallout community. Yeah, the Frontier has an awesome map with tons of new content, some fun quests, scars, and vehicular combat. That's all good. Everybody liked that. But there are four main things within the mod that outrage Fallout fans. Number one, you can convince an 18-year-old redhead Asian girl with low self-esteem to become your slave because no one will ever love her but you. What the fuck was that? To make this encounter even more questionable, you can find a note on America that lets you know she had just turned 18 recently. Now, I for one enjoy the opportunities to do some crazy stuff in Fallout, like sending ghouls to space or blowing up an entire town, killing all the women and children, but that is where I draw the line. This is just disturbing. Number 2, sex with a mother deathclaw. Number 3, lore-breaking content. For example, the sewers are inhabited by junky snake people and you get to party with them, then of course you sleep with their queen. And number 4, during the NCR questline, the devs thought it was a great idea to have the player take control of another, more badass schmuck from the NCR to rescue themselves. Making players play as someone other than the character they've created is a big no-no in RPG games. All that, and we've only just scratched the surface. It's unfathomable how this amount of insanity can exist within a mod project with everybody just thinking, oh yeah, this is just fine, the fans will love this. Anyway, for our final mod of the video, we're taking a look at one that definitely deserves a spot on the list. You'll experience a small Vault-Tec adventure to defeat a revolted Vault Professor. Before any of that though, let's rewind a bit. First, you'll need to head inside the Concord Speakeasy. Upon entering, you'll notice the building reeks of sweat. Make your way up the stairs, head inside this room, and you'll come to see what seems to be the corpse of a League of Legends player. You see a busty vault dweller dancing on the screen, but of course, just like any good piece of Bethesda content, it's locked behind a paywall. Before we dive deeper, I urge you to experience this mod yourself before watching the rest of this video. This is your spoiler warning. After you pay a hefty bit of bottle cap to launch the game. Right off the bat, you are met with the two pillars of charm that make this mod so awesome. PlayStation 1 graphics and monotone AI voice acting. We have a dire situation. I will fill you in. Do stealth on your quest, and aside from the occasional encounter with ghoulified vault residents, which do make for a great appetizer by the way, you come across your first real obstacle, a piano. It seems I can't play
you find a lady that teaches you an ancient technique to play the piano. Hello again. Tell me, can you teach me to use a piano? Of course. Have you tried hitting the keys with your fingers? Fingers? Once you're done conversing with Lara Croft's chest, you head back to the piano and absolutely crush it with a masterful performance. Later, you encounter this scared old man. What he says really gets to you. Outsiders have entered the vault. One of them kissed me on the cheek. I will murder them all to the max. Venturing further, you'll find that the vault door is open and danger awaits you outside. From here, I won't go any further because I want you to experience the rest of this for yourselves. Revolted is a hilarious journey with some badass lines, and you'll get an equally badass set of armor and weapons after completing the quest mod. YouTube. YouTube never changes. Smash like and subscribe. Call of Duty Modern Warfare 3 is the greatest scam ever. I know, it's a bit of an oxymoron. How can a game be great, but also be a scam? Well, that's not exactly what I mean. You're gonna find out though from the controversial campaign... No! God, please, no! 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 ...to the all-new Zombies mode... Move away from me! Get away from me! I hate you! I hate all of you! ...to the promising multiplayer. I'm the only console player in this lobby. Because I spawn die! Spawn die. Spawn die, spawn die, spawn die, spawn die, spawn die, spawn die! Don't forget to subscribe if you're new, and hit that like button if you want my first ever full game review. Lucky you. So first of all, consider this review a continuation of my previous video, why Modern Warfare 3 is the biggest scam ever, which you guys loved, and thank you for all the amazing support on that one. But look at this. It was leaked by insiders that Modern Warfare 3 was developed in little over just 1 year by Sledgehammer Games. And some people at Sledgehammer Games say MW3 was originally pitched to them as an expansion, but quickly turned into a full premium game. Additionally, staff felt betrayed by Activision because they were promised they wouldn't have to go through another shortened timeline after COD Vanguard. So everything I talked about in that last video about MW3 being a scam was confirmed not too long after. Even Charlie Intel admitted it was supposed to be a $70 DLC. He usually defends Call of Duty. Not to mention, you download Modern Warfare 3 straight off of Modern Warfare 2. Literally DLC. I just wanted to clear things up about how Modern Warfare 3 is a cash grab scam. So the stage has been set. How is Modern Warfare 3 the greatest scam though? Find out right now. Joy wants full review. Let's start out with the scam part of Modern Warfare 3, shall we? With that being said, Modern Warfare 3's campaign is 100% the worst in COD history. It quite possibly might even be the worst experience I have ever had in a single player mode. Spoiler warning, by the way. I want to start off with saying you can clearly tell Activision intended for this game to be DLC from the jump. The campaign only lasted about 3 hours. The first mission was literally already reusing assets from Verdansk with the Gulag and the prison map. So I feel for Sledgehammer there, only having a little over a year to develop this game after taking orders from Activision. But it's the laziest put together campaign we have ever seen from Call of Duty so far, and it's proven by the reused Warzone map, the OG Verdansk, and the new upcoming Urzikstan map. They copy and pasted parts of the Warzone maps, even down to specific structures and buildings. You can tell there just wasn't much thought or time put into the development of this mode. The storyline was just totally empty, and it all goes back to the lazy writing. I'm honestly starting to be convinced that AI wrote this script. It was so damn bad, and it didn't give me any feeling. There was no soul to it. The beginning of the campaign is supposed to create some sort of excitement. There should be a ton of action, but I felt like I just didn't really do anything throughout the opening scene of the prison break. Sure, its main intention was to introduce Makarov, but like, we don't even know why this is happening. Makarov was shaping out to be a pretty badass villain from the beginning, which provided MW3's storyline with tons of potential. Initially, I was thinking to myself, surely it must get better, right? Progressively over time, I just became more and more confused, lost, and overall frustrated. Why was Makarov doing this? What did he even accomplish? Why is it the same old generic plot about stopping some missiles? But not only missiles, missiles with gas. Like, wow, hats off to you for the innovation there, Call of Duty. And I haven't even gotten started on the open combat missions. Absolutely brutal. Again, you could tell these missions were fillers. I felt like I was playing Spec Ops with DMG. They completely killed immersion within this game. It took you out of the story.
even though there wasn't much of one to begin with. In each of these open combat missions, you are separated individually with main characters such as Captain Price, Ghost, and Pharaoh to complete the mission. So you're all alone completing these missions with no character dialogue, nothing. At times I was forgetting I was playing campaign. Like I said, it felt like I was playing Spec Ops from Modern Warfare 2 or DMZ from Warzone. But as we know, Sledgehammer Games was rushed to release this game. So they clearly decided on throwing these missions in there to eat up enough time so that would serve as passable. Well, if this campaign serves as passable to you as a consumer who most likely spent $70 to $100, I don't know what to tell you, I really don't. No Russian turned out to be a total tease as well. It's funny because the flashback mission to Task Force capturing Makarov and Verdansk at the stadium was closer to No Russian than the actual mission in the plane where Makarov and his men sabotage the plane and attach a bomb to a former soldier. Like, what is this writing, dude? And oh yeah, Graves is alive. Remember how you murked that dude in the tank in Modern Warfare 2? No, you didn't. Innovative writing. That's some high-level AI you got there, Call of Duty. Amazing writing. And you know what I love even more? How you killed off Soap. Like, what the f... How do you not only kill off a fan-favorite character, but do it like that? Things are going smoothly. We just defused the bomb that supposedly would have wrecked all of Europe. Then Vladimir Houdini Makarov just appears out of nowhere and domes my boy Soap. I was baffled. After all that, the dude ended up getting away too. I'm telling you, Houdini. So buy Modern Warfare 4 in 2026 for $100 because we're gonna chase Makarov around again, and hopefully it'll be longer than 3 hours. And again, I'm sorry, but Price didn't give a no one did. It's just one of those scenes that made me feel like Activision wanted the developers at Sledgehammer or Infinity Ward to experiment how well AI could write a script and execute an entire campaign mode. Well, I got news for you, Activision. It was utter never do it again. I wonder if Call of Duty was willing to screw this campaign up in MW3 so they'd have a new selling point for COD 2024. Look guys, Black Ops Gold 4 is getting 4 years of development time, the most ever in COD history. So the campaign is going to be amazing, which I mean, I hope it is. But that would be scummy if true. And my gosh, that scene of Price, Ghost, and Gaz dumping Soap's ashes was so cringe. You can't tell me that wasn't written by AI. Come on. Activision misled Sledgehammer to ship this unfinished mode out to sell within a year as a premium release when it clearly felt like anything but that. I absolutely loved the ending too. It was very impactful to see Captain Price kill Shepard in the most lame way possible, while they were alone in his dark office. Was I supposed to feel something? The entire plot was just rushed and poorly written. Playing this campaign was a chore, and I'm not gonna lie to you guys, I felt forced to finish it to make this review. It was that bad. There wasn't really one mission where I was blown away, aside from how bad they were. Seriously though, the best mission was probably with the AC-130, but there's nothing special about it. Also, is it just me, or does it feel like missions were rigged at times? There are times where I feel like I'm doing the same thing as the last time, yet it only works once. Like that mission when you play as Laswell and you have to sneak through the base to get that card from the general. I can't tell you how many times I did the same exact thing over and over again, but apparently that one time out of 50, 100 was different. But it also makes me suspect that this is what Call of Duty was going for all along, according to them flaunting that MW3's campaign had the most time spent playing campaign. It's funny when also taking into account that it's the shortest campaign in COD history. I don't know, it just feels a little suspicious to me. But let me know what you guys think about that in the comments. But overall, this felt like a marketing campaign, no pun intended, for the new Warzone map, Urzikstan, and the possible return of Verdansk. Kinda like how Fortnite recently executed their Fortnite OG event with the nostalgic fan-favorite map. I would not recommend anyone play this mode unless you're a masochist, especially now that you know that the game was a scam, as they marketed this as a premium release when the campaign proves that to be false. With all that being said, let's move on to a topic more worthwhile. MW3 Zombies. Yams nubs. Welcome to my channel. Modern Warfare 3 Zombies, or better known as Treyarch's MWZ, the mode I was most shocked with in MW3, in a good way. However, MWZ still raises serious concern for the future of zombies and threatens the traditional round-based concept. It exposes a trend in the gaming industry that worries me about the future of COD Zombies. So let's cover all of it, but let's start with what I love about MWZ. MWZ is a combination of Black Ops Cold War's Outbreak Zombies mode and DMZ from Warzone. We knew that this was going to be the new concept Treyarch was going for prior to MW3's release, but now we're able to fully soak in the reimagined Zombies experience through MWZ. First, I want to address the camos.
MWZ's camo grind completely gives you legitimate incentive to play zombies. I'll admit, I would argue the zombies camos are better than the multiplayer camos. I mean, who wouldn't want to rock the Borealis camo or the bioluminescent camo for MWZ weapons? Absolutely beautiful, and you wear that pride of earning those camos like a badge of honor. And the challenges are not unreasonable either. Plus it makes weapons progression way easier, especially when it comes to multiplayer. I found out quick that zombies is a great way to level up your weapons rather than starting from scratch in multiplayer. Yeah, it's miserable, trust me. But we'll get into that in a bit when we dive into the multiplayer experience fully. But now let's dive into the actual gameplay I personally enjoy. I appreciate the level of difficulty progressing from Zone 1 to Zone 2 to Zone 3. At each level, you're introduced to new bosses, and zombies become faster and stronger. And if you want to pack-a-punch your weapon, you're only able to upgrade once per zone. For instance, you can only earn Cap 2 in Zone 2 and Cap 3 in Zone 3. It requires a certain level of difficulty and strategy that I appreciate about MWZ's progression system. Contracts are essentially the center of the entire concept of zombies, much like DMZ. Sure, it's open world, and you can run around and do whatever, but if you genuinely want objectives to enhance your abilities, contracts are the best part and the most fun I've had. There are multiple contracts you can initiate, with some of the favorites being the Raid Weapon Stash contract, where you drill into a safe and fight off incoming zombies until the time runs out, to the Spore Control contracts, where you collect inhibitors, place one around each spore, and wait until they break the spores to make them vulnerable to damage so that you can eliminate them, all while fighting off a horde of zombies. I love the action. And finally to the Escort contract, where you escort a tank to each location and protect it from zombies. Pretty simple. And there are multiple other contracts, but I feel I should mention the Ether Extraction contract. The objective in this one is to disarm 3 rockets at different locations while fighting not only zombies, but bots as well, mercenaries. But that's not all. There's a time limit. The reason I bring this up is because I want to warn you to not try this solo, at least on your first rodeo in MWZ. Trust me, it did not end well for me. But playing solo is definitely enjoyable enough for sure, purely because it's the easiest to farm zombies to get XP. Although it may be a bit easier to farm, I still enjoy and prefer playing in a party with friends. It's just a whole lot more fun, and you'll get some funny moments along the way. One, get in! I love that anime. What the hell? I wasn't watching where I was going. I was just seeing you get into the car as I was driving. It was directing me. I love it. Schematics are another interesting aspect that gives you more incentive in completing contracts. Schematics enable permanent progression of crucial items. This includes the ability to spawn in perks, wonder weapons, ammo mods, and Ethereum, which upgrades your weapon strength from uncommon rarity to legendary rarity. For instance, you can earn the ability to spawn in with a perk like Juggernog or Stamina after completing a contract and collecting it as a reward. Or you can complete outside activities such as Ether Nests and Strongholds to acquire schematics from Ether loot caches and mercenary loot caches. But your best bet of acquiring schematics is through completing contracts. And lastly of all things I appreciated about MWZ is the fact that it's PvE, unlike DMZ, which is PvP. It makes things a lot less stressful, which in turn creates a more relaxing atmosphere. You know, outside of the psychotic anger and running at you full speed. But I just like how teams can opt to pick you up if you go down, and you can actually help each other with contracts and whatnot. PvE works well for MWZ, and hopefully they have no plans to change that going forward. Now, it's time to address the bad MW3 zombies. I already mentioned it exposes a bigger trend in the gaming industry that worries me for the future of zombies. But before I get into that, I want to give a little complaint about something way less significant, but it's something I hope Treyarch takes into consideration. Removing the time limit. Kinda like how round-based zombies are designed to be infinite, I wish MWZ were like that too. I don't want to feel like I'm rushed to complete a certain amount of contracts to earn enough points for upgrade that I need to survive in more difficult zones, like 2 and 3. I want the freedom to take my time and enjoy my experience rather than having to speedrun an hour in Zone 1 so that I can dip my toe in Zone 2 and get absolutely obliterated because I don't have enough weapons or perks yet. Because I've had games where I got crap rewards from contracts and it restricted me from being able to compete in the next zone and I was screwed. Obviously you can make it work, but I just prefer MWZ without that damn timer. Alright, that's enough nitpicking. Now it's time to cover the biggest problem with MWZ. It was something I realized after playing MWZ for just a few matches. Sure, I was enjoying my time, learning the game more, playing on a brand new open world zombies experience, and experiencing all those cool features I listed earlier. But then it hit me. This is gonna get boring quick.
How many times can you play on the same map, completing the same missions? Now the rebuttal to that would be, but it's open world, Juan. It's the biggest map and the biggest experience in Call of Duty Zombies history. Yes, I get that. But does biggest really mean the best the devs could give you? It all goes back to this open world trend in gaming. For some games it works. One of my favorites being Red Dead Redemption 2, a single player game, a masterpiece. Rockstar utilized the open world feature to shape RDR2's identity using stunning graphics of nature back in the Wild West. It worked because it fit the theme of the game. In Call of Duty, it seems like the developers are using open world as a cop-out for providing less content on launch and throughout the game's lifecycle. It's a get-out-of-jail-free card that live service games love to take advantage of. Think about it. If Call of Duty provides the players with the biggest zombies map in COD history, it enables them the excuse of, it's the biggest zombies experience in COD history. What more do you want? Then they don't have to update the game regularly, other than fix bugs and glitches which are guaranteed to come up because, again, the developers know they can get away with releasing the game unfinished. We know MW3 was rushed as a whole. The campaign was originally intended to be DLC. Multiplayer is a DLC-fixed version of MW2. So why wouldn't Activision take the same approach to zombies? Do the least amount of work to make the most amount of money. Copy and paste the new Warzone map to use as the new Zombies map so that you don't have to actually create any new maps. Maybe add perks and wonder weapons with each season, but is that really enough to keep the game interesting and keep the player base satisfied and on the game? It just leads to the game becoming stale over time, with nothing new or game-changing enough being added. Where's the innovation now? Round-based zombies reportedly may very well be coming to MW3 Zombies somewhere around Season 2, and I'd be very interested to see if Treyarch brings back some classic all-time zombies maps, considering Call of Duty celebrating 20 years of the franchise. So why not? That would shake things up a bit, and give zombies more variety to keep things fresh. But this open-world concept Call of Duty is running with leads me to believe they may just keep this model of a round-based, just because simply putting that open world label on it attracts so many players. Even if the content is pretty lackluster and becomes stale after so many times playing on it. It comes down to preference, but to me, the fact that these developers are exploiting that at this point rubs me the wrong way. It's total laziness. But if you have not tried MWZ yet, I would recommend you try it. I believe at its core, it's a solid game mode, but again, does it really have longevity? How much does Treyarch plan to add to keep the game fun and engaging while they work on their own annual COD release for 2024, which according to recent leaks, it'll be Black Ops Gulf War. I have my praises, my justified complaints, and my legit concerns. But overall, I'd say Zombies is the best part of Modern Warfare 3, and with that, let's use that as a leeway into MW3's most highly anticipated, controversial mode that most of you probably came to hear, multiplayer. Before we dive into MW3's multiplayer, I just want to remind you to subscribe real quick if you enjoyed the video so far, and hit that like button, or Activision will come down your chimney, take your $70, and leave you with the latest Call of Duty Battle Pass. Also, comment IMD1 to solidify that you're a legend. Okay, this time. Alright, so the Modern Warfare 3 2023 multiplayer. Oh boy, this is going to be the next wave of the multiplayer. But before we get into the rougher parts of MW3, let's talk about what Sledgehammer did right in multiplayer. First, I want to talk about something that we all can universally agree on, the camo grind. The mastery camos in Modern Warfare 3 are absolutely worth the grind. I appreciate the new concept of gold, the Kill It, as well as the new Interstellar mastery camo that Sledgehammer created. The challenges are also fairly easy to complete, similar to MW2, and that makes it more enjoyable as well. You also gotta love the Breacher drone, or as I like to call it, my Pelican. Fly, Pelican, fly! Oh, the Pelican, you gotta kill the Pelican. And my Mosquito. Mosquito! Seriously though, I love the Mosquito drone. I used it all the time back in BO2 when I'd run through low streaks, as well as the new streak, the Swarm and the EMP, which I also used to run back in BO2, so I'm just reliving my glory days right now, and it's just amazing. Moving on to another universally cherished aspect of Modern Warfare 3, the maps. Is it scummy that Activision withheld the OG MW2 maps in MW2 2023, only to sell them for full price in MW3? Yes. However, you gotta admit that it is a nice feeling knowing you are guaranteed to have good playable maps on launch that many of us are familiar with. The nostalgia is real, and the new players can now experience that with us. I also really appreciate the remasters of a couple maps in particular, Terminal being one of them. Beautiful rendition of the classic map. Underpass was also greatly improved in terms of Sledgehammer brightening up the map. As a result, visibility is so much better than it was in OG MW2, and the map looks way better, it looks beautiful. So yeah, MW2 2009 maps are a win for MW3 2023.
MW3. It was also really cool to see the familiar map Sledgehammer brought back in War Mode, Pandora Hideout from Modern Warfare 2019, Crossfire from COD 4, and Countdown from COD 4. I assume these maps will be added in MW3 in future seasons, so that'll be really cool to see in 6v6 multiplayer, if possible. I also like meat. I also really appreciate the fact that these names, the new maps they added into Season 1, they are one name, they're one word, not like border crossing. Like, what is that? What the hell is even that? Just keep it to a simple name and make the map small and fun and enjoyable, and that is what they tried to replicate with these new maps that they added in Season 1. I will applaud Sledgehammer for that, especially for meat. We all love meat. Perks are so much better in MW3. Gone with MW2's broken perk package system. Sure, the gear-based concept is a bit different, but it still works fundamentally. Being able to run Dead Silence and Ghost again, simultaneously like in Cold War, feels so good. Dude, again, it's sad that we even have to beg for this from the developers, but it's still nice to have them in the game. As a dude who likes to aimlessly bum rush, Dead Silence helps me a lot, so that the enemy can't hear my elephant footsteps from across the damn map. Gunplay is massively improved from last year in MW2. It's way more fun because it just feels a lot more freeing. Shooting just feels a lot smoother, and I personally prefer the more arcadey gunshot sounds. I know many prefer MW2's realistic style much more. We got Nicki Minaj and Snoop Dogg running around like the Energizer Bunny on crack. Call of Duty is not realistic. Get that out of your mind. So let's just accept that now before someone throws a temper tantrum. Although that's probably too late for me. Great speeds have increased, resulting in an overall faster and smoother performance in gunplay. Which leads into the next discussion, and this one gets heated in the COD community, MW3's movement. I know this is an ongoing debate, and you'll probably be doing it out in the comment section, but movement feels so fluid in Modern Warfare 3, very reminiscent of Modern Warfare 2019. Yes, it is faster, and it can be a headache most of the time, with these TTP movement lords bunny hopping and nut dragging across the map every time they see a shadow hear a pin drop. But I personally prefer the game to be faster, and I like that it creates skill depth. If you don't want to bunny hop or drag your nuts around the map, I highly recommend trying on hardcore mode. I never thought I'd be saying this. It's funny because I've never been a hardcore player, but it just plays so much better than core, if you ask me. Hardcore is actually way closer to the OG feel of COD than core, I swear. The game slows down a fair amount, but not to the point where you're playing Modern Warfare 2022 on one of those battlefield maps. There's still a ton of action, and the time to kill basically speeds up to a similar level of MW2 and 4. It's actually hilarious. The hardcore players are probably cussing me out right now for letting y'all in on the secret, so yeah, sorry boys, but the people deserve to know. Although there are a lot of positive aspects of Modern Warfare 3, the negatives may even outweigh them all. Let's begin with the annoying unlock system that literally no one in the COD community asked for. In order to unlock 58 armory, that includes weapons, perks, kill streaks, attachments, tacticals, lethals, and field upgrades. Basically everything other than operator skins, which you have to pay $20 for. Thanks, Activision. You are required to complete either 3 daily challenges or win 3 matches. You may be saying, oh, that's easy. What are you complaining about, Juan? No, it ain't that easy. There's a twist to it. You have to individually activate whichever item you intend to unlock. For example, if you want to unlock the Covert Sneakers, the Dead Silence perk, you need to activate the Armory unlock itself so that all progress counts toward it. If you do not activate the Armory unlock for any single item, wins will not count toward it. Some items may even require you to complete 8 daily challenges, which is absurd. By the time you're done with the challenges, you already have 3 wins, so what's the point? And I don't want to have to use claymores and compromise my preferred playstyle just to unlock a single attachment. But I mean, I get why Sledgehammer implemented this new unlock system, for increased retention and engagement, which was apparently their main objective all along in Call of Duty. Still, I hate it and I think it's garbage. Visibility, although improved from the beta, remains an issue. I still catch at times where my teammates' nameplates disappear, and there are still times where I get frustrated due to enemies blending into certain parts of the maps. It also doesn't help that everyone's running around with their 21 Savage and Homelander skins, so it occasionally makes it extremely difficult to distinguish the players. And I'm disappointed to say overall, kill streaks in MW3 are good. Many of the streaks are essentially ported over from MW2 other than my Mosquito drone, the Carpet Bomber, the new Storm, and EMP added to Season 1, and the useless Guardian. Not even kidding, I haven't run into one game of MW3 with a dude using the Guardian. Not to mention, even if you do get a gunship, it's way too easy to shoot down. If you're on the receiving end of getting curb stomped, then you'd like that the high streaks would be shoot down. But it just gives you less incentive in earning these high streaks. I'm sure they'll add more streaks as the game's lifecycle continues. The annoying part about this is Infinity Ward and Sledgehammer nerf streaks for the sake of the streaks, so that the streaks will end up determining the entire game. Something I
drone being here above UAV so that I could use both and just run through those leaks like a little VO2 days. Weapon balance is still a problem as well. Much like MW2, ARs dominate MW2. I understand that some weapons get patched, but did that really change all that much? Let's be honest. ARs like the MCW, the SPA, and the PPA absolutely shred along with their rifles. I honestly don't really care to use anything else unless I'm going for camos. Plus, we're also the problem with shockers. It's a live surface. What do you expect? But seriously though, how do you mess up the first one for this record? There was this whole fiasco with 302 not working properly for some people. Not all. It's made it even more confusing. It made me feel a little better though, because I swear, TACMASK wasn't working for me at all. So I just took it off and took it through. I don't know what bugs you guys ran into, but I mean, it's another culture yearly release and it's live service. And what do you expect? It sucks, but it's the reality. And I'm tired of having to address a completely unnecessary problem and avoidable. Now, the new stuff ends up with a forward user interface. My gosh, this UI is a freaking nightmare. The first thing you see when you load up the game is Call of Duty shoving the battle pass, cosmetics, and events all up in your face. And after that, you load into the new COD HQ, and it has been received poorly by the community. It baffles me that Call of Duty not only doubles down on this horizontal, new interface, but they somehow make it even worse. At the top here, they have the What's Hot tab, which you need a magnifying glass to be able to read. But then you look at what's featured in it, and it's a bunch of multiplayer playlists. Then you keep scrolling to the right, and then there's zombies. So then you're like, oh, that's where I go for zombies. I just have to remember to scroll all the way to the top, to the right. Wrong. You scroll down, and then there's each game mode for Modern Warfare 3. Then you scroll down again, and it brings you to Warzone, then to MW2, then lastly to Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War, and Vanguard, all in these small icons. At the end of surfing through it, I'm just like, I thought I launched Modern Warfare 3. Activision is shoving this new COD HQ right in your face to advertise all their games as much as possible. And it's honestly pretty overwhelming even after seeing it over and over. Way too much clutter. Classes are still laid out horizontally, as well as only showcasing 3 friends at the top of your friends list. Like, why 3? I constantly ask myself why we can't return to the old vertical UI, the old Call of Duty game. But then I remind myself every time, it makes too much sense. Now, it's time to address the elephant in the room. Skill-based matchmaking. Skill-based matchmaking is the absolute worst it has ever been in Modern Warfare 3. It's single-handedly ruined the MW2 experience. From the first time I played, I was going up against COD prodigies, jumping slides across the map. The SPMM is nothing new COD fans, but my gosh, it 100% got cranked up. I don't remember the beta feeling nearly this sweaty. I feel like I have to try my absolute hardest to each game that is normal, or even go positive. It doesn't help that the system has broken response as well. I can't figure it out. A lot of the times, as soon as I see TTV and someone's playing tag, I'm throwing in the towel. I'm done. SPMM sucks all the fun out of MW3 and turns every match as if each player's lives are actually on the line in real life. I genuinely feel burnt out at times after playing one match, as if I just worked out for the past 3 hours. So yeah, the COD community ripped into black the unbearable SPMM. But here's the disgusting part. According to Charlie Intel, Activision silenced developers from talking at all about skill-based matchmaking. Sledgehammer even held an early Q&A regarding Modern Warfare 3. What do you think nearly all the questions were about? Skill-based matchmaking. It's insane the gymnastics Activision has been doing the past 4 years, and beyond that, to avoid any conversation about SPMM. It's just so shady. Off the stump, he's been very vocal. He's addressed the issues he has run into regarding skill-based matchmaking and MW2. And he believes it's super cranked this year. Skill-based this year is super cracked. And I don't know if that's because the player base is going down or what the fuck's happening, but dude. Look at this exchange between Charlie Intel and a COD fan who claims he hopes Xbox will fix these skill-based matchmaking issues. But Charlie actually sums it up perfectly, which is surprising. He's like, dude, we don't really get it. If the system is making Activision money, why would Microsoft get rid of it? Evidently, skill-based matchmaking is working out great for them. Otherwise, it would have been addressed and gone at this point. Which, by the way, it's actually finally being addressed, which came out a little later. But who knows if this means anything positive for the future of Call of Duty, but it seems like it's been a flop. But as long as Call of Duty is succeeding at raking in all that money from players, SPMM will never lose COD. And it will continue to ruin the multiplayer experience for many players. I also absolutely despise this age aspect of Call of Duty nowadays. The group skin made it so obvious to me that the hitboxes seem to be smaller on these battle pass and bundle skins, making them harder to hit, especially when the default skin I use appears to be a much easier target to hit, having a bigger hitbox. They literally had to cancel the group skin to essentially nerf it so it wasn't seen. But all things considered,
Modern Warfare 3's multiplayer is one of the better experiences in recent years for Call of Duty. Light years ahead of MWP 2022. I still might give the nod to Black Ops Cold War, but this ranks up close with it, because you have to remember, that game was sweaty as all hell too, and generated tons of controversy around its BMM. Overall, multiplayer has a solid foundation, but as we know, skill-based matchmaking is handcuffed it, and there's nothing we can really do to stop it. All in all, Modern Warfare 3 is a very mediocre game. It has the worst campaign ever, a fun yet repetitive zombies mode, and a solid multiplayer foundation that is ruined by skill-based matchmaking. Multiplayer and zombies may very well improve as it continues to update over the season, so I'm not saying this is the end-all be-all, but I really have to make a follow-up video at some point on how Modern Warfare 3 has progressed. However, I definitely would not recommend anyone to buy this game at full price, especially considering it's a $70 DLC scam. If you're really desperate to play Modern Warfare 3 and buy the yearly Call of Duty release, I'd wait for a big sale so that you're not paying an unfair price to activate. Thank you for watching my first ever full game review. I hope you enjoyed, and I hope it helps you make up your mind about this Call of Duty. Subscribe if you're new for more enjoyable content. Hit that like button as well if you enjoyed. Comment what you guys think of Modern Warfare 3 being the greatest game ever. You agree? Disagree? Let me know in the comments. I'll most likely respond to that. Now before we sign off here, I have one more thing to say. I am a sentinel.
Welcome to my channel. We're RTV. Bravo Zulu team. I have a lot of questions for Dr. Jansen, and she has a lot to answer for. Is all this cloak and dagger stuff necessary? I'm the one who called you, remember? I'm not the one that needs convincing. Keep walking. Welcome to Operation Deadbolt. The boss would like a word with you. The company hired me to continue my research on energy production from n-dimensional interactions. It was purely theoretical. Right up until it wasn't. As for Zakhaev, I had no idea I was working for a terrorist. You're lying. I thought he was the CEO. I'm a physicist, not a mind reader. And I wouldn't have had to work for him, or anyone, if you assholes hadn't shut me down. Zakhaev is still out there with even more weapons-grade Ethereum, but I happen to know he keeps it on his person at all times. Why would I tell you that if I didn't want him stopped? Look, I know this element down to its protons. I'm fairly certain I can find a way to neutralize it. Fairly certain won't cut it. Can you do it or not? Perhaps we should hear her out. Please, I have to fix this. I may be the only person who can. You better be right. Extraction's going great. Gonna make a killing selling this Ethereum. When I've enriched enough to make more of these, you can do as you please with the rest. And what about our runner? She's played her part. Find her and kill her.
for? What is it good for? Absolutely nothing. But what is it good for? Have you ever looked in the mirror and thought, wow, I'm really inside of this thing. This is me. Something that stands out to me about these experiences is how immediate my own body feels. Suddenly my skin is there, wrapped around me like a cage. Impossible to ignore. But how are we to understand these experiences? Mirrors have been featured in the ideas of certain philosophers in a way that may surprise you. I'd argue that this uncanny experience is actually a fantastic reason to explore some of those ideas about the body and how the conscious mind experiences it. The French psychoanalyst Jacques Lacan. Too complicated. This video is brought to you by CuriosityStream, a subscription streaming service that offers thousands of documentaries and non-fiction titles from some of the world's best filmmakers. Go to curiositystream.com/entertaintheelk for unlimited access and use my promo code entertaintheelk at checkout in order to get 25% off your purchase, which makes CuriosityStream only $125 a month. In its prime, Dexter was considered to be one of the great prestige drama series, a show that used a similar premise of many of the other crime procedurals of the time, like CSI or Criminal Minds, following the inner world of homicide detectives and forensic scientists, albeit with a dark twist, a blood spatter analyst that moonlights as a vigilante serial killer. With its unique premise and a powerful lead performance from Michael C. Hall, Dexter remained one of the most successful TV shows throughout its 8-season run, before ending with a finale that is still considered to be one of the worst in television history. With a new season on the horizon, I thought it would be a good time to revisit the series and to pinpoint the day Dexter died. Tonight's the night. And it's going to happen again and again. Has to happen. Dexter was developed by James Manos Jr., adapted from the novel Darkly Dreaming Dexter by Jeff Lindsay. While subsequent seasons would eventually deviate from the rest of the book series, the first season of the show stands as a largely faithful adaptation of the first novel, introducing the premise of Dexter, a forensics analyst and blood spatter specialist in Miami, with his detective sister and the Code of Harry, which were the guidelines instilled in Dexter to help him avoid getting caught. So we can't stop this. We can do something to channel it. Use it for good. As well as the new killer in town that seems to know who Dexter really is. The pilot episode premiered on October 1st, 2006, and it immediately stood out from the other crime shows at the time, because it was on a premium cable service that allowed for more mature content than something on basic cable, and the serial killer twist brought an immediate identity to the show that we hadn't seen before. We got all of the same satisfaction of the Killer of the Week forensic show, seeing the intricate details of a crime scene and how detectives and scientists work together to catch killers, the ragtag group of clashing personalities with the serious cops and the geeky scientists. You give me the fucking creeps, you know that, Dexter? Yeah, I know. Sorry about that. Fuck you. The unraveling mystery of each case. But from the very first episode, it was clear that they were building a story larger than just one episode. The unraveling mystery began to unfold over the entire first season as we uncover more of Dexter's backstory and how he became a killer. While it did receive criticism for its dark subject matter and depictions of violent crimes, it was a big hit for Showtime. Naturally, with the show's success, there were discussions of bringing the series back. But with the first season's central storyline wrapped up cleanly in the finale, and original showrunner James Manos Jr. leaving the series, it wasn't clear how they were going to follow up the story for a second season. But the writers demonstrated an immediate understanding of consequences for the story. The meticulous writing that had shown Dexter's thoroughness in keeping his hidden life secret, or how actions of the characters could reverberate out into the world, continue to expand the story. We follow Deborah as she tries to recover from her relationship with the ice truck killer,
how the revelations of Dexter's past trauma have shaped him into something new as he tries to balance this double life with Rita and her 2 kids, at times unsuccessfully, as well as his job at Miami Metro, where Dokes has become increasingly more suspicious of Dexter. It was clear that this show was not just going to mimic the other forensic shows of the time, but something that would dig deeper into the characters and how the events of the story continue to have consequences over time. Jesus Christ, Morgan. Jesus fucking Christ, you're the Bay Harbor Butcher. I really hate that name. Jesus Christ, man. He said that. It finds a way to maintain that addictive episodic flow of the individual cases with Dexter as a forensic scientist, while moonlighting as a killer, but with this growing central plot underneath it all that culminates in an explosive finale. This season marked the first Emmy nominations for Outstanding Drama Series, as well as Outstanding Lead Actor in a Drama Series, not to mention a greater critical reception and a 20% increase in viewership when compared to the first season. Even with the departure of its original showrunner, the producers had found a way to keep the spirit of the first season intact while still developing the story and raising the stakes for the characters. And most of this lineup of writers and producers remained the same for the show's first 4 seasons. Hello, Dexter Morgan. With the season 4 finale, The Getaway, representing to many the peak for Dexter. It broke viewership records for Showtime, and many critics cite it as the best episode the series ever produced. But changing the roles behind the scenes would end up altering the trajectory of the series greatly. Clyde Phillips and Melissa Rosenberg, 2 of the most significant creative forces behind the show since its beginning, left after the 4th season, with Chip Johannesson taking over as showrunner for only the 5th season before being replaced with Scott Buck, who would work as the showrunner for the remainder of the series. By the time the show was in its 6th season, many fans had already grown tired of the plot conveniences or character inconsistencies. Dexter himself had started to lose his edge, breaking crucial rules to avoid detection, but still somehow always avoiding being caught. Because it seemed that every time someone started to catch on to Dexter's identity, it always just wrapped itself up by the person suddenly dying, or characters simply losing interest in following their investigation. Like with the character Quinn and his suspicion over Rita's death, many plot lines were picked up or dropped at a moment's notice. The constant back and forth with people dating and breaking up, getting married and getting divorced, getting promoted and then demoted, or quitting and rejoining, made the show feel, like many other shows, that it was simply running in circles. So the 6th season, while retaining solid ratings for Showtime, had begun to fall from grace in the eyes of the once adoring critics and fans, and has the lowest overall critical rating of any of the show's 8 seasons as a result. Many felt that the heavy focus on religion felt out of place, and the revelation of Deb's romantic love for Dexter left many feeling uneasy, even in a show about a serial killer. You're making it sound like I want to be with him or something. But the season 6 finale, This Is the Way the World Ends, saw a moment that many people have been waiting for since the first season. Deborah discovering the truth about Dexter. Oh God. Season 7 started with a level of hope that many hadn't felt since the show's 4th season. It felt like the writers were taking risks again, and building towards an endgame rather than simply circling the runway. It shook the comfortable foundation that had been with the show since the beginning, pushing Dexter into new territory for the first time in years. He was finally being punished for his carelessness in a way that felt cathartic for all of the years where he seemingly could get away with anything. Because during the panic of Deborah finding him in his kill room, he dropped a blood slide that sends LaGuerta on her own journey to uncover the truth of the Bay Harbor Butcher. It's a natural development for the show. She had always struggled to accept Dokes as the butcher, and finding the blood slide with the plastic and the table would rightfully set off some suspicion. Not to mention that many other killers had gone missing, who would perfectly fit the butcher's MO. And all season long, we have to wonder what's in store. Will Deborah continue to support Dexter, or will she turn him in? Will LaGuerta find more convincing evidence, or be forced to drop the investigation? And in the season finale, Surprise Motherfucker, that aired December 16th, 2012, we finally get the answers to those questions. And it's the day that I believe the show died. Surprise, motherfucker! Previous seasons, and this one included, already had their problems, but bringing these new elements into the show made it easier to look past some of its other issues. It truly had so much going for it. For the first time, a villain that's seeking revenge from the start, a new relationship with Dexter where he can be truly honest for the first time in his life,
his inner world starting to break as crucial characters discovered the truth. When a drama series is coming to an end, it no longer has to worry about retaining that same episodic formula. And some of the best TV dramas embrace this notion to go for broke in its final seasons. Have the stakes higher than ever before for the characters, or to have significant character deaths, because they no longer have to keep the show running indefinitely. They can finally make bold creative decisions they wouldn't otherwise be able to make. The end game is where all bets are off, and it's hard to compete with the tension of where we find Dexter nearing the end of the 7th season. LaGuardia closing in, Deborah finding it increasingly difficult to accept the truth as Dexter sacrifices this first proper love to save his sister. But the final scenes of the season 7 finale and what follows acts as a final straw for the show's lazy writing and inconsistencies. Hannah somehow slips through police custody despite being a high-profile murder suspect before showing up in every place that the police would certainly be looking for her. Dexter is going to kill LaGuardia, someone who not only doesn't come close to fitting the code, but is a high-ranking and well-connected police captain who is not so secretly currently investigating Dexter and Deborah, getting as far as obtaining a warrant and finding some substantial and damning evidence. He breaks every rule in the book, and then Deborah sacrifices everything she believes in. Do what you gotta do. And when the story picks up in the next season, we're expected to believe that not a single person is curious to follow through on some of these details. Through their own depiction of forensic examination, the timeline tells the story. Mercy. And LaGuardia is killed at the channel. same time that Angel is having a party at his restaurant, where conveniently the only 3 who aren't there are the ones in the container. Nothing about the forensic evidence would add up. And if her body just went missing like the rest of Dexter's victims, surely they would have started an investigation into her disappearance. But instead, it's all just tied up and moved past, almost like it never happened. It's one thing to create plot conveniences to tie up a loose thread for a minor character, but it's another thing to do so for a character with as much significance as LaGuardia. Not just for the fans who deserve better writing, but within the reality of its fictional world of detectives and scientists, it just becomes impossible to believe. After a season of people dying in or near Dexter's apartment while he dates a now-known killer, and continues to act more recklessly and breaking more of his rules that were designed to help him evade capture, with Deborah acting in a way she never has in all the previous years of the show, now traumatized and working as a private investigator, who at one point even confesses to killing LaGuardia, and not one character decides to follow through. The thrill of watching Dexter was similar to Breaking Bad. The man leading a double life, desperately trying to keep both intact while avoiding prison, and at the show's height, it actually pulled off that legitimate tension, forcing viewers to ask themselves from week to week, how will Dexter get away this time? With the first 4 seasons genuinely finding a good answer to that question, because of Dexter's cunning, or a certain ace up his sleeve that no one knew to look for. He managed to find his way out of many dire circumstances, but this lack of any suspicion over LaGuardia's death just cements that the show had given up completely on this idea. When the answer to the question, how will Dexter get away this time, was just whatever the writers needed to keep the story going. Instead of properly focusing on the aftermath of LaGuardia's death, we get countless scenes with random new characters, like Deborah's new boss, or Masuka's daughter. They retcon one of the most fundamental elements of the show to introduce the character of Dr. Vogel, which undermines the relationship between Dexter and Taylor, arguably the core relationship behind the entire series, and seems to just function as a way for Deborah to learn to forgive Dexter. This newfound family for Dexter was an interesting concept that led to some strong moments, but outside of Deborah's emotional journey regarding LaGuardia's death, it's treated like something completely inconsequential on the show. And it's a reminder of all the other elements that were inconsequential too. The finale is frankly hard to watch. It's such a fall from grace for the series, and while there are some interesting elements, like the backdrop of the hurricane, the tension of Hannah and Dexter trying to escape, or some of the final conversations between Deb and Dex, it all just completely falls apart. The bait and switch with Deborah after the shooting, with her essentially dying off screen, Dexter committing murder on videotape for Quinn and Angel, and theoretically everyone else to see, to somehow sneaking a body out of a hospital, or surviving an actual hurricane that completely obliterates his boat. It just enters such an unbelievable territory that it's hard to feel anything at all.
before we see a bearded Dexter living in the middle of nowhere, having left behind Hannah and his son Harrison to go live as a lumberjack. Logistically, it makes very little sense. And emotionally, narratively, just feels in many ways like the least satisfying conclusion possible, betraying everything they had built this character to be over the last 8 years. Based on everything we've seen and what we know of the real world, he was always either going to get caught, or killed, or somehow manage to survive and get away. But if he could get away, it would either be to embrace a new life with love and family, or to go back to his dark passenger. But the final episodes do none of those things. He doesn't get caught, even though realistically he should. He doesn't get killed, even though realistically he should. And when he gets away, he also doesn't choose to go live with Harrison, the son he has fought to protect above all else, and Hannah, the woman he risked his own life for time and time again, and truly seemed to love. He leaves them behind, but not to embrace a new life as an unburdened serial killer. The writers managed to find their way through every natural progression of the stories into this small crevice of the least convincing choice. I'm absolutely expecting mixed reactions from the fans. Some people think Dexter might be capable of living happily ever after, and some think no, he needs to be punished. And we don't really do either of those. We sort of land in some sort of strange other way with Dexter. The entire series was built on the premise of Dexter's internal struggle, his dark passenger, and his need for killing, and the side of him that's almost human, that wants to love and connect. Both bring him a sense of purpose and fulfillment, happiness. The choice for him to abandon the only two things that ever gave him any sense of real purpose in his life, where he didn't have to hide who he was, is a pretty tragic way for a once great series to fade out. It's not just unexpected, it's unfulfilling given the character that they had created, and is why it's one of the most universally hated endings a TV series has ever had. But it seems that Showtime is very aware of the ending's reception, and I think Dexter New Blood, being described as a new miniseries rather than a 9th season to Dexter, is an attempt to right some of those wrongs. And with the return of people like Clyde Phillips, Sarah Colton, John Goldwyn, and Scott Reynolds, some of the key producers behind Dexter when it was still at its best, and some familiar returning faces, as well as some promising new cast members, there is definite potential for this new season to do something unexpected and maybe exciting. But as it stands, looking back on the series as it is currently, I think it's clear that the show started to move in the wrong direction after its 4th season. Actions didn't carry the same weight anymore, and without that proper management of tension and consequence, the show lost a lot of its bite. Season 5 still had a lot to offer, and Season 7 in many ways felt like a return to form. But the conveniences and inconsistencies in logic and the writing cut short the potential of what could have been a great final season to an overall great series. But instead, whatever potential there had been to bring the show back on course died in that container with LaGuerta on December 16, 2012, the day Dexter died. One of the many reasons Dexter was so popular is because people can't get enough of murder and detective stories. It's why true crime documentaries are so popular right now too. And if you're a fan of true crime documentaries, you really need to go check out CuriosityStream. That's where I've watched excellent shows like Crime Scene Solvers and Who Killed Trudy Adams. CuriosityStream is a subscription streaming service that offers thousands of documentaries and non-fiction titles from some of the world's best filmmakers, including exclusive originals. CuriosityStream is the Netflix for nerds, the Hulu for history buffs, the Disney Plus for the scientist in all of us. And right now, CuriosityStream is more affordable than ever. Just go to curiositystream.com/entertaintheelk and use my promo code entertaintheelk at checkout in order to get unlimited access for just $125 a month. You're not going to find a cheaper streaming service that still offers amazing content like that. Not only is it a great way to learn more about science, nature, history, technology, music, and sports, but when you use my personal code, you're also directly supporting Entertain the Elk and helping me make more content like this. So again, go to curiositystream.com/entertaintheelk and use my code entertaintheelk at checkout in order to get 25% off and start enjoying amazing documentaries and nonfiction titles right now. Hey everyone, thanks so much for watching, and thank you to everyone who specifically requested this video. It's been far and away my most requested topic over the last couple of years, and so I hope you enjoyed it and it got you ready for the new upcoming miniseries.
Make sure you leave me a comment below telling me the day you think Dexter died, or if you thought it was great all the way through. And as Nice work, ma'am. Waits down. So, Langley wouldn't send over his profile. Is that unheard of? It's uncommon. But I don't need his damn psyche eval to know something's off. You don't trust him? Why would I? Never heard of him. Hell, he doesn't even exist as far as I can tell. No family, no service records. The Russian government doesn't even know his name. And I swear my source got nervous when I asked. Whenever you're ready. But Glasswell sends him in. Says he's our expert authority on the situation. Nice and slow. Good. Expert my ass. This situation is unprecedented. And I'll be damned if I'm gonna let this matryoshka of a man fuck it up any more than it already is. That's it. One more. Good. Weight down. He was in the gym the other night, you know. He's in good shape. Like, really good shape. How old is he? Apparently. Even that's above my pay grade, Walsh. Right. That's everything we had lined up for today. Look like I'm done? You, ma'am? Not that I've ever seen. Damn right. We go again. And this time, bump the weight. Hello, it's your boy Walmart Belle Delphine, Discount Aubrey Plaza, Boxy on Crack, Beardless Moist Critical, Gender Swapped Leafy, here to feed you some delicious trash content once again, like a mother bird feeding her babies. Now, while I am working on my big video, I decided to have some more fun. Over the past year, I've gotten tons of requests to react to Jubilee videos. So today I'm going to react to two. One of men and one of women attempting to pick up the opposite gender using only charisma. Or as people apparently call it nowadays, Riz. I mean, like, I guess a guy can try to, like, riz you and be cringe, but, like, if he has good game and he's smooth with it, then, like, I personally don't think it can be cringe. What? Imagine showing this video to a Victorian child in the 1800s. They would have a brain aneurysm. Oh, and apparently Riz is officially the word of the year, along with situationship. I don't know. I don't want to know. Do not tell me. So we are going to be the judge, and we are going to see which gender has more Riz. A lot of women think the easiest way to pick up a man is dress in skimpy clothing and go clubbing, but they're wrong. You simply put on a pretty sundress and walk around the hardware section of Home Depot looking doe-eyed and confused. And a lot of men think you need expensive cars, nice shoes, fancy jewelry, high-quality watches. Oh, which reminds me, before we judge who has the most Riz, let's get into today's sponsor. Holzkern is a young Austrian company that designs unique watches, jewelry, and accessories. In German, Holzkern means wood core, and as you can see, all of their products are made with natural materials like wood and stone, which makes every item truly unique. Their high-quality watches come in various designs for both men and women. They do a great job of combining functionality and fashion, and overall I just think they look really neat, especially their unique men's watch collection. I got my husband the Oscar watch. He loves the blend of elegant design and sporty look, which makes it the perfect choice for him to wear at work, as well as in his free time. And I'm also really happy with the watch that I picked out. It's made from white marble and stainless steel, and I love the comfy feeling of the cute pink leather strap. Holzkern also creates beautiful earrings, rings, and necklaces, like this gold-plated Campanian necklace made from black marble, and even durable handbags, like this Ive handbag, designed with light rosewood elements. Since all the products consist of natural elements, they're extremely unique, and they make for great Christmas presents.
All items have a 24-month warranty, and ordering online is super easy with free shipping to the US and most EU countries within 2 to 5 days and free returns until the end of January. So if you want to get yourself or a loved one a unique gift, a high-quality watch, or an accessory, I highly suggest checking out their store. Just go to the link in the description below and use my special discount code SHOE15 at checkout to receive 15% off on all products. Discover your own unique piece of nature today with Holtzgren. Big thank you to Holtzgren for sponsoring this video, and thank you, the viewer, for not skipping the ad. And now, let's get back to the video. So my money is on the men having the most riz, because I feel like men have more experience approaching women, whereas a lot of women are just kind of used to being approached. Does that make sense? Am I making sense? I don't know, I'm just making shit up, but we'll see. Okay, men first. Bring me the boys. We are like 10 seconds in, and I'm already disassociating. The men will now demonstrate their riz for the women to judge. Girl. Not a good sign when you walk into a room and women start laughing. Round 1. Riz. Nice to meet you. Okay, tall guy is up first. This dude is like a lanklet. There's like manlets, normals, and then there's lanklets. But let's see how he does. I see you're buying a drink. Where's mine? Are you a camera? No. Because every time I see you, you make me want to smile. Oh my gosh. I just got secondhand embarrassment. I just got that same feeling I get when I see a stand-up comedian bomb. I swear, I could watch like a violent car crash. I could watch a beheading video, but I cannot watch a comedian bomb on stage. Stop with the cheesy ass pickup lines. I don't really understand pickup lines in general because like, anyone can Google them. You can have zero riz and memorize a pickup line. This reminds me of this one time I was at work and this guy was hitting on me. And he asked for my name and I told him it was June. And he was like, oh, because you brighten my day. And I politely laughed. But inside I was like, what? I don't think I've ever heard an actually good pickup line. Do you guys know any actual good pickup lines? Leave them in the comments because I swear I've never heard one. Hi, it's nice to meet you. Hi, it's nice to meet you. My name's Kaima. I think you look really good tonight. Thank you. I do too. She's out rizzing him. Not good, folks. Not good. Can I get you a drink? No. Okay. I might have to take my prediction back. Men are not doing too well. Honestly, if this was a real situation and I were him, I would leave at this point. I would leave and give up. She's not picking up what you're putting down. She seems annoyed and uninterested. This would be the point where you say, okay, it was nice talking to you. Goodbye. It just goes to show you being tall only gets you so far. Honestly, that's probably why he's in this situation. That shitty ass pickup line probably works on women. Probably works on those like 5 foot tall women on Tinder who have in their bio like, don't swipe unless you're over 6 foot. Which is fine, by the way. People are allowed to have their preferences. But I'm just gonna tell you right now, women do not know the difference between 5'10" and 6 foot. Anyway, we got into a tangent. Sorry, there's gonna be a lot of those in this video. There's a Vyvanse shortage and mommy is all for big pharma meth. Let's f***ing go! Hey, How's it going? Monica. Nice to meet Arrow. you. I don't do pickup lines, so I was just gonna try to get to know God. you. Yeah, Okay. Okay, good. He doesn't do pickup lines. Good. We are already doing better than the last guy. Where you from? New Jersey. New Jersey. I'm from Philly. Oh, really? East Coast, Sick. okay. Look at that. Oh, 2 retards flirting. Sorry, my New York supremacy is coming out. I see you have a lot of tattoos. You got a favorite one? Probably this one. I actually do art too. I sell my artwork. Oh, sick. Yeah, I so would if you actually ever- get artwork, like I was tattoos. gonna say, if you I've ever done need that any- so many times with all my homies. All my homies. She's immediately code switching because she's talking to a black person. They're doing pretty good. They're having a natural back and forth. It helps that she's being friendly and open as opposed to the other woman who was not. No, he did good. He did well. The men may not be doomed after all. Still got a lot to go though. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Emily. Emily? I kind of like to sing a lot, so if I Are you sing, gonna serenade me right now? I could serenade you. Oh my god, you literally just met this person. Please, for the love of God, do not serenade a stranger. Can we talk for a minute? Girl, I want to know your name. I don't care how good at singing you think you are. Serenading someone is at least a third date thing. Like, I don't know, maybe I am just particularly
socially retarded. But after someone serenades you, what do you even say? Like, what do you even say afterwards? Cool? Thanks? Do you sing back? Do you clap? What do you do with your hands? What do you do for work? I'm in clinical research. Okay. Yeah. He didn't even ask, like, what does that entail? Or anything. He just kind of, like, left her hanging. What about you? I am a full-time college athlete. Okay. For what sport? Basketball. She asked for more details about his work. He didn't ask for details. She's keeping the conversation going. She is out-rizzing this man. Hello. Hello. Listen. Did you just tell me to listen? Run, bro. Run. If a girl in Doc Martens says that to you, run. I may not be the richest one here, and I may not be the most handsome one here. I may not be able to take you from the Vava to Sink on Sink, then back to the Vava. If you know, you know. I may be ugly and poor, but I am also completely incomprehensible. What? Also, please do not put yourself down when trying to pick up a woman. Self-deprecating humor can be great, can be very funny, but this just comes off like low confidence. I have like a In-N-Out gift card if you want to go, yeah. I'll buy you whatever. Yeah, I got like multiple meals on me. If you want to go to In-N-Out or like Shake Shack, we can go. Oh god, this is just the outcome of giving the just be funny advice to an unfunny man. Whatever. You haven't asked me one question about myself. What do you like to do for fun? Not. Oh my god, men, you may be doomed. I keep going back and forth. Let's see how the next one does. Hi. Hi, I'm Tiffany. Tiffany, I'm Dave. Me too. My pronouns are he and him, but I want to be yours. I'm a lesbian now. I have decided from this point forward, I am no longer attracted to men. I play Valorant, so I've heard that a lot. Wait, you play Val? I do. I'm silver. What rank are you? You're silver? Yeah. I'm plat. Oh, they're both virgins. That's cute. Oh, I'm an advisor for a management agency, and I also do content creating. That means she does OnlyFans, by the way. When someone says they do content creation in 2023, they're talking about porn. They're a porn star, which sucks because I now have to clarify I'm a YouTuber when I say what I do for work, which if I'm being honest is just as, if not more embarrassing to say out loud. Can I get like a little flex? No. Like a little, like a itty bitty? You can check out my Instagram though and then look. Okay. I love how she's like, no, you can't see that. You can't see me flex. But you can see my titties here. This just reminds me of like girls who use dating sites to get more followers on their OnlyFans or their Instagrams or whatever. What are you doing? I've heard so many stories of women on dating apps talking to men, like leading them on, only for them to give the men their socials and then ghost them, so then the dudes just become like another simp or another follower. Honestly, at this point, I feel like you have a better chance meeting a partner on Jubilee than you do on a dating site. I've never tried a dating app, but I briefly tried Bumble BFF, and if trying to find a female friend is as hard as it is to find a girlfriend, I really feel bad for you guys. I don't like The Office. I don't own a dog. I don't like to drink or do Pilates, and I'm not trying to sound like, oh, I'm not the other girls, but holy oh wait, I did match with one girl. She was a trans furry. Because of course I did. Hi. Hi. What's your name? My name's Kaima. Oh, it's this bitch again. Good luck. Good luck to any man trying to get through this wall. What's your favorite band? Band? Yeah. I don't think I listen to bands that much. Anything? This is very painful. Was that good? You kind of scared me, I'm not gonna lie. Oh, but was that W Riz at least? Was that W Riz? Speak English! What's your biggest red flag in women? If your music taste isn't there, it's not gonna work. A red flag is if your music taste isn't there? That's not what a red flag is, first of all. I don't know what it is with, like, the normals, but I've seen this so much, like, on the Whatever podcast and all these other dating shows. It's like, I'm looking for a guy who has the same music taste as me. I feel like that's such a shallow aspect to a human being. What are your interests? What are your passions? What are your hobbies? What are your values and goals in life? I'm not out here like, I'm looking for a man who likes gorillas and Marina. Because you know what kind of man likes gorillas and Marina? A gay man. A homosexual. I listen to System of a Down and Rob Zombie, and my husband listens to Whitney Houston. There is no overlap there. These people wonder why they are single when their idea of a good match is someone who shares their music taste, and their idea of a red flag is someone who doesn't.
We can. Please say you can, I'm dead. You can call me nuts though if you want. Excuse me. Can I get you a drink? Because we're at the bar. No, I'm okay. I didn't know if you want. This guy isn't really taking this seriously. She's not taking it seriously. Neither of them are taking this seriously. But they kind of have chemistry, honestly. I'm feeling some chemistry here. They're silly. It's cute. Do you do any impressions? Do you? I have one. Can I see it? Obama. Let's hear it. Michelle. I hate the way this would work on me. This man has like Michael Cera vibes. Like he just walked out of a mid-2000s Judd Apatow film. I'll give the men a point here for the meme. Okay, my order for least Riz to most Riz is as follows. This fucking guy, because I cringed out of my skin. Then this guy, because he was terrible, but he was just kind of shy. This guy who awkwardly serenaded. The Lanklet. The Asian guy, because even though that pronoun joke was awful, he kind of saved himself towards the end. Michael Cera and this guy. So let's see their rating compared to mine. Okay, theirs is sort of similar to mine. Okay, ladies, it's our turn. Have you guys ever been rizzed by a girl? No. No. Not really. No. Girls don't have Riz though. I've never. Girls don't have Riz. Bullshit. I have Riz. Do I have Riz? Do I have Riz? Riz, like am I smooth with it? No! Hi. How's it going? Hi, I'm Amara. Hi, I'm Carol. Nice meeting you. Can I just say your eyes are so pretty? Thank you. Oh, it's over. It's over. She gave him a compliment. It's over. Men rarely, if ever, get compliments from strangers. And when they do, they remember it for years. You can ask a guy, when is the last time you got a compliment? And he'll be like, oh, some girl said my shirt was cool in 2010. So this guy's absolutely going to be living off the high of a girl saying that he has pretty eyes for the next, like, 10 years. And I'm so sorry I keep on looking at your hands. They kind of look heavy. Yeah, would you like me to hold them for you? Damn, right off the bat, your hands look heavy. Can I hold them for you? Is this the female version of your hands look heavy? Can I hold them for you? Honestly, I'm into hands. I'm kind of a hand fag. I like a good hand. But this is too much, too quickly. And a little corny, in my opinion. I like her. So I like her. Oh my god, really? Really? You can be the corniest motherfucker as long as you're not ugly or obese, and they will just fold like a goddamn origami bird. How you doing? Okay. You're looking real good today. I smell good, Yeah. I'm sorry. I know men and women are different, so it's different. However, could you imagine one of the men walking around one of the women to check out their body and then smelling the woman in their Riz challenge? They would be arrested. They would be thrown in prison. I'm gonna smell you now. I can go for it. You smell good too. This is incredible. It's actually working. Women be like, and it's f***ing over. What do you like to do? I like to watch anime and I cosplay. What do you cosplay? So I just dress up as like any little anime character. Can I make a couple special requests? Yeah. Okay, cool. I'm out to get you some requests later. Okay, I'll definitely dress up for you. I feel taken care of with you. I feel taken care of with her. Of course. Oh, they absolutely f***ed after this. Walmart Jack Harlow has found his mommy girlfriend. You know what I noticed? A lot of them kind of feel like they're trying to be men. They're being very like dominant and stereotypically masculine. They're kind of hitting on these men in the same way men have probably hit on them before. Like when they think of Riz, they're thinking of how horny men approach women, and they're trying to mimic that behavior. And it's working. Like a lot of these things, if a man did to me, I would think is really creepy, but I don't know. All my relationships have started on the internet. My idea of rizzing a man is, hey. So who am I to judge? Hi. Hi, how you doing? Oh, I'm we stayed Maya. for the hug. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. No, I'm Canadian. I just flew in yesterday. Are you doing anything after this? Actually not. I might need a tour guide. Wouldn't want to get lost, you know? Okay. She's good. Okay, she is good. I don't know if these women in particular are just very smooth or these men in particular are just very easy, but they're doing much better than the guys before. I guess my prediction was wrong. Hi. Hi. How are you? I'm good, Jimmy. I'm Aurora. Nice to meet you. Are you from the area? Yeah. Okay. Oh god, I spoke too soon. What do you like to drink? What do you get to drink? What do I get to drink? I get to drink mojitos. We could just get
Line them up with mojitos, back to back. Let's see who gets drunk fast. Down? Yes. Okay. This is very awkward. He's doing like all the work here. Zero Riz. She's really cute though. You could tell she does not have to approach men ever. Mojitos. Wow, that was so good. That was so good. No, it wasn't. It was awful. Why are you lying to her? Why must women lie to each other? I have the clammiest hands right now. Hi. Oh, hey. Oh man, it's Nut and Goth Mommy again. But this time, it's Goth Mommy doing the Riz. So, in case you forgot, my name's Jess, but you can call me Mommy. The scream! I just scrimped. She actually called herself Mommy. I'm not gonna do that. Why would It's I okay. do that? Nut was not impressed. Do you like bad girls? Do I like bad girls? Like in like a, what kind of way? Like a detention? Nut is impervious to these devious feminine tricks. This man is like a brick wall of autism. I don't mind if I do. Hi, my name's Jazz. Jimmy. I thought I would come and introduce myself and let you know I exist. And You exist right in front of me. Right in front of me. This man is simping so hard. Bro, relax. And this woman hasn't even really done anything. anyways, I will take you up sometime. Show you how I do things. How do you? You have to come to find out. You don't come? Oh, absolutely. Right after the show. It really is so fucking easy for women, isn't it, though? This is why, I'm sorry, I do not believe in femcells. You can be a volcel, you can be not able to find love and be lonely like many women are, but there is no way you, as a woman, are an incel. I don't buy it. I don't buy it when men are this fucking easy, apparently. Okay, now I'm gonna rank them. Terrible, awful, last place. Goth Mommy unfortunately tried a little too hard, was an unstoppable force, but was paired with an unmovable object. This bitch, she didn't even try. She was just paired with a simp. This girl was good. She has a lot of confidence, but honestly, it was kind of forgettable. Mommy girlfriend, she probably would have been arrested for sexual assault. However, and I think this one was first because she basically just grabbed the man by the dick and was like, "You're mine now." And it worked. So whatever. Honestly, ladies, that's all we have to do. Just look at a man right in the eye and go, Tonight, you. So let's see the guy's rating compared to mine. Oh my god, it's the same. It's exactly the same. I am not beating the trans allegations. Okay, so those are my ratings. What are your ratings? Who do you think has better riz, men or women? And do you want to see me react to more Jubilee videos in the future? And I will see you guys very soon with a new video. Bye! Riz is cringe, and it's game when he's smooth with it. So Completionist recently has been called out for allegedly holding on to funds and not donating them whenever he received them. And he has now come out with a response, and we're going to look at the response, what he said. I've covered this whole topic. I think I owe it to this guy to hear his side of it. Here we go. Over the past few weeks, allegations have been made against me, my family, and our charitable organization, the Open Hands Foundation, concerning charity fraud and more. I'm here today to provide clarity and transparency to set the record straight. I want to make... Well, it is fraud, because you said you were going to donate the money and then you didn't do it. Like, I mean, it's really like, what are we doing here? I get, like, if it takes some time to do it. Like, there's, like, a reason why it takes longer. That's fine, but 10 years, man. What are we talking about? Like, it's a question. Like, he didn't do it. And we know he didn't do it because the website just recently made a post and said that they donated the money. Get 100% clear. At no point in the Foundation's history was there any criminal or financial fraud. None. I also want to touch on... No criminal or financial fraud. Now,
This is a question that a lawyer really because he's probably referring to legal, right? But in my opinion, I'm pretty sure that if you take money from people and then you don't donate the money, like 10 years, how is this not fraud? It's not going to decide, yeah, this is completely bad faith. Like, let's say, best case scenario, you're not legally liable for fraud, all right? Fine. You know, the law is the law. The rules are the rules. But I still think, you know, if I donated money, I'd think I got defrauded. I have been quiet for these last few weeks. A lot of folks have been saying that if I didn't do anything wrong, that I should have said something sooner, or that Yeah, you should have. my conversation with the accusers was considered my full side of the story. But when there is allegation after allegation being made, it takes a long time to gather the evidence and facts to refute claims. No, it doesn't. You can just make a tweet and you can say, no, this isn't true. I'm making a full response video. Please be patient. And you could have said that the day it happened. Like, I've dealt with big dramas, right? Everybody knows I've dealt with this. There is no reason that you can't say, I'm aware of the allegations and I am preparing a response. This is, by the way, what a lawyer or a PR company, because I've talked to both of them, this is what they would tell you to do. Not true. This will be my only video response on this matter. I can confirm that as of Wednesday, November 29th, 2023, the Open Hand Foundation has donated $600,000 to the Association for Frontotemporal Degeneration. And this is a great thing. I commend him for doing this. This is good. This is not a bad thing at all. I'm very glad that he did it. However, if the videos weren't made, what do you think the odds are that that company or charity would have received that money? However, it did take too long to get to this moment, and for that, I am sorry. Money is now in good hands to make a lasting impact. Yeah, and good for him apologizing for that. He's totally right. It's totally true. I think his credibility is totally fucking destroyed in terms of being a charity. I think he should raise money for other charities, but it should go directly to those other charities. Anytime that money is in this dude's hands, I think is probably a problem. He lost the trust, yeah. More information on the donation, there will be a link down below that you can. And we looked at that. Good for him. My mother got sick when I was young. She was diagnosed with frontotemporal degeneration. Former dementia, far too often goes undiagnosed and misdiagnosed. I was 10 years old when the signs of dementia started showing up. Jesus, that sucks. She was officially diagnosed with FTD 4 years later when I was 14. She died when I was 25. My mom has battled this disease for 15 years. And after experiencing the struggles and hardships, Feel mercy. caring for someone Welcome to my channel. she decided to start for this. Everybody's on your side with this. This is the thing. Like, everybody is on your side. We all feel bad that that happened. That's horrible that happened to him. That's absolutely terrible, right? I lost my mom semi recently. I can totally fucking relate to this. This is really bad. But it doesn't have anything to do with it. Like, I get it. Like, yeah, it sucks, but there it is. My family have been donating money as well as spending time with my mother, academics, and doctors to help them with their own understanding of FTD. My father runs an annual golf tournament, and this golf event hasn't always contained a charitable component, but has always been in dedication to my mother to bring awareness to FTD. I would often be present at these events, but beyond giving an occasional speech, I was not and still am not involved in any of the event planning. In 2018, I took 2 things that mattered. The golf thing, that golf event and the money that they made from that, I don't really care about that. Like, that's like $40,000. It had to do with his dad. Like, I don't know, like, what happened with that. I have no idea. Like, what about this $600,000? Like, that's really what we're talking about here. Who gives a fuck about the golf event? Games and charity. They started IndieLand to highlight the indie game community and raise money in honor of my mom for a good cause. During several recent IndieLand events, press interviews, and podcasts, I went on record saying where the money was going to
and that the Open Hand Foundation had worked with various organizations. Yeah. At different points, Ej, bre, umiješ i upaliti jeveni Discord, ako vidiš da sam upalio Twitch, upali Discord, pričaj sa mnom, moram da se jebem na telefon. The Open Hand Foundation's goal Make such statements when final actions had not been taken. These are two Alo? completely ambiguous statements that mean nothing. Šta ti treba, Milan? A dobro. Why was it not on you to make the statements, and what were the final actions? Kumara Ilija, gdje je tu? Šta treba, kuma? Tu je, kume. Pita me, Gangula, imaš ona kliješta za internet i to. I jednu žabicu. Za krimpovanje. Gangula ne može biti klješta, može biti klješta ti i da mi ti vratiš u ruku. Dobro. Imaš žabicu? 5 dinara. Imaš žabicu? 5 dinara koštaju. Nema veze, imaš, ali imaš, nemaš. 5 dinara koštaju, treba samo otići kupiti. Klješta su 700 dinara. 1000, tako neka glupost. Klješta, 5 dinara. U bilo koju prodavnicu gdje prodaju, znači i ti u Vrbasu, gvožđara, slušaj me. Ako misliš da nas da uzmeš, ne verujem da nas uzmeš. Gvožđara u onome, to možemo reći, čekaj, ne, čekaj. Čekaj ti kreći. Ima ideš. Ništa, ajde, dobro, to je to onda. Klješta može biti ti, krimpuješ. Jel imaš ti žabicu ili nemaš? Nema, brate, to si napola, nema. Ako nema, da ti uzmem 10-15 komada da imaš. Uzmi da imaš, to će tebi trebati. Da ti imaš, ajde. Ćao. Nije to za da lako. Nije za da lako. Kablova imam kući. Imam čak kompletan router MTS od kući. Ako čiki izgori da ti ne skače po glavi, dođi ko mene poruči. Kompletan router MTS od kući. Ništa im nisam vratio, samo da me kurac. Što bi im vratio? Kompletno router sa 12 volta napajanje. Sve. Što bi im vratio? Dobro, mali. Oni su toliko popiždjeli na mene, pošto sam im tu šuzao da su rekli to ništa ne znamo radi. Samo da dođem i da popišem i da se razmišljam. Ovo ti ja rekao. Postoji nije ima, djavolu je tikve sadio, tako zbore ljudi. Šta god? A ne za to, pazi sad ovo. Znaš ko je tu najjači po muziku reći? Igrač. Dijagnozu. Da je lopov, jer sam ja tebi, a ja mu stavim. Ako ti lopov kaže da lopov od toga nema efekta nikakvog. A ne, ali on kaže ja sam težak, na primjer za Zdravka, za Geča, kad i... Pa da, težak sam za Zdravka. Nije da neću da uradim, nego neću da radim ljudima stvari, znaš. Neću da gubim vreme, neću da radim za hvala. Neću da se družim s takvim ljudima. Moj kum voli da radi usluge, pa nek radi on usluge. Ja da hoću time da se bavim, ja bi dao otkaz, radio bi to, rekao bi, popravljam, servisiram, krimpujem, radim, jebem majku, znači neću da nesim hleb, živim od toga. Ne živim od toga, to mi je hobi, mogu da radim tebi, njemu, Drakuli, Gardiju, Borisu Matiću, vama koje znam. Ne poznajem čitavo selo kao
Za kafu, sladoled, za hvala, ne. Ma kak, ništa tu da. Ma kome je žao govno izio, nije stvar, Ko Peresavica. Pa bankrotira bi da je švačinska banka. Da, slušam se sve rano djeca. Idem na babine, na prvi rođendan, sve ostale rođendan, drugi rođendan, 5., 7., polazak u prvi, ne idem, ne zovite. Mogu da odem na babine. I ženitba shvatva. 56 rođendana za godinu. To nisu rođendani bili u Lopćinac, što u Vrbasu, što u Topovu, što u Rođendan. Pića, mimo para. A zamisli koliko su ti prvi rođendani ili kako se zove, bez 50 evra i boce viskija sramota pola. 56 puta 50 evra, 2000 evra. Ali jebi ga, ali čekaj, ali znaš šta? On je dobio četvorođice, svi ti ljudi su i njemu bili, naravno, nije ih on zvao. Jebi ga, sad je red. A med je med. To, brate. I onda odem li u Vjenuću. Je, brate, ja ne znam svaku, zove vas to. Liga ćete vi mene znaju, ali sad to moram raditi. Za to ja ne idem blizu. Ja ako se budem ženio, ću dove ženu kući, otići u crkvu sa ti to obavim, u opštinu s kubom potpisati, kako svadba kako imati. Neću me nikom ne obavežiti. Neću ženu, neću brak, ja sam momak veselja. Nego o jedu da ga stavljam. Pa zamislite sad zovne nekog zakuba, bolja ti šklepa. Bez ja dobra ne možeš kupiti. Ne treba ni kristjana za tije, nema ništa. Gdje su ti cipele, gdje ti je... Mora mi se vidjeti na kar auto, ne mogu ići s ovim zvonika. Moraš poneti u komentu kako 300 evra, da za kuće 100 evra. A bez 1000 evra ti ne može. Zove neko zakuba, neću prosto druže, mislim zakuba tako. I na me zove cuju, tako neki baš dobar prijatelj. Na me zove zakuba na svadbu. Kako se zove zakuba na svadbu, to je to, bre. Čisto sad skoro imat obavezu, komšiji ova noža. Zlatno. Je? Da sad se još malo poroditi. Zato ne mene kuku, zato nije kuku. Am obavezu da počnem tamo kad se rodi dijete. Ne baš sa prvi, drugi dan, ne babine da počnem. Ono redi. Bravo, čovjek, aj, znam da je domaći.
A to... Nisam siguran, slušaj, nisam siguran. To ti radi ili ljudi koji imaju ono jedno dijete ili tako nešto. Slušaj. Slušaj, ko je, slušaj, ako je neko jedinac ili tako nešto, shvatam ja. Ali pazi ovo, evo, ja mislim da... Pre 2 godine je našem kumiću bio prvi rođendan. Kumiću. Pa dobro, kumić jeste. Kumić. Velike 200 ljudi je bilo na tome. Ko na svadbi, čovječ? Koji je rođendan reći? Čekaj, koji je rođendan? Koji je rođendan? Ja sam očekio. Koji je rođendan? Ja mislim da je bio prvi rođendan. Dobro, to je prvi rođendan, ajde, nema veze. Dobro, ajde, nema veze, ajde. Ajde, to dijete ću upoznat 200 ljudi, znaš. Kako ne? To se dijete neće sjećat. $50, 100 evra. 50 evra. Pa, od dečine rođendan ima tako lude sa piditom. Gledamo, ja mislim da je muzika uzela ili 6 ili 8 hiljada evra. Ja kad sam bio na dječji rođendan, bio sam bio sam kod kumova. I ovo... Kod Ivanića, nešto. I mislim dekoracije nekad, to ono glupa dekoracija svi. 800 evra, neki baloni punjeni nekim ko specijalnim. Napunili su i sa heliumom i to je to specijalan gas. Kao nisu duvali ni. I na to su i kod naplatili dodatno 150 evra. Slušaj, jebote život. Su pravili nisu pravili, to su sve obeležavati lupati 9, 10, 12... Ali, znaš kako, ja sam učin... Ajde. Napraviti kostu, ne zoveš nikoga, brate. Moment. Dok je otac ili majka daju tipa današnjih para, 10 para, 10 eura, to ti se nagama u guzicu. Ili ti kupe patike i to ti je to. Ja sam očekivao da će bude nešto ono casual, jebote, ajde, jako je stranu. Može bude ono 10-20 ljudi, ali 200 ljudi be na rođendanu, sine. Čovječe, ja kad si išao u vojsku, sin sam jedinac, pa mi je bilo 90 ljudi u motelu. Kad si išao u vojsku, jebote. Ne, prvi rođendan ćete tu 200 ljudi. 200 ljudi su, 200 ljudi. Ajde bre, ne sprdajte se. Pa čovječe, tu je bilo, tu mora biti 7-8 prasadi, 4-5 jagnjadi, ne znam... I isto do uša kod ovoga drugog, nije bilo toliko, to je bilo do nas možda neki 100. Ali opet, sine, niti sam se obukao ono, kao čovjek, nego... Kao zver, šta? A više je onako prošarski, evo te dukserica i dometenek i to. Niko mi nije rekao će bude to ono sad, pa bar obuče pa neku košulju. Čestitam. Dobili ste glavnu nagradu, metak u glavu. Ne ti, nego... Mnogo se ljudi cepuju za... Stari, to nije novi. Yes. Ja zaboravim moj rođendan kad je tamo nešto bilo. Ono boj se, ne zaboravio se to.
Gdje? Raktas! Gdje si, gadinovač? Old man in the sea. Ovo, kanežu! Kako je? Kako je? Šta ima? Ne znam Boga. Evo, bio stomak, nešto, možete povrati se pusto. Da? Connection. This is going to work. You lot took your time. I'm holed up nearby. Sending my location. Hurry. Sure. Nemam virus, nemam sidu, zato imam evo vidu, nemam virus, nemam goste. Zato je neko prosto. Target area marked. You're cleared hot. Copy that. Phoenix 2-3 is on station. Strike inbound. Directed. Sentry gun deployed. Sentry gun deployed. Sentry gun deployed. Sentry gun deployed. Oh, you got here quicker than expected. I still need a minute or two. Sentry I'm in gun the middle deployed. of erasing my research from the Terminus database. You want to leave Zakhaev with even a screw
threat of my work. You might as well hand him a nuke. Chancellor's deleting the research files. Sid, I can't lock her out. Bad move, Dr. Johnson. Sentry gun deployed. You can just walk away from. Your new friends are only making this worse for you. Operation Deadbolt is dead on arrival. Sentry gun deployed. Rastas, tuj si! Ima Rastas, umrlo. Just what is it you think you have accomplished, Johnson? This little speed bump of yours? It won't slow us down for long. You and your Deadbolt allies will still pay with your lives. Alright, speed bumps. Let's get the hell out of here. Extraction team to the helipad. We're 3 mics out. I know the way. I can handle myself. Come on. All stations, protect Dr. Jansen. We need her alive. Don't look so surprised. My parents were ex-national intelligence. Taught me to protect myself. Will unleash this hell everywhere from New York to Joburg if we can't stop it here. Can confirm package is set for exfil. Copy. 1 minute out. Ko pucaš, ja? Clear and hold that LZ strike team. Multiple enemies on approach. Weapons free on all threats. Multiple bogies. I tako. I tako, gdje je Milan? Tu ne znam. Tu.
je. Welcome to my channel. Jes. Ne volim usluge prijateljevom prijatelju da radim. Onda nek taj prijatelj to napravi. Moj ti preko mene da se praviš fin. Znam ja, sad će ti on. Uti se toga. Hoćeš nekom nešto da uradiš, uradi sam.
vrlo dobro znam da ja to ne radim za pare, to radim samo ovako prijateljima, to dobrim prijateljima. To na uslugu, na ono... Pa kad imam vremena, vi vrlo dobro znate kad ja imam vremena, kad nisam umoran, kad sam raspoložen, kad mogu ono, što kažeš ti, ljudski da uradim, ne preko one stvari, znaš. Mogu ja uraditi za dobre pare preko kuće, svako, nije problem. Ako želiš tu vrstu usluge, to možda dobiješ. On se sad naljutio, kada sam mu rekao da neće, može se ljutiti kako hoće. On je htio da kažem, evo imam plješta, imam žabice, idem odmah. Evo, ne dođi, evo odmah idem, odmah, raspoložim se. Samo reci gdje, čekat ću ti, samo reci gdje. Hvala. Nije ti loše ponoviš ovaj anime. Koji? Dnevnik apotekara. Historia no hitori gotte. Pennike. To mi zvuči nešto u fazonu Full Metal Alchemista, možda se varam. Ne kažem da je loše, Full Metal Alchemist je zapravo dobra anime. Jako dobro. Vermione, ne možeš ti me da učiš u... A jebo te bre, koja budala će da na pamet specijalce, si ti normalan. Nije baš tako. Nije baš ako ti kao vojnik koji jako imaš većije pancir. Imaš ovaj pancir što ti cijelom pokrivu to. Zbog popretljivosti. Ako se idu po slincima, tu se nosi, to se baš... Ne, nego aj samo upotrebi, hoći Milan da ti kaže upotrebi zdravu logiku.
Da li želiš u ratnoj situaciji da nosiš na sebi 20 kila oklopa? Možeš. I tako da... Nećeš to mi ne treba. Dobro, da menjaš poziciju. Ideš iz ove zgrade u ovu zgradu, iz ovoga rova u onaj rov i tako to. Želiš li to da radiš? Sa teškim oklopom. Ili želiš dve ploče, jednu napred, jednu nazad i to je to šta ti Bog da. Želiš li da budeš... Daj, izvoli. Čiji su tipovi pancira? I onaj pancir što te pokrije... Aj samo googlaj malo, aj samo ću ti reći ovo. Googlaj Six Hour Spear 6,8 mm vret. Dobra, aj baš ti Ne, googlaj da vidiš šta radi od pancira. Znam da je gleda. Znaš šta radi? Nemaš pancir. Šta god misliš da imaš na sebi nemaš, džaba nosiš. Ako odluči da uzme tu pušku i tu municiju, to ti je, samo malo, to ti je snajperska municija. Jedan okvir toga košta $300 tipa. To ne nosi normalna vojska. Ako odluči time da te izbuši, nema toga pancira koji ćeš. Nema veze šta nosiš, nema veze. To je preskupo, ali rekao sam ti, ako odlučuje tu bije džaba nosiš sve. Ali to je preskupo municije za masovne sukobe, da kažem. Tačno, skupo je. Da se jedan čovjek ubije, skupo je. $300, bravo. I'm the one who called you, remember? Mislim da se ubije jedan čovjek i nije skupo, ali da ga ti pucaš nasumično, kako se to radi u ratnim tekstima, samo da pometu. Ne. To se koristi specijalne jedinice. Mogu da ti čuješ šta hoće... Specijalne jedinice kad upadaju negde, razumeš, to koriste, zato što ne žele da razmišljaju da li ovi imaju ili nemaju oklop. Ponese 5-6 okvira toga i napravi tebe sir. It was purely theoretical, right up until it wasn't. As for Zakayev, I had no idea Nemoj I gledat was pancire, working to for a ne vredi ništa. terrorist. You're lying. I thought he was the CEO. I pancir. A physicist, not a mind reader. And Borbeni I wouldn't have had to ono work for him or anyone jebene if you okne. assholes hadn't shut Čuturicu, me down. nož, kompas, Zakayev is still radio, out there with even more bombe. weapons grade Ethereum. But I happen to know he keeps it on his person at all times. nema, Why would I tell ne you vredi that? to I ništa. didn't want him stopped. Niko na ovoj slici nema te bombe. I know this element down to its protons. I'm fairly certain I can find a way Ovo to je neutralize neki it. slabija verzija pancira. Can you do it or no? Perhaps we should hear her out. Please, I have to fix this. I may be the only person who can. Nosiš to nije to što ti misliš. Eno, jesi vidio onaj pancir što ja imam? Znaš koliko ono koštao? Extraction's going great. Gonna make a killing selling this Ethereum. 100 nešto hiljada. When I've enriched enough to make more of these, you can do as you please with the rest. And what about our runner? Taj pancir se ne nosi se bađati visi do muri. Ne isplati se. Da, znam, ali svi nose ove... Gledaj, pušti te gluposti. Batali, samo batali. Jedan okvir ovoga, evo gledaj, jedan okvir ovoga, sad pancir koji god hoćeš i onaj, nešto nosi, onaj bomb squad što nosi, sad pancir ti je kurac. Jedan okvir te municije, znači možeš skinuti slobodno gose i trčat brže, nego da se oklopiš. Samo batali. Naravno da ne nose, samo je pitanje da li... Evo, nije u tajpu niko ne nosi one najjače pancire. Ne nosi. Želiš da nosiš $1000 municije samo na sebi? Bože moj, ja sam nosio. Samo municije. Ne oružje, ne hrana, ne pancir, samo municije. $1000. Ne rublja, već dolara. Ne znam tačno. Znam da koriste vežbovnu municiju koja je tipa 3-4 puta jeftinija. A kad si u borbenoj sredini dobiješ
A ne, pa dobiješ kutiju toga, a kutija toga je mnogo skupa. Dobiješ onu municiju kako zove, jao. To je praktično, Nenade, znaš da... Ne, rekao sam ti, 6... Znam na šta misliš. Evo ti, poslao sam ti link, 6,8 mm vret se zove. To ti je snajperska municija. Ima ona... Samo malo. Ona si ne. Da, supersonična municija. Nije, zaboravio sam, jao. Dobro, pusti. Tvog prijatelja policajac. policajac. Taj moj prijatelj policajac, on je rekao da kad se pred okvire i kad te metak pogodi da ne može da eksplodira, da su to priče za malu djecu. Pa šta ne može da eksplodira? Pa ne može da te eksplodiraju metkovi, ako ti metak pogodi... U pancir. Dobro, to samo u filmovima. Ma, u filmovima pucaju kola i kola eksplodiraju kad ih pojedeš za ruvar. Znaš kad će to se desi? Ali on kaže da isto može i to da zaustavi metak. Može svašta da zaustavi metak. Može da zaustavi metak. A Ilija ga je pita da li nose plastične okvire ili metalne. On je reka metalne. Pa metalne, što je skupo ti je da našoj vojsci daješ. Pa, generalno se prelaze na te plastike zato što su jeftini. Pričamo o srpskoj vojsci. Uglavnom nose neke bonske okvire i te gluposti. Da, ali ne srpska vojska, halo. A ne srpska vojska i policija, nije policija. Srpske specijalne jedinice nose. Možda specijalne, možda. Na kraju kraja, ti specijalne jedinici koristiš... Sjetiš kad su krenuli ovi okviri... Jako... Od toga klipovi... Da. Ono je bilo što su od vojnika tražili da paze i da ih čuvaju. Da ih vraćaju isto. Jest. Znaš, to ti je bila fora, tako da ja mislim da uglavnom svi sad prelaze na te ono kao plastike, taj karbon, a fora je sada ko ima, znaš, ono kao neće svi da kupuju taj karbon, pogotovo ako nemaju svoju proizvodnju, a već imaju, znaš, ono magacin, brate, puno okvira i tih stvari. Što sada praviš na okvir? Prelazi jer je prvo lakši za upotrebu, a s druge strane ono jeftiniji. Ubio sam Radana. Radana? Jesi Samonovo one... Znaš koliko je bilo Samona, brate, znači ne znam, to nisam ne trebao da... Sjećaš šta je bilo sa ovim Pečesom? Nisi obratio pažnju. Jesi našao Pečesov? Nemam pojma, znači ima i Pečes. Nije nekoliko. Imaš 7-8 grupa po 3-4 Samon znak, znaš? Da. Pečesa kad sumonuješ, on izađe, prošeta 2 koraka i sam sebe kao od samone. A to ti ako obratiš pažnju, ako ne obratiš pažnju, se fokusira na fight. Ja reka da pečuješ. Da, Pečes. Pečes, tako se zove lik, zakrpa. A da, pečvuns, zavoj. To, Pečes, zakrpa. Zato što te stalno nešto sjebe i onda pokušava da zakrpi tu celu situaciju, ono. Ali nisam ga našao, 2 puta sam, brate, verujem mi da sam zaginuo 2 puta kod njega samo zato što sam pokušao da radim samone. Da stoje da večera 7 minuta mu treba i to je to. Znaš ko ti je dovoljno? Blight. Imaš onog healera, na primjer, onu žensku koja ti healer. Nije, posle sam nju našao, nju sam tek posle našao. U drugom delu fight. Nemam pojma. Sam zaginuo kad sam otvorio meteorit, ne znao šta će se desiti, jer mislio kao ono pobego. Nisi gledao nebo. Samo u jednom momentu dolazi ogromna vatrena. Kako se smije Slavo čuje? Tako Slavo čuje. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 1. A pređi na kompjuter. Nekako nije isti zvuk. Ne po tonalitetu, nego po jasnoći. Igrate, imaš vremena polako. A, da. Ko ja? Drakula ima problem jedan mali, znaš. Bio je tu jedan momak na kanalu, stariji iz Beograda. Kako se zove? Koji nam je sretan, zna ga Milan, to je njegov najbolji drug bivši. On je imao običaj da govori koji je optimalni build za sezonu, što koristim taj skill umjesto ovoga i to mi je optimalno za to. I da ja ne igram optimalno i da bi trebalo drugačije i da nisam ozbiljan i da neću samo da pričam. I profesor ste se nadmećali praktično. Pa nisam se ja nadmećao, on kaže da je bio među prvih 100 DPS
igrača u... Pa verovatno jeste, ali šta sad? Ja sam bio 75. na svetu. U Diablo trojici, zato što je on pratio build i uvijek ima optimal. Jeste, ali čemu? Evo ti... Čemu? Otvoriš... Ne zna da igra Diablo, to ne možeš reći. Kako zna da igra? Da otvori stranicu, nađe vodič i copy-paste radi vodič. I onda uloži 5000 sati da taj build, ono, znaš, na boostu. I stručno ti objašnjava kao. Stručnjak veliki. Ja sam ugovorio da to Šta nije igra. objasni s neušao, be? To nije igra. I Sve je neušao, da pritisnem desni klik sa Demon Hunterom i idem po celoj mapi, to je neušao. Da, to je zadnji bio koji sam gledao da radi, onda sam rekao... Nenade, se ti svađaš s njim, jesi? A be, pa nije tu bilo bolestan, be. Znaš li kako on puno izlazio sa ovog kanala? Pa jedno 10 puta je. Sve je dodavo za prijatelje Pamico. Mene nije maka, ja mislim. Halo? Pogledaj. Kako što sve staje bio neki... Ja, ali ne znam da li je živ John ili je tebe. Kako Ilija, sretan, kako? Singularity. Sretan. Singularity ili Singularitu? Šta? Singularitu mu je pisalo. Kako ne? Da imamo da li John živ, evo tebe, nisam se odavno čuo s njim. Aj tu. Ne, ma kakvi Singularity, John. A gdje nam je peder? Ko je peder, ja? Ko, halo? Da. Da. Gdje ovaj, bre? Kak se zove? Kapetan? Komandant? Mark. Komandant, ja kad se dalje počuo sa njim, bio je u polu, tu kod cigani i to. Tu peder jebote, Asnik. Pa on se izjasnio da je peder, da je homoseksualac. Bea, meni to nije rekao. Šta? Halo? Meni to nije rekao. Mi slušali na kanale, evo pitaj se. Halo? A ti si već bio ugovorio susret s njim, šta? Nisam bio ugovorio susret sa njim, be. Nego on... Možemo bilo glupo da kaže, zato što sam ja baš ono protiv toga, vi ste malo ono... Šta smo mi? Liberalni. Pa malo liberalni. A mi smo za to, jeli? Malo ste slobodni po tom pitanju. Ko je slobodni? Ko i mi? Mi šta? Mi Crnogorci, mi... Pa ne znam ja da li Crnogorci ovako ostali sa kanala. A sad vrijeđaš, jel? A si peder? A sad vrijeđaš me. Kod vas u Crnogoru je tu normalnije nego ovdje, a? Jesi to htio da kažeš? Šta kažeš ti, Kecmane? Kažem, u Crnoj Gori je to normalnije, pa zbog toga su oni malo otvoreniji ka tome. Gledaj, majke ti, koliko sad ovo košta najjeftiniji u Srbiji. Pogledaj, majke ti, ovo što se posla. Napajanje neko, vidim ja nešto spitam. Asus ROG Tor, 34.000 najjeftiniji u Srbiji, ja ga za majke mogu da naplati 15. Uja, dobar pazar mi oni. Ovo je bomba od napajanja. Dobio sam 10 godina i ovdje piše 10 godina. Ali napumpali su cene oni sad pred novu godinu. Ne, ovo je stvarno bila cijena tom napajanju. Tada je bila... Gdje? Ne, ozbiljno. Pa sjećaš se Kesiću, ti si ga montirao. Ja, znam o čemu se radi. Kad si ga uzeo u ruku ima 4 kila, šta je ovo jevo? Baš se vidi da je urađeno kvalitetno. To mi je najjači potez od koga. Tommy Gun. To je najjači potez od koga što sam kupio u zadnje 5 godina. To... Ma Bobaš je tu najjači, da se ide u rudnik za $1000. Jesi u Rusiju na minus 10. Ljeti na minus 10, Jakutski. Top. Zimi minus 50. Ne treba. Pa ljeti je minus 10, pa to je Sibir, Jakutski. Jakutsk, Sibir. Možda kupiš jednosoban stan za $1000. Šta će ti jednosoban stan? Za $2000 kupiš jednosoban stan. Nije no Varkut, Varkut je u pitanju. Varkut, Jakuts, Varkut, isti, sad ćeš vidiš. A nije to, nije. Jakutska, Ne, nije isto, ali slično. Nije ni malo isto. Ali imaš, sad ćeš diš Jakutsk, to isto, brate, pakao.
Da kaže Bobaš, ima li mjesta da se radi tamo, ima? Pa čuješ da možda kupiš stan za $2000, ne da ga iznajmiš, nego da kupiš. A je. Zato svi begaju na Gdje MC. ćeš tamo, Kesiću? I to ti je država ti je dala, Kesiću, slušaj ovo. Kaže Država ti Bobaš, dala kurac. kaže Bobaš Rudi Kuglja. Slušaj ovo, Kesiću, auto ne gasiš. Ako ga ugasiš, završio si. Cijelu noć ti mora raditi auto, evo ti gledaj reportažu, 12 minuta do... Koriste oni posebne te... Ne! Bacače, da. Motivate i to da... Ne gase auta, smrzne se nafta i smrzne se ulje u motor. Ne gase auto, bukvalno, na le radi u garažu. Sipaju, brate, u naftu derivati jebote, Pa da. ne može nam je, pa pogledaj -81, jesi ti normalan? Ne, pa evo ti gledaj snimak jebote. Evo ti snimak, gledaj. Sad ćeš da vidiš u kuću čovjek auto, samo ga preko... Da, halo? Da. Da. Evo ti gledaj. Ti će da poentiraš nešto. Evo vidiš, gledaj sa ovo. Prije auto i auto radi, vidiš. Hoće da poentira var kuć. Aj, Kesić više. Ne treba im frižider, gledaj Kesić. Samo napolje. Ma pun kurac ti kurela. Samo se napolje izbači na duboko zamrzavanje. Pogledaj, papa, gledaj Kesić. A gledaj gdje se kupaju. Razbiju leđa. Toplo im je pošteno. Napolje, gledaj. Was to make a large impact by donating the money to the right place. And a lot of the conversations that were had with various organizations... But it wasn't about donating the money to the right place, because you donated the money on the pretense of giving it to a certain place, right? Like the money was taken, and then they said, we're going to donate the money to this place. Involved the funds not being restricted or Napolju minus extremely toliko high be... administrative costs. Bez... Look, any way you say this, action needed to be taken. And to that point, I'm sorry. I'm disappointed that I was not Smezlo bi more mu se straightforward kosti, be. regarding Krv, vena bi... Veni bi mu se that I made statements potentially implying donations were... a ne da se kupa u vodu. Point, I'm sorry. I'm disappointed A that I ne, was ne not more rade da se straightforward kupa u regarding vodu. the foundation's timeline for making donations. And then I made The statements... timeline for making donations. Pa -81, evo gledaj, snimak. Statements potentially implying donations were made. A u tu vodu što se kupa ne It took too zamrzava. long for clear Yeah. action to occur, You're right. and I apologize for all of this. But such inaction was not done for any selfish or malicious reasons. I believe you. I believe you. Okay. I totally believe this. I will completely give him this point. I think that, I actually don't think that he took the money, and this is why, because, like, this is why I didn't believe, man, it's 10 fucking years. No, I think this is my honest read on the situation. And you can go back to, like, the other videos, I said the same thing. I think that he's just completely mismanaging it. And he's mismanaging it to such a degree that the mismanagement looks like fraud. Because he's doing such a bad job, it might as well be fraud. But I never said that I thought that he was doing it for bad means, because I thought he was raising money for his mom. It was like such a personal thing that I just didn't believe. Like, I would need to have like irrefutable evidence that he was actually doing it maliciously. Do you see what I'm saying? Don't believe him. Again, if he didn't get caught, he can make it disappear. Maybe not. But it becomes fraud at a certain point and certain intentions. Yeah. But what I'm saying is that, like, okay, so my point is that his intention, I believe, was never to take the money and run off with the money. I actually don't believe that was ever his intention. I don't think that we have enough evidence to prove that it is. Let's stop right there. Rather than, like, you know, go back, no, I think it wasn't. That's what I think. I don't think that he ever had the intention to take the money and run off with it. But at a certain point, gross negligence is not that much different from fraud. You know, at a certain point,
whenever you do such a bad job at something like this. And this is what I said before, right, with the other video. This is why I said, like, his credibility is ruined for running this event. You need to... Šta će nam tolike kuće, šta će nam ovo, šta će nam ovo. Like, you need to just raise money for another charity. Stop trying to make your own charity. To je Rus rekao, Rus koji su hegemonisti, brate, znači on to da kaže. To je Ruski rekla. Pa, brate. Pokazivo mi on slike tog njenog sela što je... I ona može izgledati takvog malog sela, brate. Čuj, što je nekih 20 km od Moskve. Tako selo je bio kod nas 1800 nekih godina. Može li ja ne radi 700? Znači, primitivno, Kaljuge... Pa to ti kaže, znači... Kaljuga. Znaš, kako živi, pogotovo kad gradiš sebi kuću, gledaš, brate, da imaš taj komfor i nešto od toga svega. I'm taking this time to step away from my role as a board member. I am no longer a part of the open foundation. For the foreseeable... Probably a good idea. I think that they should dissolve it. Ja mislim, Kecmane, da i njima baš komforno tamo. Dao sam ja i svima. Mione, a ajde će da kaže iskreno, što se ne preseliš tamo? Kako kažeš, šta ne popušiš u Rusima kurac? U Rusiju. Je li to? Zato što tamo ne možda im iznajmljuju mjesto za antenu. Zbilja. Kupi ti jednu antenu unapred. Onda im izdaješ i zemlju i antenu. Jebote, pa to bi ti... Ne, zemlju im ne izdajem. Nego? I on je im zemlju prodao. On im prodaje put do zemljišta. To je još bolje. Oni nisu kupili prilaz sa glavnog puta do toga objekta. Ali kako ih je tu izjevo? Ja stvarno ne znam kako... Nego je, kogod je sklapao ugovor treba gubiti. Ne ih mogu koristiti ako nije njihov, jel? Ne, čuješ Snake-a? To kako je sklapao... Mione, ali sad po ovom novom zakonu što su uveli mogu da ti nabiju kurac samo tako da znaš. Da ga samo zaobiđu, jel to? Da, jednostavno vršiš obstrukciju. Da, to je to. Ne može to samo ako za državno dobro, za veće dobro ljudi, na primjer sad neko hoće... Misliš ako ta firma sad pređe u državno vlasništvo, na primjer? Pa da, to priča, na primjer, hoće da izgrade bolnice, fabrike ili tako neke prilaze za dobrobit mase, države, ljudi, razumiješ? I onda s ovom ne mogu... Pa to nije to, zbog toga kažem ne mogu da ga sjebu ni po novom zakonu, a drugo to nije novi zakon po starom. Halo? A što sad tebe to baš zanima od svih ovih mišljenja ovdje? Evo ti je Đole spržio 30 sati u Petru Exile. Vidi, ja ne mislim da su se oni izjebali, prvo nema šanse da su se oni izjebali, radili su ono što su morali kako su morali. Da nisu došli oni, ko garantuje da im neko ne bi drugi došao i postavio tu, a oni ne bi smeli onda, razumiješ? Upravo to. Šta zarađuju? Na dopunama zarađuju. Pa nije ovo početak 2000-ih pa da si još i toliko kredita. Nešto to si dobro rekao, nije početak, brate, ali ne zarađuje se na dopunama, zarađuje se na marketingu i drugim stvarima. Halo? Bukvalno. Upravo to. S one strane ulice stanuju... Snake? Jedno pitanje. Slušam. Znaš kad ubiš na dan i sad su mi dali neki crveni mark ovdje, jel ja treba da uskočim u to ili da došetam nekim drugim putem u to? Crveni mark. Ja nisam igrao igru kad su bili markovi, šta bi to trebalo da bude? Pa ne, kao obilježili su mi mapu desno od Fort Heightsa. Slušaj me sad. Znaš kad je pao, znaš i Lori za Radana? Ajde. Pa oni neki
nešto je zvezde okupio, zauzeo, Ne pobedio. smetamo mi, kome smetamo? Šta Ne pričamo? smeta meni, nego Milanu treba koncentracija kada uči se sad mi to da. Aj ne jedi govno, aj ne jedi govno. General Radan ti je držao kao zvezde da kao ne klepe kao. E sad kad si, pošto si ga ti ubio, vidio si cinematike, jel da? Za čega mu treba luk za shotgun, šta? Zvezde oslobodile, ono. Jesti, pale su. I treba da odeš na mjesto da su zvezde pale i udarile, vidjet ćeš kao tu ti jako kao neko anti-gravitacijsko polje, da. I tada siđeš dole. A mislim da ćeš vidjeti gore iznad, mislim da ćeš vidjeti Blade. Blade mi je bio tamo i rekao mi da ćemo se valjda naći na tom mjestu i... Tamo, u podzemnom gradu. Naćiš njegov summon znak. U suštini treba da siđeš u taj podzemni grad, pa se otvorio put u suštini u podzemni grad taj, i da nađeš kao tu Dead Blade, ili kako se to zove, čudno. Tako ne mogu da naći direktan silaz, delo mi kada treba da skočim. Hajde, polako ideš, silaziš polako. Da, pao sam, ne treba se skočiti. Gledamo se da ukradim. Da li treba da se platim na onaj stari lift za ono podzemlje uz Nokron ili... Ne. Treba baš pomoć. Mislim, za to ti treba konj, da ti ovako dam. Da, vidim da ima će da se treba skačem na ratni po ovim kamenu s ovaj i to. Polako silaziš dok ne vidiš ulaz. Kad vidiš ulaz siđeš dole i... Znači se To. Marking contract. Čuča, 16 eura. Little comp. 6 eura, ono je. Deadbolt actual to strike team. Locate and recover Dr. Jansen. No diversions. Coming up in your AO. Stand by for pickup. Pa da se polako roka i... Ajde, samo se ti čekaš. Ja si izgleda, dobro veliš, samo se ja izgleda čekam. Ja Kursk. Hoće se seli čovjek. To samo na riječ. Ako ti nje uveruješ na riječ, onda da. Vidiš? Vidiš, već je pobio tu riječ. Već je rekao ne, možda i ne. Ja to nisam rekao i tako to. A možda? Ti bi nekako njima pružio podršku, ali da ne izlaziš iz kuće, jel da? Onda nemoj. Ja im ne pružam ništa. Ja im iskreno kažem, mene mogu kurac da dobiju svi. Tako. Ja konkretno. Ja, zbog... Povratna sredstva. Kako? Kako misliš nepovratna sredstva? Pa, vraća mu država nešto. Baš skroz nepovratna. A ima povrat. Da, green taj projekat. 20%. Znači nije džabe. Naravno da bi mogli. I šta ćemo? Gdje to može se uzmeti? Magiću, gdje to može se uzmeti? Kredit. Banci. A koja banka to daje? Njegovo. A davala je naša i davala je, čini mi se, ni kredit. Čekaj, kako šta, one kažu hoću to i to? Ništa, dobiješ 500.000, na primjer, predračun ti na 500.000 i banka ti vrati 100.000. Znači... 20% ti imaš povrat. Znači ja platim 500.000, a u stvari sam platio 400.000. Ne, više nekako ti platiš 400.000, oni ti plate 100.000.
Tako je, znači ti imaš predračun za panele, sve komplet, ti izađe predračun 500.000 dinara. Ti dobijaš kredit na 500.000 dinara, kad ostaviš fiskalni račun i taj predračun radova, u roku od mjesec dana 100.000 dinara se vrati na račun. Da ćeš sad to ti uplatiti da smanji dug po kreditu ili ćeš kupiti grafičku karticu, to sad ti tvoja stvar. A grafičku. Prostitucija, kavijar, ko zna, nešto. Jeste, možeš, staviš sve na crno. Da, nešto voli kavijar. To kavijar sve ide. Profesor. Koja je razlika? Ja sam razmišljao stvarno da uzem i da uvedem. Koja je razlika? Ali sad daju oni USD, kako se dobiješ oni Amerikanci. USD. Šta daju vampiri? A što je LSD vampiri? Može li mi to reći? Ne mora se... Ne znam kako se tačno biše zove američka organizacija kao... NASA, a? Nije. Kao pomoć američkog naroda, Evropi, šta već. To me uvijek interesovalo, zašto LSD vampiri? To ti je žanr igre Kesiću Bullet Hell ili ti pakao metarka. Zato što tvoj karakter ispaljuje dosta projektila i dosta projektila leti na tebi, a ti treba nekako to da izbegneš, da te ne ono... Zbog toga su mu ga nazvali LSD. A to je ko zna tako. Zato što ima mnogo boja ono na ekranu. Da. Može biti i to. Mnogo boja i mnogo dešavanja u ekran. Meni Han Shodan ima mnogo boja. A nema? A da, Hunt ima odsustvo boje, zaboravim se. Više nekako siva i crna. To su boje u Huntu. Osim ako nisi Raktazi, onda imaš i sve ostale boje. Uradio servise sve, jes? US, ajde, to su ovi. Ja? Nisam, javio mi majstor juče da je bolestan. Zvat će me utorak u sredu. O dobro, i on je čovek. Iako je majstor. Uključi ga bolesnu. Jeste, iako si čovjek, budi majstor. To. Budi majstor iako si čovjek. Vešav je obrnuto, ali nema veze. Slušam. Uđi da vidiš kako radi pravi stil. Pretvorit ću se u uvo jebote. A da, jebem ti, znači koliko sam puta zaginuo na ovih gluposti, jebem ti ove... Pasala si na neku. Izgubio sam 53.000 duša. Kakvi sitnici, meni treba na 500.000 za level up, hvala. Hvala, volim. Biće bolje. Znaš? Tu su na ovom sajmu bili buildovi, brate, su 7.000 €. Builderi hoćeš reći? Builderi. Čekaj, samo malo, meni sad treba čovjek da kaže... Nije, brate, imaš specifikaciju. A ja specifikaciju, ali više volim zvikano... Čekaj, ja nemam vozer da ja znam kako da skopim mašinu. Maki će mislim da je sklopljeno i izgleda lepo. Ja shvatam ja šta on hoće da kažem. Kućište, kablovi... To su ti ova custom hlađenja, ono što su skupa, ja sam gledao njihovom sajtu, dakle. Samo onaj hladnjak što ide na procesor bez ičega, znači samo to je 100 € jebote, gdje su creva, gdje ti je tečno, gdje ti je pumpa, gdje ti 1000 € košta samo hlađenje. A ne znam baš, ne bih se s tobom složio, to je neka posebna tečnost. A ne znam koju tečnost koristi, brate. To ti zavisi koja tečnost ide unutra. Pa to ne znam šta je radio. Ja se Vakiću ovog predam Božjim rukama. Jesi? A? Pa to ti je to. Pa da, to ti je to. Nije valjda do toga došlo. To je pisac. On je tamo u svojoj radionici je bog. On određuje šta će da se menja, Akez. Pa čuš. Šta kažeš mi, ti sad kao, Makiću, ti sad kao znaš šta mu on radi. Jes. Ili gdje bio na putovanje s njim. I ja sad znam da li treba lanac da se menja, ali ne treba. Okle ja znam, on čovjek preko treba. To je sve stvar poverenja.
Ali sreća najveća nas, Makiću, jeste što smo kućni prijatelji svi, znaš. O da. Dobro, ja sam kod ovog čovjeka dosta dugo, tako da. Nisam ja to rekao moj bivši jedan kolega, čovjek koji sad ima 60 banki, kaže ako ne znaš šta je dobro, a ti uzmi skupo. Uzmi najbolje ako ne znaš šta je dobro. Uzmi najskuplje. Mudrost, no? Ćemo na svidbal. Šta bi? Sparks pištolj ako kome slučajno treba. Ma izvolite ono. Milan, daj Milanu treba. Opa. Pucao je, bacio ovu bombu. To Milan bacio. A nije, evo, Ko ljudi desno desno. puca sa ovim Deringerom? Desno ovamo, ovdje. Ja sam čuo malo više od meni se... Vamo. A evo, Milan je gotov. Jel? Pasova je već. Hila se nešto, ne znam čega se hila. Pao si. Svi be floor Makiću ide. Ma dobro. Ma jo, cepkamo mi iz glavom. Ne cepka, radi ljudi. Glava nama više cepka nego stream. Ne treba to biti raid i to drkat, izbaciti tamo, on sam prosečno što ti ponudi, ništa tu više. Imaj dobro. Kako ćemo sad ljudi ovdje sam... Opa, evo je, ovamo, baki. Da ne bude ja kucke. Gdje si hil, Kisić? Dole, ovamo, Pinoviću zove. Ne. Biće desu. Hitone, ja, ljudi! Yes, gore, ide po trag. Hitoan, baci mu bombu. Diži. Pogođen. Ubio ga je, diži me, ubio ga je! Čuješ? Nije pogođen, nego je mrtav, Makiću. Kako mu pogođen? To sam ga headshotovao. A jebote, kako gađaju ovako, jebote. Idem ga dići. Jel to? Jebote. Pa to je 2. Mora da tu je reći treći. Jeste, evo vidim. Diže ga nekrom. Nekrom ga diže. Gdje je mrtav taj? Evo ga. Daj da ga trepaj, Max. A ti će onoga drugoga, gore, Već ga je diga 100%, siguran budi. Taj. Pa diga ga je već. Nije taj bio gore, ja sam čovjeka dole ubio. Čekaj, sad Treba ćemo... palit govna. Gdje si ubio prvog onoga? Ovdje sam ga negdje ubio, vrete, ovdje ispod, ovdje. Makić je ubio prvog. Nisi ga ni uzor, ti je boss odgoreo, viš? Taj je vam, taj lik je vam, znaš. Taj je njegov prijatelj. Pa ne može ga dići nek nama se romota, da je tamo ljudi. Jedino ako nije vamo, ljudi. Aj samo vamo. Da ako me osuši da ga ubiješ. Dva loša ubiše Miloša.
Mi tražimo dvojicu ili jednu? Vas ili od gore? Mislim da je od gore. Od gore. Oni su otišli na rot Joa, pa će ga dići. Iz gore. Molim, molim. Možemo li polako? Samo više, svi u crkvu. Da. Kako ti to kažeš? Ne molim? Molim? Znači morate pitati se... Evo ga, evo ga. Možeš bolje da pamet. Tako? Malo neko od vas. Imam ja. Pa evo. Došli njegovi sa igre. Sad će kuše šta to. Vidim gdje je čovjek jebote, gađa mi neke mater svoju. Probaj nekro me probaj. Kad ću probati? Probaj ti bek. Evo ja ću, imam ja. Tamo daleko je to ja mislim. Može. Pucaj malo tamo, a nemaš čime, a? To, pucaj. Nemoj. Pripucaj da ovaj... Da me ne dekne odmah. Hoći. Tamo je gdje i bio. Nije se pomerio. Pogođen ponovo. Ovaj izvode. Neće on tu, nego ovamo, levo skroz, tu. Skroz levo, tu, kod kapija. E tu, odmah desno. Au. Pogođen. Što je izginao na zamku, a? Tvoje. To je to. Mrtav je. To, siđi ispod. Tu stani. Diži njega, slobodno. Samo diži. Neće on te moći. Neće. Ej, jebote, ubijam. Trados. Ali digao je ovoga njegovog. Da diga. Ja sam ja tebe podigo. Ti jebote, tačno mi je skočio ovdje, jebao matere. Ja sam mislio da sam te podigao, jebote. Ti. Ma da. Jebeni skriptar još. Ma kakvi ljudi, mene Soler ubije.
Kak je bre? Soler me 2 put ubi. Ma jok, ne nose ja Ovo je Soleru. Solar, brate. I ja sam ga ubio. I ja sam ubio Solar. Ne znam odakle više nema onoga perka da se vraćaš i to. Ima kako nema. Kako se povratio Makiću u igru ono? Ne znam, piše you downed this hunter. Ali on se vratio odmah čim sam ga ja ubio. Beka, misli kako se vraća sam oživljava, šta radi? Beka zna kako se vraća. Šta? Ja sam 3 čovjeka ubio ovdje, brate. Nema čovječe, eventi su prošli, šta ti je čovječe? Ima. Čekaj, kakve veze imaš što nemaš se... Kakve veze ima? Ko vam je to rekao? Ha? Dobro, ko šta meni pričaš? Ne treba ti event da bi imao self-revive, čovječe. Nema veze event s tim. Retardirana igra postala izgleda skroz. Ali nisi još ništa vidio, čekaj, stani malo, čekaj. Kad budeš vidio čovjeka koji trči na tebe sa samurajskim mačem i prefilate, vidjet ćeš šta je ovo bilo. Kakva sablja. Bićete sa 2 metra, pitat će se šta tu bilo. Pa Beka će ti nosit to i double barrel. Više sablju neće nosit, znaš. Pa ovo ti je sablja plus, ne znam kako ti je mercy. Kako je? Welcome to my A channel. zato što imaš light attack ti je kao od mačete, ono kao s leva na desno. Valjda, taj kao slash. A heavy ti je kao da ga ubodeš. I imaš treći napad. Kakav treći bre? Da, ima treći napad, treba ti treći za njih. Da. Vratiš mač u korice i spremiš se da nategneš ga. I to ti je specijalni udarac i ono... I napad je Kesiću, baciš katanu, ona se zavrti ko bumerang, ubije čoveka i vrati se svoje. Korice, da. 250 brut. Kako ne one shot? Ne one shot, 250 peli. Kako god udariš. Ako u ruku ubodeš, ne radi. Koji će da radi light attack sa tamo? Level 1, to nema trade. Ne moram reći da ćeš ti znati da mislim. Da svi piše sablju pored toga, ne? Kako ako bude volja? Pa bolja mora biti ako je po priči, tako. Valjda mora biti bolja. Ma kakav quartermaster, be, si lud? Quartermaster. Neki kažu da će to kao biti samo zamjena, kao da su uzeli skin za mrtvica. Ne znam ko to kaže, s kim si to priča? Pa gleda se ove malo streamere. Bombu za sigurno, pričajem srpskom. Vidi ovo, a idi u pičku materinu, jebe mamu uz. Ošu, pičku materinu. Imate aligatorove noge ovdje. Rahtaš. Kakve noge, visi Makiću da ima 2 bossa na ovoj mapi. Aligatorove noge per. Ne možeš da je bavati, otkud ti to se. Otkud ti to? Kako koristiš šice? Ma misli da ne korim kakav cheat. Imaš ono za zvuk, znaš Forkis, ti isto radi. Da smanjiš sve zvukove sa zvukova aparat. Dobro, ali opet i bez Dobro, zvukova to je treba više ono exploit pogoditi nego ovako kažem. Nije to exploit, nego manipulacija, third party software. Koristiš third party software da promijeniš. Ali auto-aim ti ne može toliko dobar biti ko onako pogoditi čovječ. Skill igre čovječ. Taj auto-aim zajebo što je. Ne treba od njega pravi bok. Gdje, pa ja sam steg kino bio auto-aim za tenkove, pa bolje sam igrao bez njega jebote život.
Da, jer si se oslonio na to, tako? To ti je bila štaka, da kažemo. Čekaj Ilija, ne možeš ti reći da Rahta ne zna da igra, brate. Rahta. Ja. A kad ga Milan ubio, to... baš nešto. Ja sam ga ubio zato što ja igram ne tipi, ne školski. On nije navikan ovako. A Snake igra školski, šta? Ja idem u školu. Pa igraju naš, ono... Da. Kako bi se reklo, rezonski. Jedan levo, desno, dva, opa. Kolc. Napred. Nigdje hila nema, jebe. Evo gdje ti je čovjek, već pucam čini mi se. Ima li heal negdje, jebeni? Ljudi su ovamo, A moram svoj iskoristiti. Gdje i boss vjerojatno i boss. Bio ovamo. Trupačke treba, Kesiću većinu. Trupačke u njega, Kesić. A? Let's get that door open sharpish. Oh. That LTV ain't gonna steal itself. Neko bije s labelom. No šta? Trupačke. Terminus chopper inbound. Trupačke, Kesić. Jedan je pogođen ovdje dole. Beka, jebo, ne čujem, jebote, gdje mi je čovjek u pičku materi? A jebo, materi, izgubio sam bez veze. Jebote, ali me razno jebote. Flag na auto 5. Labi jednog sam koknuo. Dok nisi upoznao mene, što? Nemoj da se gasiš, pa da uzimaš. Nek odmah uzmi zavod, on se i gasi. To treba u tom momentu odmah uraditi. Lakše mi je pricnut F, nego da tražim dugme. 4, 5, 5. Ja sam pinuo svu dugma. Zato ga keybandaš. Ja ne koristim to na točkiće i to, ja to nikad nisam u igre koristio. Kako si ti pinova dugma, ja kad gledam Milane tvoj stream vidim da scrollaš. Aj nemoj zajebavati jebate. Nož? Čekaj, on nosi nož. Alo? Tu zavisi gdje stavim, pa stavljam uvijek na isti slot da znaš šta mi je. Kad tražiš nož, a nož zabacam. Traži jer ne zna na koji slot je stavim. Keybinduj, na koji slot, samo malo, samo stakesi, ja ću ga pitati. Na koji sloti su ti noževi za bacanje? Ne bi. Nije kako kad, uvijek su isti. Stani malo, koji slot su 5000 sati? A ja, Snake, pa šta je ovo? A nekad ih ne uzmeš, skupi su, jeli? Skupi su noževi za bacanje, jeli? $30 ti je skupo. Pa dobro onda, u pravu si, ne treba. Nekad fali para da bi... Pa da, fali. Pa da, tebi to ne treba u suštini. Meni su sekire za bacanje noževi na T. Pritisnem T, throwing X. Throwing knife. T. Da misli. T. Je ga jednostavno. Onaj penny shot Derringer, jel?
Znaš da ima peniš od Derringer? Ne znam, kad uzmeš peniš od Derringer, ja mislim. Što peniš? Šta će peniš? To je shotgun. Shotgun Derringer, razumiješ? Jest. Ne stane ti municije za šotku, primarno mesto da reloadeš, izvadiš Derringer, penishot i ubiješ. Ma može, šta ako izađe 10 ljudi na tebe? 10 ljudi ima sablju. Pa da, i svi imaju sablju, svih 10 ljudi. I agree to disagree. We agree to we disagree. Ali to je najjače krivotice filmske istorije. To termin slaverin. Pa slažemo se da se ne slažemo. We agree to we disagree. Yes. To na manjeg gosta. Jeste uzeli trag? Uzet ćemo i ovo. Skater leg. Na skater lake. Scooter leg. Ajmo tamo. Što ćeš upiti? Da kaješ? Da kaješ Sins? Sensei. Penishot, možda headshot, može. Danger. Može. Može. Može, a ako udari grančicu, neće ga headshotovati. I tako. Odmah mi na pamet pada Boris Gradinovački i Springfield Marksman koji ako pogodi bilo šta što nije vazduh, ne ubija. Bilo si pod stanom jebote. Stanovo se.
Jes. Kako je to finišao? Dobiti tu headshot. A da. Daj! Kako ovo nije hit, jebote? Snake, ako će čovjek da headshot Derringer. Ti. Dva tima evo. Jedan manje. Jebote, kako ovo nije pogodak jebo, masa ne razumem jebo. Brate, što trošite to svake sekunde, nije mi jasno. Šta, Dark Side? Ma daj. Pa za 1 minut nećemo imati 10 sekundi. U tom jeste pojenta, što duže fight traje, Matiću, toga manje imaš i to je beskorisnije, onda si samo pokretna meta. E, pazi sad, ne znam jesi gledao... Ide kod tebe. Jel se sjeća iko onoga Traita Instinct? Pa beš ono kad u Dark Side-u vidiš ih na 70 metara. Da. Sad ćeš imati džabe to. Kako misliš džabe? Pokupiš bounty i imaš instinct gratis.
To je sranje. Ne, nego znaš da li su ljudi oko tebe. Znaš kad Imaš uđeš... bounty. Da, A šta koji ne traje trošiš 5 ovo? sekundi i kad ga istrošiš samo sjebena pokretna meta i mogu svi kamperi, razumeš, na mapi da te razumeš rokovi, ti nemaš pojma gdje koviš. Jer igraš sa dvojicom koji non stop prgaju Dark Side i na kraju nemate pojma gdje ko. Ne znaš ni da li su ljudi oko tebe. Ne, valjda. Imaćeš instinkt. Mi on te speže u prvi 5 sekundi. Čemu uzmemo? Ne kom je onaj? Milane? Jebo, mater, kako sam ovo promašio. Imaš kako? Konji, jelo, konji. Dobro, šta ćemo raditi? Ćemo se pridružiti konji. Ovako. Mislim da tu ima i levo ljudi. Ako imate Dark Side, pogledajte. Joj. A, pomerio se. Pogođen. Gdje na 50, tu ima brate 150. To ti daleko bude. Ne možeš na tu daljinu da gubiš. Valjda on zna bolje da staneš. Možeš ti da ga gađaš, ali ti je efekat nulu. Inosimo, ne mogu headshot to čudim. Na tu daljinu ne možeš mu ništa. Iz dva tima, vjerojatno. Hoćemo... Ide? Od vas je Dark Side. Pa odavde gledam. Samo recite gdje su. Teško razumljivo. Jesi reka, pištali bi konji? Ništali bi. Ne znam reka pištali. Tri samo. Konji nište pište. A ko je? Da može ovaj Može se pucaju među. Niš. Kako će ovo sa Derringerom, pa Gale da će obaviti. Eno ga levo ide, pazi, ide levo, vamo je čovjek. Eno ga levo. Ovdje. To ne skida 20 damage. 5. Dakle me gađa ovo. Nema veze, skida više nego shotgun. A ne radiš to, to ne radiš, uzmi healuj se, što to radiš? Evo sad moramo ovo uzeti. Imam još 4 metka, brate. Išli su mi. Mamu ti jebem. Ime me to gađa, jebut. Healam se. Ljudi moji.
Uf. S 3 strane, brate, ovo nema šanse. Stali smo na jedno mjesto, brate, ovo nije bilo šansa da pobjedimo. Stali iza korena, oni nas opkolili s 3 strane i doviđenja. Ko je našao oko divan kave, svaka čast. A znaš ko je našao? Ovo je za svaku pohvalu, bre. Sad ću ja to uzmem snajper. Ču snajper, Šta nemoj! će ti snajper? Za Winchester. Nemoj za Snake-a ništa. Molim te. Springfield Marksman, to je onda za Guardian. Winfield, kaže snajper. Marksman. To je tebi snajper. Da. Bolesni lice, brate, Marksman. Ovaj jedan je loš. Centennial Marksman. Šta, koje ti je to oružje, šta je to? Nemoj. Možda Centennial. Centennial je uzeo. Jedino to. Veterli. Veterli Marksman FMJ. A ja mislio snajper. Pa to jeste snajper. Pošto su buffovali mediju mamu, Veterli Marksman FMJ gađe do 200 metara. To i jeste snajper. Ili jacket full metal. Realistično Kesiću nećeš nikoga gađati preko 100 metara, a ne 200. Nema pointe. Zato što Hunt je igra koja buguje i ne treba ti metak koji putuje brže, nego ti treba metak koji probija sve. Koji putuje brže od igre. Pa ne, nebitno je skroz. Kad popravi server, onda počne da nosiš high velocity. I to onaj starac pokušavam da mu objasnim, ne kapira. Jedno nismo dobro. Bili blizu. A ti kada hoće da dođeš patiti, to nije sam ja. Pa ćemo da vidimo šta si naučio za kill sad. Znam, kazam te to puška. Daj, skuvali taj čaj! A daj ovam. Skuvaj sam. Skuvaj sam. Skuvaj sam. Ne. Evo. Nisi kupija. Mora do Perovića sić, eto mu ga. Fino će ga piti. Fino će ga Makići popiti. Fino. Ima vode, nek pije vode. Ja ću moju EV popit. To. Ko se slipao? Sad ćeš da vidiš kako se igra sa Longamo, Makić. Mada nije to Longamo, to je medium. Ali ja sam Longamo nije Longamo, mislim, sad i ti zaznaš. Nema to već. Razlika jedina u brzini metka. Mi da smo ostali malo pre u onoj kući, mi prebivali. Razlika u brzini metka. Ti si krenuo na ljude. Sad je znači Kesić Jel? Što stojimo, mislim, ne razumijem.
Curane, pazi. Snake, gledaš li ovo? Yes. FMG. A ima mi sabicu ako budu blizu. Da nije otišao po 3 u 1 ko Perović. Mortar support incoming. Jeli Makić, da nije otišao po 3 u 1 kod Perović. Evo ga igram. Kod Perović. Neće ga taj kući. Sentry gun deployed. A? Makić u Bosni. Nije. Vidiš i sanke si si Pazite, jedan Nisi je po pošao. Perovića otišao, nisi po kafu. Pođe neko. Neko. Ah, Snake. Nema ko, osim lako se na od... to, Snake, lako se na to navikavati, čuš. Doneće mi neko. A jel, Dobre. posla je nekoga, Suja je posla po... Ne, sestra će. Pa zna se ja Snake da neće on po to. Majo. A? Čuš, Majo. Pa je. Ubio. Ne znam u koji je kraj Subotice sinu, ja svaki dan tamo ti što radi čovjek, će ja dan prolazam sam kamion. Ljudi to Makić, veš? Uđeš, izađeš i gotovo. Bio. Evo, sve sam riješio. To ti je završeno, šta? Sad samo Snake da se dobro... Je li makova sedmica beka, gdje, kude se kreće? Pa nema šta da se trepuje, brate, sad... Kad imaš snajper. Pa onda pucaš i sigurnosti boss arena, tako? To su gardije fore. Otvoriš prozor. Nema, još samo ovamo. Otvoriš prozor, jedini prozor koji zapravo gleda na dvorište, otvoriš ga i pucaš od njega. I onda se čudiš kako su te ubili, znaš? Samo još tamo treba. A ovamo, unutra. Nije unutra, nego ovamo, bre. Tu. Još samo... Aktivira što ja i ovamo. Vedranački ponese snajper u neku kesić. Izađe na prozor i puca s prozora, znaš? I kad ga ubije 10 puta, onda se čudi. Yes. Da vidim koje mjesto se To mi igra ne da se ovamo popnem, to mi nije jasno. Dobro mjesto da čovjek te ubije odmah čim. Dobra, nije loše, vidite. Prošao je pored tebe. Prošao je tamo, no ne vidim od Kesićevog dima. Onda se vratiš na ova vrata, mislim se tako. Koja bek? Ova ispod mene, tu gledaj.
Stojiš pored zelenog bureta. Nisam siguran koliko je to. Ti jebe! A volim da se krije oko burića. Ne, ovo je buret. Jebote, život. Šta je bilo? Ne vidim kill. Stream ti lagu, vidit ću sad. Nisi od ovog drugog ubio, brate. Evo ga, Ne. Samo si ga pogodio. Ne, headshot. Jednog je headshotao garantovano. Ali umru u procesu. Ovo je tako loše, bato. Bure ga ubilo. Bure ga ubilo. Bure, brate. Bure pored kojeg je stojao. Pa on te nije ni gađao bure, čovječe, šta je s tobom? Ja ne znam kako je čovjek uvo dinamit, ja izletao, on me ubio s ovim vomitom sačmarom. Ali kuvo je dinamit. Ja sam zato izleteo, jebote. Zato što možeš da dok kuvaš promeniš... A je moguće da je za trećinu sekunde promenio još ipak. Vidio sam, ali nema ko da te podigne, znaš, to je problem. Znači, prvi put si igra ofanzivno i... Fanning. Ne to... Well, you got here quicker than expected. I still need a minute or two. I'm in the middle of erasing my research for the Terminus database. Do you want to leave Zakhaev with even a scrap of my work? You might as well hand him a nuke. Chancellor's releasing the research files. Sid, I can't lock her out. Roxinos. Welcome to my channel. Hello, Zinus. Hello. What's up? Alright. Still can't believe I told Zakhaev's bullshit. Brrr. Nemoj ništa u samo tera. Što na long gun. Ja sam Znam. Ujec. Я ранен. What is it you think you have accomplished, Johnson? This little speed bump of yours? It won't slow us down for long. You and your dead allies will still pay with your lives. Alright, speed bumps. Let's get the hell out of here. Extraction team to the helipad. We're 3 mics out. I know the way. I can handle myself. Come on. All stations, protect Dr. Jansen. We need her alive. Here's a gift for you. Want me to put it on your pillow? That armor looks Raticlaw on you.
to Joburg if we can't stop him here. Jedan boss manje. Mali boss je gotov. Vidiš i koga? Snajperista. Bravo za snajper. Ujebote. Ajmo mi na... Ćemo u crkvu ili u Slaughterhouse? U crkvi, crkvu. Tako. Beka mislim da ja danas hoću na posao, sutra neću, da to može tako da. Znaš što? Ja, ma neko u državi to može. Samo ne u Srbiji. Gdje ćeš na Slaughterhouse? Tamo je dva traga. Idemo na malog bossa. Ako ćete na malog ili na kojeg? Ajde, uzmi tamo kad se već u tim traga. Ili da tražimo bossa? Snajperima i puškama drugali. Kampovat ćemo napolje, šta? Vidim dalje sablje nosiš. Ko je to bubu pustio, majke? To se Milan zajebao. Nisam ja ništa pustio. Čuje buba. Bar si uzeo nešto što podsjeća na snajper. Onaj deda je ko kurac, to prostiš. Možeš kako hoćeš, ja sam s tim ubijao na 150 metara. Znaš dešta, nemam.
ona šuma pored... Aha. Slični krematorij. Pucaj slobodno na njega. Ljudi, pa izašao mi je napolje, majko. Pogodio sam ga strelom, nisam pogodio. Kako onda mene pogodi, nije jasno. A, već tako. Welcome to my channel. Neka kučka poziva. Vidimo. Još će umre. Još će umre. Još će umre. Si ga bar bo. A ide u pičku materinu, jeboti, pas mater je. Na kojem je ubio drugi čovjek, jebote.
To, što menjate tim koji pobeđuje, a? Da, uzeo terminus i subject. Mada za to ne moram da gledam stream da bi vidio šta igra. O čemu ove u Ukrajini? Obačeni frame-ovi. Nije obačeni frame još i ovi u Ukrajini ovi. Brate, idi tamo ako hoćeš. Ukrajina je obačeni frame-ovi. Ratniče tamo. Znaš kako, Ukrajina je bačeni frame-ovi, ništa ne postoji frame. To ja mislim da je to što ti malo preći. Pletove. To. Pletove. Plet na pletu. Šta? Vidi ga Snake šta radi. Koliko sprešao tu brate misli puta? Koliko treba puta, znaš. Dobar odgaj. Moro me. Totalno si moderan. Totalno si moderan. Ajmo mi u pravu igru Diablo da ubijemo demone. Apsolutno neću da ti pričam da treba da ideš. Ti vodi samo reci koji ćeš quest ako ćeš quest. Ne, igrat ćemo kako ti želiš, meni je svejedno. Ne volim ni story da pratim. Ne, možemo one gradove da bijemo, znaš. Ja sam tu da bijemo, da se sprdamo, da igramo, da pričamo. Jer vas trojica jedino imate tu igru. Aj jebi ga, nije jeftina. Mada bila je na Steamu 3-40 evra, znaš kje si. Profesore, kaži, nemoj molim te, osjetio me. Bila na Steamu 3-40 evra. Ja ne želim neko da mi Nije... pametuj, juče... Nema ovo ništa protiv tebe, Kecmane, jednostavno bio tu jedan tip koji je solio pametno. Ti si ono daleko od njega, ali ono... Zamisli to, prvo igrao sam Dotu i brate LOL i sve, što je 10 puta teže nego Diablo koji je smešan. Mnogo je teže. Path of Exile je... Itemizacija u Ligi i u Doti je mnogo jače. A smešan mi što on to kao priča, ono, znaš kao... Jeste, idi, zovi ga, Ajmo na Lamber ovamo, kad ti je dobar. A što se radi? Sretene, vrati se, sve ti je oprošteno. Da, vrati se. Extraction's going great. Blizzard. Gonna make a killing selling this Ethereum. When I've enriched enough to make more of these, you can do as you please with the rest. A Nenad ima teoriju da je Sreten imao par akaunta za Discord da je špionirao šta radim kad nije tu. Zavisi šta radi, pa ti da radiš sa veštakom i tebe prisluškivali. Možda preniš eksploziv od veštaka. Znaš čega se pravi domaći eksploziv, budalu? Od veštaka. Ne, domaći eksploziv se pravi od veštačkog đubriva. Što ne znaš? Ne od metana, od amonijaka, magače, znaš išta. Kozje balegi, ajde bolje provedi. Ne može sad od balegi eksploziv. Šta je bilo sa drugom Sretenom? Drug Sreten je ispamparao. Mokraće, ajde, mokraće. Kozje mokraće. Jeste ga najurili? Izbacuju generatore s mape, znaš Makiću? Čekaj, jel sad izbacuju ili izbacuju? Znaš Makiću? Jeli, što? Imaćeš električno svetlo po mapi, ali neš imati generatore da interaktuješ s njima. Ako hoćeš da ugasiš sjelice, morat ćeš pucati u njih. To je to. Dobro, ima logike. Pa zato što kao igra, ide malo kroz vreme progresije, električna distribucija je stvar. Imaćeš žice koje vode u svaki compound, nećeš moći da ih kidaš, ali ćeš moći da obališ svaku sjelicu.
Isto ti se vata. Znamo svi gdje. Ne znam, pitaj Krajtek zašto izbacuju Znam ja gdje. generator. Ko će koga da izbaci? Ko će koga da... Čekam te, Snake. Čekaj samo da ovo updateujem i da vidim šta sam Evo Makiću, sve ste... Čekam te, stali smo kod one pećine. Jesmo mi nju odradili? Jes. Onaj grad smo potamanili sa demonima i ušli smo u dungeon i u dungeon isto dobiješ. Tebe koji si prvi, brat, ali ovaj koji ide iza tebe, on kupi sve. Da... Ne, Makić ide prvi. Stani, Dragane, stani. Prvi ide Makić. Ne, pa ide on prvi, ako ima tu teoriju. Možda njega neće ubiti. Ima Snake. Teleport. Trebalo bi da je teleport, da. A Beka jednom te može udariti, nećete 10 puta, samo vatra. Najbliži grad. Oni već biju zombi. Pa nije, sad nije odjedno. Meni nije problem, samo vi trčite. Makić je stariji čovjek, otprilike kao ja, i on ne može da za vama omladinom trči tako kao pun gas. Malo razumevanja. Neko mora da gleda levo i desno. Snake, ali gubi ti se taj AI, samo brate vatra. Malo lijevo, malo desno, opad su. Boga mi, ako te jure kerovi i zoveš se Gardinovački... Možda zavrneš oko nekog drveta i Jes, a kako Guardian bije 5 kerova? Moš. Gubi se AI. Ne zna mehaniku igre. Gubi se AI. Čim AI naiđe na kamen ili na drvu ili na bilo šta što ima prepreka, krene da se kudla okolo. Ako mislimo da nam bude bolje trupačke. Ja sam gledao da emulator zapne Makiću od drvo i ne može da zaobiđe, nego, znaš, pun sprint oko drveta i, znaš, ne može da ti dovati. Nema druge Je li mi pathfinding loš? Što? A open... Zvaće Kumaru. Šta je s njime, Žiko? Kumara je tražio klešta za krimpovanje kabla. Što? Si mu krimpova kabla, nisam. Da završi nekom... Ali nije se tražila klešta, ako sam dobro shvatio. Traži se klešta, žabice i ja. O čemu znaš? I ti? Završi mi to, znaš. I onda se ja u fazonu kao klešta može dobiti džaber, si mi kum, ti lično da mi vratiš. Žabice nemam, a 5 dinara jedna žabica. Možeš doći... A ja kao ja, fizički ne. Ja ne idem. Halo? Šta je Drakula? Šta? Izvini što postoji. Hitovan. Sad, napadaj. Umre, zato sam ukriv, znaš. Ko može? Pa polako, što se trči? Ja gasim, ljudi. Idem pinkao. Opusti se, Boris. Prekidaš, Bek. Pauza. Kakva pauza, tek ste počeli. Pa evo što ti Beka prekidao. Nije, Makić je te... Slobodno, onako ja ne igram ništa, brate. Diablo isključen zvuk svakako. Pošto je satanistička muzika, brate. Makiću, izvini što sam te dok zatrsalim. Nisam teo. Niste mene dok zatrsalim. Moramo malo. Ne, ja se divim vama, svaka vama čast kako možete tu igru da ispoštujete i da igrate dalje. Pa što fali, da vidiš... Ja sam izgleda lud ili... Da vidiš Samurai Shodan kad krene. Ajde palimo što je Snake, hajmo ovaj Call of Duty paliti, šta će? Tek je to smeće od igre. Tek je to smeće i to iskreno. Tek je to smeće od igre. Sad ću ja isto. Tek je to smeće od igre. Ali još mi je fascinantnije što je nagovorio Neurotika da je kupi. Ja sam nije ga nagovorio. Neurotik je fan, on to ja kupio prvi, on je to kupio prvi pa refunda, ja on opet kupio. Da. Ne. Radi mene igra. Sad on radi mene igra. On to solo igra buđe i puške. Radi mene uzeli. Mene radi, ja? Radi... Znači ti radi mene imaš seks, na primjer, jel' tako, Milan? Poradi tebe. Jebeš. Kako misli na tebe? Pa dok ima seks misli na mene. Poradi tebe. Ja ne znam.
Pa ja vjerujem da tako mislim. Ha, ja mislim da je to slučaj, nema što drugo. Bez to. Ode beka se mutira, ajde. Toliko ti je njegova igra. Da igramo i gas. Znaš šta je poenta? Ne, ja sam u kriv. Ja sam došao i Ti si pričao i ne znam zašto pričaš. Ne treba da pričaš. Da, pa i onda je našao, tako on u životu krivca nađe za svoje neuspehe i onda Kenja bre. Ti si kriv za to što njemu ne ide. Igra bi taj celu noć, šta ti? Od čega mu se ja spava? dođem, Šta je radio? Drakula se smiješ. Šta je radio? Kakav fizički posao bavi? Ne se bavi. Radi isto što i ja i ti. Brine se o roditeljima i to je to. To ja radim. To mu je posao. A spavamo se i da ga jebeš. U čega? Kad je ustao? Znaš kad je ustao? 6 ujutro, vjerojatno. Kako ne? Šta radi u 6? Pa upravo se diže teguje, pa se sušira, pa 3 jaja. Treba i to neko. 3 jaja, nikako jedno, no 3. 3 jaja izbuši iglu. I onda urliče čitavo jutro, razumeš, koliko je pun snage. A bukvalno urliče. A debil glupi jeben ti mater, ja se izvinjam. Ja sam rekao ništa. Recimo. A jeben ti ne nego ovaj Crucible Night u fazonu. Htio sam da ga lutujem i sve, međutim on... Tako i Beka nekad u igri pričao. Ja skoro se i ne vidi, on kao sletim iz platforme. Opušteno i Beka je tako. Razumijem. Ali dobio sam štit ipak. Od Crucible Nighta? Da. A gdje si našao da ga farmaš, pitam se. Ne farmam ga nego, pa znaš kako to ti je ona zona, Nekron. Tamo se biješ s njim. Uz neku pećinu, ne pojma, skočio sam u neki hram, kao i tu i on šetao. Ja pokušam da mu uradim backstab, međutim ne može backstab na njega i jebi ga, onda se pobeglali. Onda lepa. Ja gledam da vidim da čitam poziciju, da vidim da će se stvoriti opet, možda baci mač. Ne znam da li se respawn, proveri. Može biti. Mač možda nađeš na jednom mjestu, mada možda može da se farmuje. Samo da vidim. Nego zato što se previše u zoni, više nego što sam hteo. Vidio sam da imaju one lampe da se pale. Piše da je field boss. Ne verujem da se respawne. Šta radi Kes? Field of view. Vidiš demona. Kaže da ih ima... Aj ti ulazi. Kaže da ih ima 16 komada. Da, evo vidim se neki sa kopljima i drugi, da ima ih još. To ti je kao Black Knight u ista logika, kad ga jednom ubiješ, to ti je to. Aj sve igre, uzimaj tu tvoju debelu krmaču. Karen, hvala. Karen, baš Karen. Ej, evo. Čekam se ispred crkve. Evo čekam se. Stani. Ajde šaljem. Ja sam se ne respawnuje se. Paf. Invite pairing, what? Vadi. O, gdje si Karen? Gdje si Karen? Where are you going? Evo, dakle ti malo. Možeš da uradiš kampanju. Neću da jašem konja slovo. Glupo je, moraš da uradiš akt 3 i da odeš u pustinju. Ja sam sve peške prešao, znaš. Peške je zanimljivije. Pa propustiš dosta dobrih stvari ako samo jašeš oko. Miško Kovač, evo ga. Da je kod njega da stavimo sve, paf. Samo ovako. Jebem ti, brate, znači išao sam na poiziji, na armor, brate, kome kako udari, tako mi se stageruju, ginem iz 2 udarca, eventualno 3. I? Šta igraš, Diablo 4 ili šta igraš? Šta rokaš? Elden Ring. To sam ja zaznao da ga kupi. Znači ono, učinim da ne razumem point of armoru. Ili je free verzija, ona varijanta? Armor ti je kao placebo ovdje, znaš, poisti da je. I damage resist.
Ali to ti je nijansa, kad su u pitanju jači protivnici ništa. Pa zato da ti kažem, znači ono, ovi protivnici svi me poizuju, znači svi me ono prekidaju. Ovo nema Bez šanse. problema. Ajmo opet da probamo da pobijemo. Ovo će biti interesantno. Onda rekao, umjesto da sam kao otići na Dex varijantu i znaš, samo piju sa nekim bovom ili biti neki magi. Da, igra ti je Kecmane bila jedne godine, igra godine. Oho, vamo. Pa jest, znam, popularno I je ovo. žutu zonu. Opa, idemo još taći. Ja imam problema da razumijem ove statistike kako funkcionišu u njoj. Pa dobro, Sine, zašto mi bast udara u ovoj igri, brate? Zašto je pojačano ovo sve? Mislim da je ono kao jebe šalmu. Meni je master 9%, znaš? 9%. Ste mi sad kad sam opalio, znaš koji bas se čuje kad bijem? Imaš tamo da staviš onaj audio mix, ja stavio na headphones, nisam stavio na ništa. Imaš bass boost, imaš ono zvučnici, gluposti, ja sam stavio. A Snake je ovaj Wolverine ovaj. Ova žena. Pa ja sam pored tamačem Barbarian. Viš. Hoćemo još gore da se klambuje? Ne. Tu su sel. Na Kesiću smo morali FPS igre, meni je ovo čisto odmori mozak, brate. Pa je. A mogu reći. Šta god, bilo koju god FPS sad igru da upalim. Ne mogu ni da igram. Ne mogu ni da igram igre više, brate. Kupio Diablo i nećem da posle ovog Diabla više neću ništa da kupim. Jedino ako ne izađe nešto dobro. Nešto seks. Ali ja mislim... Tarkov na Steamu. Nenade. Nije to Nenade. Ako to ni Tarkov. Na Steamu. Mali free to play ima. Darkov, ne, Darkov je isto. Darkov je skup. Daj kofer, vadi pare. Wait a minute. Let's go. I must wait a moment. Piše meh. Meh, Drahova. Meh. Oho. Banditos. Oho. Idemo banditos. A, nije. Gledaj sad ovo. Staneš pored ovoga. Samo cepaš. I must wait a moment. I'm out of spirit. I'm not ready yet. Sad vamo. I'm low on spirit. I must wait a moment. Sad vamo. I'm not ready yet. Nice. Samo da vidim kuda je najbolji put do tamo. Aha. Ovdje. Zapravo. Ajde da se ne vraćamo kroz grad, da ćemo malo da kružimo. Ajde.
Znaš i ovaj gore u cestu, ovu statuicu malu, kad sad otvoriš mapu. Gore levo, imaš i aterrible. Ok, ajmo da vamo. I'm not ready yet. Skoro ni jedan dungeon nisam radio prvi put kad sam igrao prolazio. Znači uglavnom sam se šetkao ako po mapi znaš radio questove i tuko monster. Dok nisam maksao i onda sam počeo kao da radim one questove koji ono kao je idi tamo u tu pećinu i to. Imamo leđe. Ne znam. Imamo je napad. Level up. Aha. Ovo je glavi. U suštini ti mali se, moraš ovdje da biješ level, znaš, pazi. Evo ga sad, njega. Ovi mali se non stop isponu. I must wait a moment. Evo ga došao. Dobro ga. Opet ima u sekundi jeba. A zato što ima threshold za health, znaš. Tipa četvrtina healtha, polovina i tako to. Opet ima. Ne, nije. Baš. Nije. Sad priđemo sam. Gledaj. Pa nisu baš tako skriptovali da možeš da ga one shotuješ. Više nekako kao da ono, duže traje malo fight. Ne. Dobro. Ajoj, ovdje će bude boss fight. Naravno da. U gargule, idemo gargule. Black Kindred gargoyle. Valiant. Atone Dari Sin. Znači odeš, priđeš, pritisneš ono ideš, ne. Vrti, kad otvoriš one točkice, onda vrtiš na scroll napred i nazad. I onda imaš sorry, čini mi se. Sorry. Dobio sam heal. Dobio si 9 komada. Full, koliko godina još? 4. Udri. Secret of the Spring. Si kliknuo papir? Yes. Ok, ajmo. Šta je ovo, brate? CEO recap, Twitch recap. Gledam te na streamu pa mi izađe nešto. Ma, nebitno. Sada ćeš da idemo tamo ili idemo vam u onu tvrđavu? Što će u pećinu prvo? Aj, može. Da ti je XP. Sve jedno. Pa sve je XP tako. Sve je XP. Zlatava ženo, prokleta bila, vidi. Depilacije bez. I'm not ready yet. I'm not ready yet.
not ready yet. Aha. Šta sad? Ovo je ultimate, ili? Ujebat. Sve. Ali sam paladin nešto liči. Pretpostavio sam da je to. Slično kao Monk što ima ulti iz Diablo 3, onaj 7-sided strike. Kad teleportuje se okolo, ili kao onaj Master Yi iz League. Ček sad. O. Zašto mi stoji? To mi zajebaš. Ne mogu da refundam moj kick, zašto? Šta ne možeš da refundaš? Možeš. Vrati unazad sve skillove do njega i onda ga refundaj. Ne možeš da refundaš tako kao što ti misliš. Zbog onoga... Znaš kako ti se puni onaj skill 3 s onim kao krvljem, znaš? Ali i dalje imam to. Zato što ti artifakt ti daje +1 na ability. Pogledaj opremu koju imaš i piše ti na nekom komandu opreme +1 na kick. Sam u pravu? Da. To ne možeš skiniš. To ti je bonus, gratis kako hoćeš. Aha, jasno. I must wait a moment. Jasno, jasno. Tamo dolazim. Što? Brati si im poison s njim. I must wait a moment. Bless you. Nema nešto žena. We got separated. My friends were cut Ovo je down. jedan od onih questova. I won't last on my own. Ovo radi jednom moj quest, ja ga inače izbjegavam, znaš. Malo je retardiran. Viš sad ovaj NPC leži dole na podu, a ti treba da biješ ovaj mogu. I'm out of spirit. I must wait a moment. Ja nisi samo gledaj. Ovo je najsmešniji quest koji su bacili igre. Kad već imaš snage da vičeš, stani Boris. I must wait a moment. Boris. Oplekao Boris, apsolutno I must wait a moment. I need more spirit. Yes. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Kao zato što smo... Viš, sad će umreti. A ako ubiješ 5 wave, on kao sad sam kao ono, izlečen. I ustane se lik i ode. Znaš, najglupi quest od svih. Ja ovo ne mogu da koristim. Ne znam da li ti valja. Samo da vidim gdje je trade. Drži mač.
stavi invite to trade ili quest to trade. Evo ga. Ne mogu da nosim moj mač. Ti možeš sigurno. Da. Ja mogu buzdovane, ono, kao koplja, tako štapova, mačeva. Imaš level up free. I'm not ready yet. Samo da pobijemo ove majmune. Izvo. Piše iznad moje glave pijeni vuk. Jel' tako? Možeš da staviš kako rešavaš te kao challenge, imaš da uzmeš kao te titlove, znaš. Znam sam staje bio lokalni idiot, čini mi se, tako neka glupost. I'm not ready yet. Evo više što se radi. Sad ključ da rađemo. I'm not ready yet. Hađi, hađi. Živamo bre. Kažem da budu bezobrazan. I must wait a moment. I'm not ready yet. I need more spirit. Ti dobije challenge full equipped. Kad opremiš oružje ili svaki slot kad napuniš, tako nešto. Bless you. Yes. Ma još jedan ovdje, robijaš. Wouldn't have made it without you. Oho. Masni ključ. Grizi key. Čuvamo. I'm not ready yet. It is locked. Moraš ti. Imaš ključ. Ovdje peskuri sa sobom što kaže Kecman. Uđi samo da bi učiti u drugu zonu. Pazi help. To se ja skontora svaki put kad imaš kao taj multi-layer dungeon ili ti opet i dungeon ili kao drugu zonu, viš. Ta mala soba ti bukvalno služi da ti zaključa tu dok ti igra ono učita ono slici. Zato ne možeš ni da speedruniš, bukvalno je programirano koliko mora da stoji zaključana i mora da uradi tu animaciju zbog load time.
Slušaj, dosta je, bar meni impresivno, kad ono ulaziš i izlaziš iz pećine. Škola isto tu čitava. I'm not ready yet. I do not have enough spirit. Yes. Kako to je bilo zamka? I'm not ready yet. Zone po bagulju. I must wait a moment. Oho. Ćeš u grad? Ja bi to pratio ovog. Ili ono dismantlovat. Ne znam koliko ti je pun inventar. Rad. Ima još 10 slotova prazni. Evo da ti odmah napunim. Dođi vam. Dođi vam. Samo uzim. Ako ti fali item, nosi. Kuda idemo gore? Tamo Imali mislim smo da... i dole nešto. Ne, to ti samo ide u krug. Evo ga boss. Opa! Ima i toga, ima i toga. I must wait a moment. Njega ne mogu da šutnem. To je boss. Pozdrav! I'm not ready yet. Kiselina mu je. Ne bi da ga dođi vam, da uci ga na 7. Da, viš da je za bombe. Već teći. O, Dorote! Opet. Dorine, naneno, vašire. Boss fight, idemo. S kim se boriš? I'm not ready yet. Ma ne ja, vi. Ma. Običan onaj kao Goatman, onaj boss. Abomination, još malo mutiran. Malo hoće da truje. Trujem ja, malo jače. I must wait a moment. Hehe. Stanirani saga klep. Budeš reputaciju za oblast. Odbili smo po pičku. Sad pricisneš ono E i ono menu izabereš. Možemo do kraja, ko ćeš? Ćeš do kraja da vidiš ono skretanje. Ma jok, ne mora. Onda pricisneš E. Leave dungeon. Leave dungeon. Ja moram da odem do grada, samo da vidim. Ajmo te za teleport. Baci se tu u glavni grad. I poslije imaš portal za nazad, tu gdje smo stali. With or without you, with or without you. Lucia. Very nice. Imaš da pričaš ovdje s kovačem. Let's have a look at you. Look. A kaže ti da upgradeš gear. Vidiš tab kod njega, imaš onaj treći tab. Ne znam da li vidiš, imaš upgrade.
Već da pričaš kao o tom questu kao za upgrade geara, on ti kaže da upgradeš kao opremu. I to ti to. Upgrade item. Da. Aha. I da Upgrade-uj jednom. Bar jednom, moj savjet. Came apart nicely. Kako se sad uzimao, aha, upgrade 1000, okej. Da, poslije košta materijal više. Marvelous. Dobiješ i achievement. Welcome to my channel. Pa dok imaš materijala, obično ide, znaš. Okej. Something for the cold and Yes, dark. yes. Be wary on the road. Yes. You can take what's left. Pantale, a? Ja. Anything breaks, the forge is hot. Very nice. Imaš ovdje da boostaš healing potion isto. To ti sve piše kao neki side questovi, znaš. To možemo da uradimo sve ovako izjedno. Ovo je deda ovdje. Ili šta je baba, deda, ne znam nije koji iđe. Žena neka. Imaš, I want to increase the potency of my healing potions. You certainly have the look. To da ti boosta koliko ti vraća healing. Onda ideš na craft. You've got the makings, I can mix it. Imaš tamo da upgradeš potion. Blessings. That's Frost. I piše sljedeći upgrade na 20 level. 20, jasno. A, prilično jednostavno. Ima i kod nje nešto plavo, interesantno. Da, daje cvet. Znaš da je daš cvet koji si ubro. Challenge complete. Yep. Okay. Quest complete. Dobio sam kutiju. That there is worth the coin. Ima li još nešto da može se uraditi trenutno? Ja mislim da ne. Mogu da skinemo rogove s glave, moment samo da skinemo ružne rogove. Možda uradiš transmog. To ti je da ono kao promeniš izgled, znaš, gir. Da, recimo da želim da izgledam kao rogata krava. Stavim džak na glavu. Mogu i bez kacki. Možeš, to možda ne bilje. Ako si se potrudio da napraviš izgled neki dobar. A ovo znači ne menjam ono što mi je gear onaj, nego samo... Izgled. Samo skin. Okej. Okej, da vidimo što kažeš. Bitno samo... Ne znam kad si ga ostalo mi ni bitno. Okej. Stavi. Cap. Oho. Vidiš na mini mapi kako bipka one kao simbol neki svijet, na kratko. I to je to, znaš vidjeti, to ti je kao poseban boss, vidi. Samo 20 level. Obično zna da dropa solidno dobro oružje, znaš. Ili armor. I must wait a moment. Umri, broj. Baciš što? Ne. Nekak možeš. Ima ono drop.
chance. A neko baca mač, neko baca koplje, neko baca vant, zavisi koji boss. Ovaj baca mač, jednoručnjak, se dobro sjećam. Dobio sam ga jednom, neki dark sword. Imaš ti kao ono specifični bossova, znaš, uvijek su na isto mjesto, ako baš ono naiđeš tu da možda ga ono farmaš. Možda ti baci za tvoje level onako solidno oružje. Ili ono, rukavice, ne znam. Ne pa. Mislim su bacili sad ovoga Deda Mraza, šta li već. A ima neki NPC liči kao na Deda Mraza, ne znam nije. I'm out of spirit. No, godišnje kaže, da, vidio. Ne, ima ga. I must wait a moment. A, kao pozorno u godišnji. I must wait a moment. Vidim što sam dole slučajno. Ja idem za to. Ajde dođi dole. Idem za to. Gledaš kao klasičan gladijator. Prvi put da vidim cave koji je ono... I must wait a moment. Svetli. A ima različitih mapa, znaš, i pećina i... Ovo je baš ono kao minijaturno, ono, jedna mala pećina, malo razbojnika ili neki karakondžuli, malo luta i to ti to, ništa posebno. Znači imaš nekad kao da radiš te vikli ili delije, jedan od njih ti je ono kao na jednoj strani izvraditi i recimo kao uđi u pećinu i pobij sve. Easy. Vamo. Čekaj, vamo. Ovo sam to ti pokažem. Sad sam vidio na mapi. Ovdje su. Pazi sad. Ja ih vidim zato što meni je ono mapa... Od ranije sam ih ono tražio. I ne moram da gledam wiki. Znaš. I'm low on spirit. Pogledaj desno skroz. To ti daje boost. Kad imaš svih 100 komada, imaš dobar boost za svakog karaktera. Tu vidim nešto na mapi, ne znam šta je. Feel mercy. Ovo da, ovo je Welcome quest. to my channel. Neki, ali nosiš sekiru? To ne bitno šta je nosiš. To ti samo služi kao damage source. Da, nego nisam znao da možeš da koristiš sekiru, ono. Mislim da koristiš samo... To mi šta piše ovdje, ovaj quest piše ovako poruka. Beacon of warmth in winter embrace, patience rewarded by nature's own grace. Znači neki emoji u pitanju. Da li... Hello. Thanks. I thanks, šta je sad? Help. Bye. Well done. Kako se zove quest? Zove se Secret of Spring. Znaš na pamet ili? Come with me. Da ću te kaži. Aid would be welcome. Taj zvuči logično što je Dracula. Hoćete da vam kažem ili... Reci, svakako. Kako? Fate? Wait.
Wait. Wait. Da, da. Wait. Tomać, ja to nemam. Možeš da dodaš na točak. Ja. Ideš na prazan slot, ideš customize. Customize i onda ga nađeš. Klikneš na njega, staviš ga. Save changes. Save changes, sad ga nađeš na točku. Da, možda ga staviš bilo gdje na prvi prazan slot i onda samo ovo. To je to. Samo ga pomeri. U suštini upravo si, nisu ti svi emoji tu, znaš. Ja znam, ja sam stavio bio sve emoji, pa sam onda njega. Koji ste level? To 16, a? Aha. Pravi level. Gdje sam mu pokazao Blood Harvest. Makar. Natrapat ćemo mi na to. Random, vidiš. It is done. Ovo ti je bye. Greetings. Ne, bye. Oak be with you. To je to. Ovo ti je... Movement speed. Pa to. Ne brže skrećeš. Aha, level up. Dobro. Ćemo dođemo u tvrđavu. Može. Aha. Gdje se ulazi? Uz zid, ja mislim da se ide. Gore. Pa probaj gore, možeš. Gdje su robijaš? Jedan u Slović. Da. I'm not ready yet. Marš. You there? Please, help. Evo ide. You're a saint. Ovdje je bio onaj glitch, onaj kao goes around the world, znaš? Da li hvata kanap i umjesto da se ovdje dismountuje i nastavlja da ide dalje, znaš? Ali ne znam koja verzija igre, znaš? Ma da, na tačno na ovom mjestu. Išao je s gore dole niz kanap i uspio da bio i samo lik ono radi animaciju, znaš? Nisu fiksovani. A dobro, tebe očigledne bugove, vjerojatno su fiksovani. I'm not ready yet. Nije to strašno. To su smešni bugovi. Stani vam. Stani, ne mrde. Ne vredi ovo da mu dam. Pa ne možeš da mu došao nisi. Account bound. Account bound, ne možeš. Account bound? Zbog čega? Sam ga ja pokupio. Zato što je za tebe. Oh no. Pa u partiju smo zajedno. You're a saint. I must wait a moment. Možeš samo obične stvari bez afiksa, znači ono do žlutih stvari da deliš i to je to. Kako ne očekuju da iko išta trade u ovoj igri? Ne očekuju, ne. Pa žlute stvari, brate, sa dobrim rolom i to je to. Oh, will you help me, stranger? Yes. You're a saint. Mislim da se ide u sredinu. Čekaj ovdje, Drakula. Tu čekaj. Pa će ovoga da oslobodim. Pošto sam bio u ovoj tvrđavi, znam, tu se spone boss gore kod tebe, znaš. Evo, veliki jarac. I must wait a moment. Vidi ga pobeže, Drakula. Drakula. Šokirao sam. To. Ido si mu. This is the end, my only friend.
The end, a friend. Hoćeš i malj da ti dam jednoročni. Hoćeš daj? Request. Ja sam hammer dobio. Daj mi šta misliš. Ne. Da ti nudim nešto, hoćeš to? Ne, da nudim ti javno. Ne mora. Idemo da mi imam taj. No, nemamo taj bolji tvoj. Zapravo stani sekundu, gledaj. Nema para da mi daš. Ne, a? Koliko para imam? 45.000. Daj ako hoćeš nešto. Ček, samo... Možeš da deklinuješ? Edit, off. Gledaj sad. Daj nešto ako imaš viška, pošto imaš daj neki 50.000. Pa evo ti 50.000. Prihvati. Prihvati. 50.000, šta sad? Nije to mnogo za sebe, mi Dracula, znaš. Mislim, to se brzo potroši, znaš, verovati ili ne. Zato što nemaju gold sync u igri, znaš. Možeš samo da gear upgradeš i kad ga upgradeš, samo ide na gomilu. Han Shodan sistem, znaš. Već si kupio gear sav koji ti treba i to ti to. Sav gear koji valja, znaš, dobiješ kad ubijaš monstera. A upgradeuješ za ostale pari, eto ti. Šta je ovaj? Amulet... Aha. Bulwark, bonus. What? Verujem da i dalje skupljam ove male gumilice po 10 glava. Da što mi treba nego znaš. Hrčak. Dobro. Aha, wow. Vjerojatno volim zvuk znaš, kad novac zašuška. Zato to skuplja. Trebaš cik. To smo probali test, znaš. Moj kum je, kad smo igrali Borderlands Cats, moj kum je bacio, čini mi se, 2 miliona, oni kao kredita. Ja sam i dalje skupljao po 10 kredita koje, monstri koji ti biješ tropaju, zato što, hoće mi se. I must wait a moment. Taj Revenant, to ti je vampir zapravo, znaš? To je bio vampir. Pozi. Aktivira si ga. Ćeš waypoint da označimo, onaj za teleport. Možemo se portamo brzo odavde. I'm not ready yet. Nije daleko. Može, što da ne? To ti je bukvalno sever, gornji desni ćošak mape, ili kao istočni deo mape. A ako nastaviš da ideš prema istoku, tu je bukvalno kraj mape. Na jugu ti je kao tropski neki deo,
neke močvare. A krajnji sever, to je neke prašume, ne znam nije, sukodlucima. Ovo ti kao relativno ono low level, ono, mirna oblast. Relativno. Okej. Bez killa, da buffuješ nešto žešće. Ništa. Za mene ništa. Kod tebe ništa dropa. Kako da lokujem ovo da mi ne izađe spell slučajno? Da ga ne izvučeš sa hotkije. Da. Meni se to još nije desilo. Ja ih ne bacam klikćući na njih, nego... A ni ja, ali sa svaki slučaj. Ne, nemaš. Ako se na to misli, to je bilo u Diablo 3. Mislim da znam o čemu pričaš. I'm not ready yet. What is this? Znam ja zašto to radi. Ti ispao ovdje neki artifakt, neki warrior chain. A to ti za neki quest. Ajmo. A, da. Vamo gore. Imaš ovdje kao barbarijane, to ti kao pleme barbarijane iz Diablo 2. I ovo je ti gore njihova jazbina. To se setio. Pošto si ti barbarijan, ti imaš za njih baš da radiš kao ono klasni quest, ako se dobro sjećam. Ja to nemam s ovim karakterom, ti imaš. Evo ovaj lik, njemu daješ kao to. Što si naš. I found this at the site of Khazra ambush. An ambush? Tell me. This was Namran's chain. Aha. Da ga pitaš isto, can I meet your chieftain? Slay our enemies. Hunt them. Our chieftain heard Okay. Imaš teleport ovdje da označiš. Gdje mi Miško kovač, evo ga. Gdje je kovač? Evo ga. Blades need sharpening. What just came apart quick? Here you go. Come on. Too much sitting inside. I think I'm getting fat. Less talking, more hitting. Šta ovaj nudi? Tell me of the We trophies. display these trophies to honor the caller. I will take care of. Aha, imaš dobiješ velikog jarca. Što da radimo? Ice Clan bonus, 25 bonus. To? Do not feed that foolish dog. Da, bio neki quest. She was meant to be a hunter. Kosti. Ima dva, čini mi se, questa za barbarijana. I jedan ti kao njihov kralj, da, kao kralj barbarijana. Ti možeš dobiješ i bonus. A, škinjuni si otvorio. Op. Kako su snegu radili. Viš, ovako male efekte. Kao u Red Deadu su efekti, razumeš, od dobre otprilike. Da. Ono, ništa bitno, razumeš, ono kad ono čovjek ono zadubi, razumeš, ono i... Yes. I'm not ready yet. Evo ovaj. Ovo ti mini boss. I must wait a moment. Pobježi pička. Znamo gore da gubijem. Neke majmune. I must wait a moment. O, baciš štap.
Ne, ali ne dolazi njega. 21. level, štap. Odlično. Zaspa mi. Zaspa mi. Umoran sam nešto. Ne spavam mi se, neću da spavam nisam. Ima da igram ovo dok ne crknem. Imaš ovo. Kako se uklapa u podlogu si, ja? Ne. Gde si nešto? Draftsnat. Welcome to my channel. Kako napede Evo da ovdje glavni jarac, dođi da... Ti igramo nešto tu. I must wait a moment. Kako bi ona posa? Kako se radio danas? Užasno. To ću ti reći, ljudi su sve više i više prsti moj naš. Dolaze ljudi, pričaju sami sa sobom. Ova kaže hello, ja krenem engleski da je pričam, ona kaže pa ja znam srpski. A javila se sa hello. Znači svaki dan, ne znam ni ja više šta pacijenti, brate, malo je reći. Svi su prsti, brate, svi ljudi su prsti, brate. Bolje ja, kaže Jape, bolje ti kući Diablo igraj. Ljudi su ti prsti, onako svi. Moje bio je da kupi nešto da kuću, kaže ljudi, puno djeli, tu se kupuje. Šta je? Moj bio je da kupe nešto za kuću, kaže to se kupuje, to se ti šest pare. A dobro. Kužo je. I'm not ready yet. Kao... Da, novogodišnje sad svi uzimaju. Tek sad će da stane. Kurac. Tu. Pišam se na novu godinu. Isto, bre. Pišem se i na... sve. Sve se pišem, da bog da pocrkali svi. I must wait a I na moment. doček iste. Svi da pocrkaju, sve Sve nas na kanalu. Svi da, može to, samo mi da ostanemo živi, sve ove crkve. Ljudi su debili. Gde si mere ljube Petrić, nisam te prepoznao. Ne mogu, brate, ulaze žene, ni dobar dan, ni doviđenja, to je kao zombi, brate, to je magnetisano da gleda u torbu, štiku, čizmu, pa to je bolesno, ljudi, to je bolesno. Ljudi su bolesni, nisu normalni. Nisu normalne, ne normalni, muškarci nisu tako. Skill. Gdje bre? Ne znam šta da kažem, brate. Teško nama, brate. Ne samo nama, nego cijelom čovječanstvu. Da. Ovo je bolesno postalo. Bolesno, sve nešto kupuju, troše, idu u Zaru, idu kod... Sve nešto da bude jedno te isto, svi da nose mono, replay, to sve bre bolesno bre. Ja tek sad shvatim u brate butika sam to teško čovečanstvo brate. Kad si to već ako pazi, lik što je radio kod nas, imao je 50.000 dinara platu. Ono da smanjim igru toga teče. 9% master. Moj savjet. Evo, sad ću te malo bližni. I kupio je neku cenu oko 27.000 dinara, a ima kredit. Vuče na kreditnu karticu, čekove. I drugi isto tako uradio. Sad je obično kupe mobilni telefon, znaš. Ja ga pitam dobro, u čemu je sad razlika između tvoje od 27.000 i moje od 1.500 dinara? Od 1.500 dinara. Prsi ljudi. Da. Ne znam stvarno, kaži mi u čemu je razlika, ili ti vidiš možda šta on, jel se na njega više ribe, brate, lože, šta reći, ne, to su i meni, brate, isto koleginice, brate, rekla, nije njima poenta da lo ima 500 miliona ili ti 500 evra platu, ako, znaš, nema to poente, tome stvar, tako da... Na kraju tripu da će ribare ga ostaviti, zato što ima duplo veću platu od njega. I'm not ready yet.
I zato Ne ti znam, dao. mene je počelo da boli kurac za sve. Neću ja nikome da nudim, ni da ništa, ni da ja, brate, mafijam zbog nekih para ili šta je ti boli, me kurac za sve. Ako nije normalno, sve svi su pod manipulacijom. Znaš, to je bolest. Manipulacija. Jeste. Tu smo. Zaključeno. Gdje smo to stavili? Gdje smo? Kaži mi, kriješ to od mene. Zašto tajiš to od mene? Imaš li kostke da skupiš od ovih? Vidi, skupi. A vi? Zamku neku sam se uputio. Ne znam, uglavnom teško nama, majke mi, to je meni striz, brate, rekao. Jer postoje stvarno danas žene nisu normalne. Prvo što same sebe ujebavaju. Nego što, eto. Mnogo su tepe. To. Aha. Budale. I must wait a moment. Ko im jebe, brate, mater? Sami sebe ukopavaju, znaš što? Meni je dovoljno evo koliko dugo, brate, radim i ja to sve radim i gledam, ne radim ja taj posao zato što eto, nego meni je zanimljivo da vidim dok to ide, to njihovo, znaš. Guženje. A je? I'm not ready yet. To je nenormalno. Zato, znaš, zabeo na meni što mi pokazuje slike, Gucci, Prada, kurci, palci kad ima 70 godina i nema, vrate, muža. Zašto? Pa ti kupuju stvari. To neka koleginica. Sećam. Ne, random ovako. Random? Ona će što se dešava sve, pa to ja sad kad bi ti pričao. Neki me pipkaju, ova mi daje karticu, posudite se, ludila, bret. To sve... I mene, tako te strane dođu pa me pipkaju. Pa, beži bre, pa to mi ufare, to hoće da vide mladi batak, vide tebe mladu, vršu pičku u materiju. Ima i brate mlade, ali to sve... Ako mene dolazi tu, ja te radim svoj posao, boli me kurac. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Šta je pusti? Posti... Gostite. Možemo prosto. Au jebote. Dođite, nećete se vratiti. Prso i ja. To vas zaledi prepostavljam. Gdje mi je neka muzika u pozadini 444 Hz plus 528 Hz Cosmic Ambience neki. I must wait a moment. Bolje to nego ova in-game, brate, muzika da mi ova sopstvena Nije, ja sam stavio na minimum muziku, trenutno se ne čuje tamo. Ne mogu, isto je, brate, melodija. I'm not ready yet. Ovo trakovi je da mi... Baca gol kad ih bije, vidiš? Vidim kako ću ja da početim sam. Joj, Vlada se ne stao. Gdje si ne sta, Vlado? Dvaj kame, daj taj 6 dolara. Šta? Hoćeš opet da ga kupiš šta? 6 dolara? 6. Ma dosadno i to, brate, ubiješ one...
Repetitivno je. Repetitivno, bravo. Sad čekaš kad bude više kontent. Ma neće ni biti. Biće, već su izbacili. Biće. Znam, ali... Malo po malo. Sad čekaš da odjednom izbace, razumiješ, sad čekaš poslije godinu dana, na primjer. Sad boss. Boss time. Work. Dam. Ja, nemoj Guardian da sumanaš, molim te. Peta ga. Da, ceo mene popustu, to je nove igre. Bala trauma, da. Ona podbanica. Evo da ona nova igra, ona je dobra i na popustu. Ono što the day before, kaj. Days before they begun. Bukvalno igra. Quit Cam, bre. Ali sad ne znam šta su obećavali, nisam pratio. Full igra, da. Ne znam šta su obećavali, ali znam da su dobili po pišici. Šta ne kucaš Days Begone. Mislim da su bolje... To je legalna krađa, brate. Meni se sviđa to, oni legalno kradu. Skamuju, brate. I to dan danas rade svi, brate. I to legalno, brate, skamuju, brate. Ali ako nisu na Steamu objavili, recimo, snimak. Jesu. To je problem što jesu. Kako igre treba da bude? Jesu. Jesu? Jesu. Čudo pa da ih Steam nije banalo, Steam banuje za prijeru. Šta im možeš, ljudi su već kupili igre. Znate, šta i boli kurac, znaš ti kako ljudi danas žive tako legalno kradu. I to država... Kod nas ima jedan muljak šumokradice, kako meni velike. Kako dođe ko jednoj ajde pa se ponaša onako uzvišeno, stvarno mi je žao što se ide u zatvor za neke stvari. Ja gubim, odavno sam izgubio veru. Hoćeš amulet? Imam solidan amulet. Ajde. Što se tiče tih stvari, jer neko ide drugim putem i ima više nego ja, a ti džape radi normalno i šta imaš? Kikiriki. Znaš, ponekad mi brate dođe, lepo ja, krimi Jimmy. Ajmo Live Dungeon. Šta kaže? Ajde, Live Dungeon. Ne ti, stavio sam svom karakteru animaciju, znaš kada da radi, cap prekine. Prekinuo mi teleport. Ozbiljno? Nešto. Ko zna. Više ne dovodim u pitanje Activision Blizzard. Da, a dobro, nemoj tako Diablo. Dobro, ovo je poseban tim koji radi ovo je Blizzard, ovo ipak je Blizzard. WoW i tako to, Warcraft. Ali onaj Activision, oni su narkomani, oni su diaboli. Znaš, ovdje je sve normalno, ovdje nema bugova. Ono je iživljavanje. Taj nego što završimo dole, na drugoj strani planine se vratimo kod Barbarijana. What the fuck su Silijom Juspice? Šta? Silijom Juspice. Ko je kurac? Kako? Ne kapira, ti da kurac. Ovo? Gledaj, neki tamo šoperi nešto i... I? Šta je ovo? Gaći. Samo ti zeve. Samo malo. Evo ti ovdje. Daj ove kosti ove ženskoj, da dobiš XP. Kosti? Izvolite, pojeli vas kosti. Brate, dao sam je već kosti, nije mi prihvatilo tek iz drugog puta. What the fuck? What the fuck is this? I'm happy to help. Kako on se smije ovako, džavolski. Ha. Ovo si ne pazi to.
In a world full of OHS violation. Gleda si kada ono radnici pevaju kao a kapela hor na gradilištu. Imaš ovdje samo žensko, imaš jedan quest da završiš. Nije žensko, muško. Our purpose remains his. Malnak was a same. A da, imaš da dobiješ čekić od njih. Od barbarina. Uradimo to. To ti je kao legendarni čekić, kao. Kaže, stronghold must be conquered first. Ajmo dole. Šta je ovo pa XP neki? Spričao s ovim, jesi? Jesam šik. Pogledaj, možeš da pričaš sa kraljem. On ti je gore vam. Ja ne mogu, ali ti možda možeš. Ovo kraljem ne mogu da pričam. Ne možeš još, ono dole. Ne postoji uopšte. Ne možemo da radimo quest dok ne... Vidjet ćeš. Imaš kao dole jedan grad koji je zavejan, znaš. Zove se Beograd. Jest. Zove se Beograd. I could take the cold outside, so long as it's quiet. La 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 la. Odavno te nisam sreo. Preo sam se Pireo mnogo, brate. Sad se će pa igram Diablo. Inače, pakao. Ja mogu bi to da pustim. Još volim te, još. Ako se pitate kako ja izgledam, evo ovako. Nenormalno, to znam. Ovo sam ja. Kad? Nije opcija. Ben the Cool Gangster meets a real gangster. Ovo sam gledao. Mnogo dobar film. Ja sam se oduševio. Dobro. Mislim da ovo možemo. Više nego pogledamo. Ovo fantastic, ali smo. Hvala ti, samo ti izao. Hvala. What unholy energies are flowing into this creature? I must end the ritual. Pošto si navalio da zevaš, kada oslobodimo ovo selo, pravimo pauzu. Dok ne popiješ kafu i osvestiš se. Da spaćeš. I toliko zevaš. Dobro. Dođi vamo, ajde ti. Ne znam ni ja što sam. Kafom. Šta? Vamo. Ma igramo bre, šta je? Vamo. Šta je bilo? Gdje ćemo? Where are you going, Stebro? Stebro, gore bijemo ove šamane. I must wait a moment. Znam šta je ovo zaliđenje? Ja sam aktivirao zamk. I'm not ready yet. Ne, već kasno. Može malo pomoći. Da se zevam. Nakilili se. Evo, healim si. Evo, pravo si, ali meni se ne spava, razumeš kako ja zevam. Možda se meni spava, ali mene boli kurac da se... Dvaj sad, skinuli smo jedan deo kletve s ove planine. E sad možda odeš dole. I must wait a moment. Niko se dobro sjeća. Hilaš! Vamo možda uđeš. Okej. Aha. Dole. Onda dobijemo ovo. Gdje idemo? Opa! Lomimo. Secret. Opa. Mene već kasno.
Da li si igraš ovo iz prvog lica? Napravi si to, kad se napravi da možda igraš Elden Ring iz prvog... Ne, Elden Ring možda igraš u VR-u. Kad se samo to svom, da. U VR-u. Mod se napravi. Pošto igra u suštini 3D. Viš ovo ovdje, ne možemo da uđemo. Iga i gore. A malo da idemo gore po njega. Pogledao? Znam, vidio sam animaciju. Dođi vamo gore, ajde, pusti. I'm not ready yet. Još volim te još, Andreja. Pa zaledice. I'm not ready yet. Ludilo mozga I ona na rozu. I must wait a moment. A ne. Tirao me, mamu mu je. Uš. To. Marš, šta ti meni marš? Kao neka klepa koju su nabacili ovi. Čekam te dole. Sam GTA Flash FM 98.5 iz Vice City-a. On ti iz XP, znaš. Piše ti u fazonu kao kako je selo u suštini bilo zaleđeno, znaš. Našli su nešto u rudniku što nisu smeli da kao nađu I to ih je proklelo I tako. Nemaš... Opa! Ima I toga, To sam od tebe pokupio. Ćeš nekles? Ajde Lagmir, duvek kurat Lagmir. Šta? A to meni priča knjiga baš. Da, imaš da ga gasiš. Moraš gore ude. Nemaš tu da. Stavlja sam ring. Čekaj skill da stavim. Stavlja. Lezi dole. Sedi. Lezi. Sedi. Dobro. Mine. What the fuck, imam 2 puta da se dešim sve. A 2 čada se uzu. To dobro? Yes. Ne treba niko da mi priča, provalim sam. Profesore, tu li si? Jesi, sin. Oda nuklearnu fiziku treba da rešavamo. Bio je nam u stream kad sam uzeo Diablo, znaš, kao slučajno ga upalio. Slučajno, pa jedva čekao, znao je da ćeš ti igrati. I'm not ready yet. A moramo ovoga izvadi slučajno. Master, ovaj ga iza. Vafovo. Znaš da je on probao da se vrati poslije još jednom pre nekih 3-4 mjeseca mislim. I da su ga svi ignorisali ovdje. Ja ga nisam ni čuo, ja sam ga stavio na mute. I kad je vidio da ga niko ne jebe ni 5%. Ja sam ga stavio na mute. Ovo, ma on ima 5 naloga ovdje. Potrebno. Pa bez zezne, od ovih svih ljudi što ih vidiš ovako.
Što nikad ne dolaze ovdje. Pa ja mislim da je 20 na ovoga nivou. A bez veze. I to mora vidim ko je aktivan, ko neaktivan i da polako... Mič. I must wait a moment. Neko, Slavko, samo su zbog podela bili ovdje. Veal Mercy. Pa Welcome ne, to pa my bez channel. sve su ovdje delili igre i to. Samo su zbog toga ljudi bili. Dobro. What the fuck, prošli smo kroz njih. A nismo I must izlomili wait a let. moment. I must wait a moment. Meni je ovo zanimljivije nego WoW. Mapa je solidno velika. Brate, WoW bi se, brate, jebenisali trčija, amo fizički, pa tamo... Ovdje je mapa manja, ali ima više stvari. Nije to isti, nije isti ovaj. Isti je kurac igra, samo što... Misliš develop? Ne, nije isti režim igre. Kako nije isti režim igre? Ovo je action RPG, ono MMO. Dobro, isti kurac, samo što ono ima... Ono ima PvP i ima dungeon. Ne, ima više ability koje možeš odjednom da kastaš. A dobro, pa zato i brate... Ovo je ono light. Jebani, ali bi se tamo, brate... To baš... I'm not ready yet. Grind je nenormalan, puta, brate, 1, znači tamo bi... Trebalo bi nam da levelujemo karaktere po 3 mjeseca fazu. I'm not ready yet. Ako bi našli nekog da nam pomogne, to je jako brzo. Pa ne, nego Diablo je bolji meni. Ja recimo u S-u mogu da vas izgledalim pa za neki 2,5 do 10. A ne bi igrao na piratskom. Šta na piratskom? Ne WoW piratski, nego S-u. Elder Scrolls Online. A ne mogu S-u nije. Ja mislim da 3000 sati imam, a nisam završio glavnu kampanju. Posjetio si me sad na Zolu, ne znam šta je s njim. Da li je došao... Kad ste igrali Zola je s vama igrao, ja sam vas tako upoznao bio, vidite. Ste rekao Zole? A da, vi ste ekipa Slavko, vi svi zajedno igrali ESO. Ja sam došao sa Zolom bio. I ja se priključio u Killing Floor, to je bilo pre 2019. tamo na pola 18. ne 19. Tako još, ne pa. I must wait a moment. Ja sam došao, mislim, 2017. Nikako, ne znam. Ne mogu sada vidim... I must wait a moment. Ja sam bio došao ovdje da igram ovaj Destiny. I ostao da igra Hunt. Da, tako 2016, 2017, tako nešto. Ili HP sunci, jebem. I'm not ready yet. Sve popucalo još. Jo, kad se setim, jao majko. Čega? Za mene, kad si bio svećniji. Prelazi sa Vladom jednu misiju na 10, jao majko. Jednom 50 puta smo pali zbog njega. Gdje se ti sjećaš toga, koliko puta smo igrali bilo što je sam izgledali. I svi iz pizde izađu. I ja mu kažem, ajde, idemo korak po korak. Ajde, pa ću radi cincin ovdje. 3 sata sam ja njega učio kako on da pređe tu misiju. Opa! To ti 100 XP dobiš. Pogledaj, možeš da uzmeš kao bonus onaj, gledaj. Otvoriš mapu, pritisneš duplo V i claimuješ ovaj. Drugi, treba mi treći 340 od 400. Treći treba da
Aha, za treći isto. Pa to ti kad radiš Kako daje XP. 100, evo ti znam. Viš sad ovdje imaš trgovce, kovače. You can take what's left. Anything breaks, the forge is hot. Što se može kupiti ovdje? Mogu da kupim, možeš kupiti prstenje za onih 5 miliona, znaš? Evo ti ga ovdje kod mene, gore. Ovdje. Vamos. Me žuto prstenje. Vamos. Tu. Where is? Tu. Naš Kod prstenje. njega? Da. Opa, čekaj da prodamo da ovo ostalo. Se neću prodati. Father keep you. Pa ja obično polomim kod kovača. That's good salvage. Mogu još jednu da kupim. That there is worth the Lala, trebaju mi gemovi za ovo. Imam dosta slotova sa gemovima praznih. Imaš da kraftaš gema. To bi trebalo da... Evo, ovdje Ilija bio Znaš gde? podijelio Diablo 2. Gde? Diablo 2 King. Podijelio si 23.8.21. Ko bre? Jesam? Ilija, da. Imaš da kraftiš gema, gledaj, teleportuj se za mnom, otvori mapu i klikni na onaj, imaš kako pomeđe mapu samo u levo. I imaš onaj portal za Kjovašat, to ti kao predstavnica. Ja sam podelio sam ti kao account i sam ti baš dao cereki. Možda jesam. Evo imaš ovdje, to ću pokazati. Evo ti ovdje. Njega? Ko da je bakica? Precious Onda stones to ideš catch krava. the light. Come and see. Šta da kraftim? Onda odem u craft, rubi, koji rubi, amestik, koje rubove, sve da uzim. Pa uzmeš naći, to ti mu Sve po jedno. Pa ne ide ti sve po jedno, piše ti šta radi. Ne budi nenormalan. Jesam, okej, vidi. Weapon, okej, a ovaj drugi daje i za armor, pa svi su dobri. Sve level 15 uglavnom, a svaki daje nešto posebno. Znači onda ću uzeti svaki, neću jedne te iste uzimati sve. Razumem. Jasno. Jasno. Da, pežice, da. Da, pežice, da. Okej. Još jedan je da craftam i to je to. Nema ni dovoljno, nema veze. Možda skupiš. Već su pojednostavili to za gema. Kako sam jak sad, brate. Dođi vama jaki čovječ. Kako sam jak. Daj da prodam ova smeća. Palo mi. Iz inventorija. Priči s ovim likom ovdje. Čekaj. As I'm sure you know. Da pratim priču. Nije to priča, to ti objašnjava crafting. Nego... Gledaj sad, klikni na ovoga lika. Ubaci žuti item u gornji slot. Onaj gdje ti piše item. Prevuci ga iz svog inventara kod njega. Bilo koji? Recimo oružje. Što ja nosim? Recimo oružje, ajde. Koje nosiš? Okej. Da, to što ti nosiš. Jesam. I odeš na Codex of Power, to ti knjiga. Stisnem. I pogledaš šta imaš dostupno tih kao mađije. Mora da imaš bar jednu. Mora da ima bar jednu. Jedna? Ništa. Moraš da radiš dungeon da bi to naučio. Prerano, Snake, prerano mi. Dobro, bit će. Biće kad? Da, control. Gde je ovaj za repair ovaj? Ajde. Until spring. No witchcraft here. Only honest magics. Oh. Oh, Father bless.
Ok. Imaš također ovdje, kod ovoga draguljara, džulara, imaš da naprediš prstenje. Znači klikneš na nju i ovdje skroz desni tab. Upgrade jewelry. Blokovani. Zašto nisi 20 level? Ko možda budeš? Pa možda budeš level. Pa jevi. Ajde. Go. Ajmo čekić da ti nađemo. Skači. Tu u portal. Idemo! To ti je kao legendarni čekić. Legendarni dobar. Grizzly klan, kako se to zove. A nemamo nikakav quest. Imaš. Ne. Kako nemaš? Ajde, jel imaš... Samo malo. Ajde pritisni ono mapu i pritisni Q. Jel imaš quest Hammer of the Champions? Skroz dole kad scrollaš. Ne. Dobro, ajde teleporti se kod Barbarina gore tamo. Samo otvori mapu i imaš njihov portal. Bear Tribe. Iznad nas. Undiscover ove. Kako undiscovered? Što me jebeš? Jesi uzeo portal kod ovih Bear Tribe, ovi gore tamo iznad? Ne. Doći. Speedrunu. Ma, opušta. Relax, take it easy. Opušteno, same kikuje. HVDES. Welcome to my channel. I must wait a moment. A ovdje gore? Yes. Eto, uzeo sam ga. Hvala na mučiću za sve rođene bebe. Sad uzmem, da. Dobro. Sad popričaj s ovim levo čičicu. A da, klikni na ovo. Možda klikneš na ovu gomilu ovdje. Evo majko moja. Već sam kliknuo, to je to. A to već jesi. Spet će sad... Si uzeo quest od toga lika? Yes. Ajmo dole. Ovo je izbačen jedan spell, da li je moguće ovo? Kako je to spell? What the fuck, ga nema. Možda si ga imao kao... Da, imao sam ga kao nešto i nešto na... Imao si ga na gear. Možda da ga kupiš sam, znaš? Da, nema veze. Kad dobiš level up. Nema veze, a vi sam mi lokovan ovo, brate. What the fuck, ne mogu da pomerim. Da li je moguće ovo? Hotkey, možeš. Pritisni S. Pritisni S i prevuci ga dole, gdje god hoćeš. Eto ga i sve da ga lokiram. Jest. Ajmo. Pa vidiš da može da se lokuje. A može da se kastimizuje, ali... A što mi to prenisi? Malo se muči. Evo je se muči. Dok ne pitaš, neću ti reći. Mislim da je pošteno. I to sam i prebio. A pa nisam razumio pitanje. Nego nisi tad znao odgovor, pa. Pa da. Dobro, sad znam. Tu smo izbili toj pećine. Ali ima gore pećine koje nismo bili. A što neče fora, ovi su i dalje ovdje, znaš. Iznad sela. Ovi dole, razumeš, ono, opušteno je. Ovo Battle Pass nešto sam dobio. Imaš da klejmuješ one novčiće, ne gluposti. Kako se ovo postoji? Ovo boli kurac za skin, brate. Ko da će mi to značiti nešto?
Vidiš ova sekira koju nosim, viš u ruci. Evo ti kao s Battle Passa, kao vampirska sekira. Wow! A mislim mogu se uzmem bilo koju, ona kao aj tući. I to je to bilo. Wow. A imaš tipa 30 skinova za dvoručnu sekiru. Ovo je 31. Ono kao, whatever. A kad se gleda, kad uradiš kao ono basic attack, sve se transformišeš ono u šukom, tako da. All hunters beware. Dajmo ugasi papir, ako ne slušaš pola sata drill. Da ti upozorenje kada ne uđeš u pećinu. I must wait a moment. Više mi se. Što pičku? Što pičku mate? A šta radi kiselina koliko sam pojao? Fujčina. To nije normalno. Uđe mi Coca-Cola da ovo jednom da kupim. I'm not ready yet. Voli ja taj 20 level preći, brate. Šta se dešava sa XP-om? Ti si imao se možda zabagao nešto. Nije toliko teško preći level ovdje. Da. Izgleda da jeste. Ne bi me čudilo. Hvala, ovo volim. Evo, i dalje nisam prešao level. Ovo ti inače... Ja i ti smo veći level nego oni, znaš. Zato dobiš manje XP-a. Tako ti nekako radi. A kad promeniš... Ako kidam bre, Kad promeniš na primjer na Torment 2, nivo težine, kako si ti veći level, tako su svi monsteri veći level. Evo ga, hvalim te Bože. I must wait a moment. I must wait a moment. Marš. Dobro. Stori me. Ameno, mašilero, dorine. Ne. 269 do 403. Če, dobro. Ajmo. I'm not ready yet. I must wait a moment. Šta je sad? Aha. I must wait a moment. I'm not ready yet. Samo ti luti. Lutaš bebo. Ti lutaš bebo.
Krenuo Krenuo si si iz puta, puta. bebo. To nije ljubav, bebo. Misliš s njim spomene to gotovo. Vamo gore. Volim da se... Vraćaš, ono. Backtracking u fullu. U fullu. I'm not ready yet. Imaš weapon master, na I'm not primjer. ready yet. Što duže koristiš oružje, to si bolji s njim, znaš, imaš bolje pasiv. No. Mislim da ti je za dvoručni buzdovan imaš šansu da overpoweriš neprijatelja, da ga kao nokuješ. Za mač ti je critical, za dva mala buzdovana ti je baš stun. Bukvalno stun. To ti kao pasiv. Kako otvoriš inventar, na I, imaš ono gore, onaj tab, piše ti karakter, pa piše ti specijalizacija ili weapon master i piše ti abilities. Onaj srednji tab. Mislim da moraš quest za njega da uradiš. Jel moraš? Mislim da moraš. Mora. Moraš da odeš u Mora zaključan weapon tehnika. Da, moraš da odeš u cut bardu. Stićemo do tamo. Voliš to random? Evo ti ga čekić ovdje. Desno si gudo? Ne. I'm not ready yet. To ćemo, kad završimo dungeon, odneti kod onog glavnog. I on će ti ga pretvoriti kao ono equipable item. Da, sad ti je samo kao quest item. I'm not ready yet. Ne volim ovo što bi iz pozadine pa to ti, znaš. Teleportao sam se negdje da nisam trebao se teleportao. I must wait a moment. Ajde bre, jebo pasmat. Gdje obori mi? Imaju overpower nekad, znaš. Ako si otan, obično cugneš mali onaj crveni napitak da ti ono, znaš, detoksikuje. Idemo! To si gledao u Diablo prije, tako? Kako ne? Sjećam se ko je to koristio. Nema više ništa. I must wait a moment. Kako nema? Mislim što se tiče, a je. I'm not ready yet. To boss. Možda jest. I'm not ready yet. I must wait a moment. Nema ne baci sen dot, on stalno orga, znaš. Da me ne obraća pažnje. Ti ga cepaš s leđa, mene non stop ti. Sad je počeo da obraća pažnje na tebe. I must wait a moment. Umri, Valer.
not ready yet. Sad bi to dobio neki ability. Pritisneš Y da vidiš šta si naučio kao. To ti je jedan od onih pasiva koje nabacuješ na oružje. A piše 0 od 41. Zato što, recimo, naučio si pasiv koji nije za tvoju klasu. Sjajno. Mejtla ga. No, hoće da radi na drugu klasu. Jest. Sad ideš napolje. Jest. O, da klaimujem na tab, region progress 3. Da. Ono, završio si ga. Very nice. Very nice. I like. Pa kad radiš ono redom, ono queste, boostaš taj XP iz te zone i onda... Ja sam izašao ispred pećine. Kom. Majki... I'm not ready yet. Just se level up. Šta ne možeš da? A možeš? Možeš. Yes. Chceš dobiti oružje od ovih barbarina. To ti kao njihovo... neki legacy weapon, tako neki kurac. Ima upotrebu ako si ovako kao ja, znaš, druid ili barbarin. Ostali ne mogu da nose buzdovane. Ne da se ja sećam. I have returned with the grizzly man. You have done much for your role in cleansing Malnak of the Khazra filth. To je to. Da bi si čekić. Mogu sad da pričam sa kraljom gore. Priča ako može. Može? Može. I waited far to be my champion. Idemo s njim gore. Samo to im kao da nešto. Kako mi te šiješ u levelem? Kad radiš Battle Pass imaš da uzmeš kao 5, 10, 15, 20% XP boost. Jasno. Ti ga imaš tako. Pa to je aktivno, iako ga ja nisam to sa jednom uzeo za ono drugog karakter, izgleda da mi je... I onda ti je sačuvalo. To nema veze kad smo mali level, kad si ti no, nema veze, nego pitam ovako što si dva već, ono... Ja, što si već, to ti, ono, to malo XP-a više znači, tam mnogo. Nisam ja. Kecman? Da. Gdje se duše sa sekirom? Uglavnom mi brat on gostujem sam sebi. Radimo neke veze sa onim barbarima. I'm not ready yet. Evo ti... Pogledam da je mraze. Stani malo. Ajde Drakula, bre, ide klikći. Ne, šta se ga zjeva. Profesore, ti li si? Gdje si Sink? Mrzi me da klikći. Jajno. I must wait a moment. Ti možda staviš dva oružja, dva slota, ja mogu samo jedno.
Jedno, ali vredno. Podsjeća na Rexar. Vi sad dok ne završite, ako se ne moram main story, vi uopšte ne možete ni da vidite sve igrače. Kako ne možemo? Po ovi koji su van storija, ja mislim da ne možete ni da vidite. I must wait a moment. Može biti. Mislim koji radi Adventure mode. Ne, malo pre smo vidjeli igrača koji je bio relativno mali level. Protiv šefa. I on čisto radi story, ono početak. Da, vjerojatno to. Ja sam kad sam krenuo da igram, ja sam se začudio, ono fuzonu rekao, te su ljudi jebati, može doći na server, nema čoveka, ono ne igre. Svi su high level, ne vidiš. Da, i onda kad sam udario, ono kao maksimum kad sam završio to priču i to sve, onda sam počeo da viđam ono, pune gradove i sve to. Problemi i razlozi zbog čega se isključuje crossplay. I'm not ready yet. Dobiješ i titule kad ubijaš ne znam, kad ubiješ 5000 zombija ili 1000 kosturova. Kao mini achievement, to su ti kao titule. Zombie Slayer. I'm not ready yet. The calling feels strong here. I can feel our purpose beyond that door. We must find a way through. Svi se samo uđeš tu da to tako, ne. Omni slash. I'm not ready yet. No. To podsjeća. Imamo veliki cooldown. 40 sekundi, ali znaš, može to da se smanji. Jebote da ga smanjiš na pola, pa to je 20 sekundi opet ono, za DPS skill. U suštini radi heal, znaš. Svaki udarac healuje, čini mi se. Svaki udarac healuje 5%. Each time does a crit. Tako radi. I'm not ready yet. Kako duha mogu dotrati, ne znam. Navodno mogu. I'm not ready yet. I must wait a moment. Sam dobro čuo, Rogue može da sinhronizuje skillove sa druidom, zato što bojice imaju poison, taj kao build. I must wait a moment. Kada možeš da uradiš sav kao taj poison damage kao odjednom. Ta neka fora. Od ovog dungeona znam. Ne gasimo, nego da ja odem da kupim Coca-Colu, ima da eksplodirat ću koliko sam se prežao. Ne gasimo kaj. Pa da, jeo sam ko svinja, vrat. I sad ne znam šta da radim, muka mi je.
Coca-Cola će jedino da nas Pizza spasi. ili? Pire. Keva spremila pire i domaći hleb i sve živo. I meso. I ja pojeo čitav hleb. I dovoljno... Sam? Ne, Kevo. Ja htio da kažem ništa, brate, onda umjesto Coca-Cola 2 prsta u... Šta umjesto Coca-Cola? 2 prsta u dupe. Šta radi si? Šta radi je? Prstačina, sravljamo. Mnogo si se opustio ti u posljednje vreme. Ne, čovjek je rekao prst u grlu. I treba, sprdaj se. Više volim kad se sprdaš tako nego... Ne mogu bilo da pa je ono nekako moralo... Prstačino, ovaj mi sada, prstačino! Uj mi inventory snake. Desno vamo, pa i teleport onda. Ne, pa ima li još ovdje nešto? Ma ima teleport, neš zatvori dungeon, neš izaći iz njega, samo se teleportiš u grad i vratiš se kad završiš. Odmah ili leave dungeon prvo? Ma T! Pritisni T, ne leave dungeon, ima razlike. Pa to te pita. Yes. Pa ne, imaš leave dungeon, to je kad završiš. Pa ne imaš to, ne želiš leave dungeon. Pa, ja se iznijem. Jo. Safe journey there. Omiljeni armor. Što radi torn damage? Came apart nicely. Kako da skinem moj gem odavde? Pa da uništiš item ispašće. Da, uzmeš čekićem ga kao da ga rasturiš i ono ispadne napad. Bukvalno tako. Neki, da li je moguće da napređuješ opremu? Viš koliko materijala ima. Unexpected. To radi. Vidiš? A brate, zamenit ćeš je u narednih 5 minuta. Možda i neće. Kako radim to da uništim item? Odeš kod onog blacksmitha i samo all uradiš i on ti sve uništi sve. Ne. Neće to da mi Klikneš na čekić, ikonicu i on ti da kao da promeni čekić i onda držiš samo. Samo udri. Pošto neće ovako kad stisnem. No. Show my class. Milica jedno majke. Bili dala. Gdje je bili mi dala? Ja. Samo sekundu, odmah dođe. Može. Volim suptilne stvari. Ovo je vrlo suptilno. Stuti, si otišao negdje mi spećen. Nisam. Čekaj, nisam u peći. Jesi ti? Pa klikneš na portal da se vratiš. Plavi portal. Evo idem. To sam. To i sam.
not ready yet. It was guarding a stone of blood. It may be of use to us. Ti nosiš kamen. Inače, kad nosiš kamen imaš buff. Zbunjujući, jel? Što koliko brže trčiš nego ja, pogledaj. Čovjek pomislio kad nosiš kamen na leđima da ćeš trčati sporije. Znaš ti da kont. A ne, nego ljudi su ono kao žali se kao što je kao to usporava, pa gameplay je sporiji, pa ono. Must not. No! Not. You're the warrior. He is near. Yes, I'm warrior. The must chieftain of the bear tribe. You are here. Šta je s njim? Zaleđen, što? Ne gledaj. I'm not ready yet. Nego mi je što biješ njegove minijane. Kaže, you might be fighting boss, I am fighting minions, we are not the same. Minijani ti. I must wait a moment. Nie. Yes. I am Kravit, once a shaman of the bear tribe, searching for a way. Ancestors be praised. Chieftain. They have sacrificed much in our pursuit of the ancients' call. They have Strength alone failed us, said Ariat. Rest well, Kravit. Dobiš rep. I dobiš XP ove eliksire. Za levelovanje. Ok. Samo možemo napolje. To ti to. Ovdje više ne možeš da uđeš, to ti u suštini završi njihov kao taj quest. To ti je bio quest samo jednom uradiš za ovu oblasti, više ti ga ne da kao dungeon. A neke dungeon možeš radiš 100 puta ako ćeš za XP. Pa što sve radi? Možemo ovdje pauzicu malo da napravimo da ja odem po popcorn. Može. Ili ako hoćeš možemo da... kako god. Upo da me čekaš, tu sam za 10 minuta. Nek bude pola sata. Biću ja tu na kanalu, nek bude za pola sata. Šta je ovo? Kusurije no Hirogito. Šta reče to ne rade? Anime, o? Here. Halo? Izgubio sam ga ko na pokeru. Neću sam da igram i da grindujem level, nije mi interesantno. Lakše mi je da odigram
30 minuta da probam da uradim ovaj challenge u ovom Call of Duty. Nego da... No. But this is fine, all right. Yeah, he shouldn't be. Hi, this is S.W.Frost, Design Director for Hunt Showdown. In this video, we'll be talking about Tide of Desolation, the conclusion of the Tide Event trilogy. Following in the footsteps of our established structure for events, Tide of Desolation features 3 distinct pacts which hunters can choose to pledge to its supply points to unlock special new powers that give them the edge over their enemies. The Drowned Pact emerged from a mysterious origin. The Demented Pact vie to fulfill the Sculptor's will. The Grounded Pact seek an end to the desolation. You can learn more about these mysterious pacts with new unlockable lore pieces and get your hands on new legendary content as well as new equipment. Each pact also features a number of pre-pledged hunters that are permanently associated with them. Pacts each come with pieces and get your hands on new legendary content as well as new equipment. Each pact also features a number of pre-pledged hunters that are permanently associated with them. Pacts each come with their own set of unique traits that offer new ways of playing Hunt Showdown. To add these traits to a pledged hunter, players need to earn pledge marks through several activities during play each round. Banish your first boss or wild target. Loot your first enemy hunter, earn 30 event points. That way, players can earn up to 3 pledge marks per mission played. They are also shared with your teammates. In addition, they can also earn a pledge mark for winning a round of Soul Survivor to give them a head start with their new hunter. At supply points, players can now spend these pledge marks to unlock any of their pact's unique traits. The Drowned Pact offer the Mariner and Remedy traits. Mariner lets you heal and regain stamina and water, while Remedy can give full restoration to your entire team, returning all missing health chunks and topping up health once. The Demented Pact seek the Graven Path that leads to the targets they revere. Their traits are Berserker and Rampage. Berserker doubles the damage of all melee attacks, making it very interesting for a large number of different loadouts, being able to smash a grunt skull with a single buttstock stroke, or maximizing damage of a combat axe or bomb lance to slay meatheads and targets with ease. Rampage restores any missing health chunks after successful kill of an enemy hunter, rewarding aggressive play but is deleted after use. The Grounded Pack fights harder than ever to save the Bayou from being devoured. For this, they brought some new tricks with Shadow Leap and Final Gasp. Using Darkside, Shadow Leap teleports to the location of a nearby monster of your choice, killing it in the process. This is a great tool for surprise attacks and traversing the environment, but is not without risk. Final Gasp gives hunters full restoration to your hunter once when looting a dead hunter. To progress in the event, players can earn event points through exploration, conflict, and completing objectives, as well as daily challenges and dark tributes. Playing with event hunters grant additional bonuses for event points. As they level up in the event, players unlock new weapons and equipment, new narrative pieces, and legendary content on the free track. Upon completion, players unlock the legendary hunter, the Beekeeper. Players can also choose to shortcut individual levels to speed up their progression if needed. Purchasing the Battle Pass unlocks the Premium track with additional legendary content and blood bonds, including a second legendary hunter halfway through, the 13th mate. We're looking forward to hearing your thoughts on up. Pogledaj molim te, treba kratak, 3 minuta, pogledaj. Kao Dota. Update 115 and Tide of Desolation, and hope you are having a blast with this new version of Hunt Showdown. Make sure to check out our other videos taking a closer look at Update 115, as well as our controller changes. Thank you and see you in the Bayou. I just came across what might be the most hilarious game launch I have ever seen, the worst game launch I've ever seen, the worst received game launch I've ever seen, and the biggest failure of early access I have ever seen. This gaming company released the game in early access, and before the game was even out of the week, they say it failed so poorly it shut down their entire gaming company.
but it's still in early access. They will not continue to Nisam develop još it. gledao And bez by the do sada. way, you can still actively, to Serio? right this second this is being recorded, Nisam purchase ništa the gledao. game, Nego even mi though hours komentarišemo ago they za stated pehu. they're never going to work on it again. da. And it is in Ja early mislio da access. pričaš o crtanom filmu. I am, of course, referring to the day before. You can watch the trailer if you want, but there's no point because you're probably not going to purchase it. Look at these reviews. Overwhelmingly negative. Da, čuo si. Znam kad si rekao molim. Znam, video si i rekao si molim. Pre 5 godina da si neko ispričao da će ovo da stave, znači rekao bi ti da lažeš. Važi, šta si duo, znaš to. Što ubiješ Midheada ovim javut? Pa kao teleport, short range teleport. I ovo ti ne pojede... Pa ne znam da li jede onaj, da li je one time use ili... Ne znam, ima li cooldown možda? Nadam se da ima cooldown, jer ako nema cooldown... Evo te... Se flasher po cijeloj mapi. Pa to ti kažem, kao da igraš League of Legends. Možeš slobodno početi da igraš Handshot, napraviš od njega, napraviš Diablo od njega. S abilityma, znaš. Brale. Seth.
by sharing a hit of catnip. Easy. Okay. 1,841 reviews, and it is overwhelmingly negative. I was wondering why everything I had seen on Twitter was talking about how bad this game is. And like this gentleman says, game is shutting down, do not buy. In fact, if you look at these reviews, you can see many of these reviews, people refunded the game. Now, if you're wondering what the day before is, it's effectively a zombie MMO, and it was released on December 7th. So it's another one of these survival MMOs, third-person shooters, early access games. On release, it was received very poorly, and then we got this statement from them here just today. Today, we announced the closure of Fantastic Studio. Unfortunately, the day before has failed financially, and we lack the funds to continue. All income received is being used to pay off debts to our partners. And again, you can still purchase it, okay? But it makes sense. They got to pay off their debts, right? Yeah, we invested all our efforts, resources, and man hours into the development of the day before, which was our first huge game. We really wanted to release new patches to reveal the full potential of the game, but unfortunately, we don't have the funding to continue the work. Notice how they keep mentioning the funding. Their focus is entirely on the money. It's important to note that we didn't take any money from the public during the development of the day before. There were no pre-orders or crowdfunding campaigns. We worked tirelessly for 5 years, pouring our blood, sweat, and tears into the game. No pre-orders, no crowdfunding. Oh wait, but there is actually early access game for $40 on Steam, which is no longer being developed. They say they're going to keep these servers operational, but the game's dog shit anyway, so if you want to purchase a dog shit game that will not be fixed if it's dog shit, you go right ahead. They have debts to pay. At the moment, the future of the day before and prop night is unknown, but the servers will remain operational. We apologize if we didn't meet your expectations. We did everything within our power, except continuing to develop the game. It was released 4 days ago. Unfortunately, we miscalculated our capabilities. Creating games is an incredible, challenging endeavor. We're grateful to everyone who supported us during the difficult years. It's been a fantastic journey over the past 8 years. And then they have the history of what we've done with the game from 2015, opening the studio, releasing the Wild 8 Dead Dozen, Radiant 1 Prop Night, and then the day before, which was the one that sunk the studio. The Twitter replies are a little brutal. So if you actually look at these here, oh wow, from Cold Carnage, I'm asking why you can still purchase this. And if you go down this, people are literally just calling it a scam and calling them pieces of shit, asking for lawsuits. It's a good old time, standard Twitter. So I'm not really a fan of this still being available in early access in order to milk money to pay their debts. The reason is, if you actually read why this is in early access, they talk many times about being able to continue development of the game,
hoping to release for around 6 to 8 months, but this could change. I don't think just saying, oh, we plan to develop the game, but it could change, suddenly gives you an out of, okay, well, we're going to sell it under early access and do nothing. It says here the price will be increased in full release, but there will be no full release. This review right here is probably the most pointed one out of all of them. This is an example of a situation where, in my personal opinion, Steam should pull this game from the store. They shouldn't be able to sell a game for $40 under the guise of continuing to develop the game with the money going into it while knowingly having statements out saying that, guess what, we're actually not going to develop this. Ja bi se čekao da vidim koliki domet ima Katana. I mean, I can understand the game being underdeveloped on being sold. Look, we have No Man's Sky came out. I wanted a refund when I purchased No Man's Sky and found out multiplayer literally wasn't in the game on release and they promised it. But then 10 years later, they're still developing the game. This is a situation where they're not even continuing to develop the game at all. On Twitter, this response was posted as a response to the original tweet saying, please don't accuse us of scamming. That's not true. We didn't take a penny from anyone. But they're taking pennies from people right now under the guise of early access. It's earlier access. This is now a full release. This gentleman posted a screenshot showing that they sold 351,000 copies, also known as $12 million. I don't know how much debt they went in order to develop this game, but if that isn't doing it for them, I don't know. 350,000 copies sold seems pretty good, even though it does have a 19% positive review rate. They go on to make posts and throw out little kind of vague threats about disinformation that will be dealt with so that other small and medium-sized studios won't have to deal with this. And maybe they can help out other novice studios, even though their studio went under. Destroying is easy. Creating is difficult. Yeah, I guess it is pretty hard, isn't it? But destroying the game that you're still selling, yeah, that is pretty easy. I'm not really against the concept of early access, you know, slowly paying to develop a game, but if that is something that the audience is going to do, then I would hopefully hold it upon the platform, in this scenario Steam, to actually hold the early access creators accountable for the products they are selling on their platform. Literally the first line in the partner agreement for early access is Steam Early Access enables you to sell your game on Steam while it is still dobro, svaki Highlander ima kao being svoje developed and oružje. provide context to Onaj customers that the Sean product should be Connery, on ima considered kao neku, unfinished. nije This is sablja, definitely ali an unfinished kao neko product, tanko but it's sečivo. in the Nije first baš half of that klasičan line that mač. the product still needs to Možda be liči na developed. sablju, This ali is no to je longer ono a što Steam nosi onaj Early španski mač. Access product. Nije Therefore, katana, Steam jel' should remove this product. Da, od njega je uzeo katanu, jel' tako Goes je on bilo? to state, early access is not A a on way to imao- crowdfund development of on your ima onaj product. škotski, I onaj would assume they dvoručni also mač. mean is not a way to pay off your debts that closed out your studio after the game is no longer being developed and does not fall under early access anymore. Make no mistake, there is only one reason why a studio that is closing down and not developing their product would still put early access out there to be purchased. Pa That is pogledaj to trailer, continue to meni make izgleda money. malo grafika bolje. Making money Nisam in and of siguran da li se itself updateao, ali is nešto. not an immoral, wrong thing to do. However, when you sell a product as an early access game, you are bluntly stating... Meni kažeš ili kome, Nenadu? Pa generalno pričam. Pa igrao sam ja Hunt beta. Jesi, ja? Jes. Ja mislim da smo u Srbiji, možda ja i mi među prve kupili Hunt. Ja mislim, Ilija, kad smo imali Hunt, da možda nije imalo 100 ljudi u Srbiji Hunt. Pa sad nema 100 igrača u Srbiji u Huntu. Daj Bože, 50 danas ima. Jo. Prvo ljudi nemaju... Sine Milane, pazi ti šta je likuša iz Nizozemske. Čekaj. Prvo ljudi nemaju jak računar za Hunt, to je prvo. Drugo, nemaju jak internet za Hunt. 5 godina stara igra. 5 godina stara igra. Jebote. Ljudi su promenili 3 računara do sad. A znam, ali ne kupuju ljudi grafičke od 5. Ne treba, za Hunti ne treba grafička. Dobro jutro, Kolumbus. Treba.
Ne treba ti. Igra je CPU heavy, a ne GPU. A ovo skine. Ja. Onaj ko žene ovako, ne budimo petljeno necesarno Nikošom, pa on je napravio veliku grešku u životu. Sjećaš se Ilija kad smo i mi... Jesi ti video trailer sa Gamescona, onaj prvi, kad smo ja i ti gledali Hančodan? Pa da. Kada oni, mislim da su neki novinari igrali, kad se šetio kroz onaj zaliv, pa mislim da jedan nosio automat, drugi nosio onaj Mauser. Pa ono kad kao pratiš tragu od bossa... Oni su s početka imali drugačiji zamisao igre. Ma drugačije izgledala igra, full. Sasvim drugačije izgledala. Svetlosni efekt, znaš kako izgledala noćna mapa. Horor, baš horor igra. Ne, ovo sad. A znaš šta je fora? Sjećaš se Ilija, kad smo mi montirali tečo procesora, ovaj sad što ja imam, pa kad smo krenuli da igramo Hunt, ono jebote nema stutteringa, nema ništa, bilo gledam. You need only unravel its mystery. Intel bio tada jebote toliko sad da imaš manje Intelo procesor jebote, ono ništa super. Easy, a little bit of yarn and blood of your own. First, you know what's happening in our backyard. Kad ste imali neka sa 3.6 na neki obna u BioStick, a nisam baš siguran da može toliko... Nema to veze s tim. To je bilo pre godinu i pol dana, tako nešto. Koliko? Ti kad si počeo da igraš Hanšodan, ti si imao i 5. Da si ti meni živi, ovaj Intel ima kod mene, ovo je već 4. godina. Hunt je star 5 godina. A? A to ti kažem, ja si igra Hunt kod mene i onda kad smo končali... Ja da znam imao si i 5. Kad smo končali i 7, to je bio kako bi te nebo izeli. Ali i 5 i 7 to je malo razlika. A i svakom končam 13 i 7... Mislim u suštini Intel vam svima podvaljuje taj i 5. To je ono činjenično stanje. I 7 je ozbiljno. U čemu? Po čemu je i 7 ozbiljno stanje? Zato što Intel prodaje downgrade-ovane čipove, o tome se radi. Izvoli, Kjetman. Kada ti pitam, imao da se napravi, ima da postaviš ovaj small golden effigy i tarniše the furled finger. Dobro. Brate, meni zvuči da jedan i drugi radi istu stvar. Jedan šalje summon znak svoj svuda, a drugi šalje samo u tu oblast. Aha, a kako ti možda postaviš neki znak da pozoveš drugi igrače kod sebe ili samo možeš sebe da šalješ? Ne možeš ti da postaviš znak da pozoveš drugi igrače, nego možda iskoristiš one artefakte za summon i da s tim artefaktom za summon ako je neko drugi postavi, onda ga pozoveš. Jesi, tačno tako radi. Aha, je dobro. Dođe do tog mjesta i upotrebiš i vidiš. Doduše, ja sam imao običaj da iskoristim onaj štap. I taj štap kad iskoristim, on stavi moj summon znak na pored svakog dungeona. Pored svakog dungeona koji sam ja bio. Ako mi čute budu poslali popis, voliš. I onda... A ja povećao robu, pa jebat ću im mamu i maminu. Izvolite ga. Znaš da mora da ti priznajem da si jednu stvar upravo. Jes. Pa recimo, postavio sam ja u General Gaminga i čitao sam i od Linusteka i tamo dalje da je bolje da AMD uopšte ne klokuješ. Bravo je. A znaš zbog čega? Zato što svi imaju problem sa kešom. To AMD nije rešio dobro, zato što ih se pregrijavaju čipovi. Da, i? Kad ga pregreš, da. Ne, recimo i onda su oni rekli šta se dešava. Ne znam da se to tebi dešava. Ne overclockujem, pa ne znam, ali ispričajem. I da ne overclockuješ. Znači imaju problema sa već kešom. A sad ću ti objasniti šta pričam.
Pogotovo govorim za seriju 7. Da, Zato što... Ali... A i za seriju 5, taj što ti imaš V-cache, V3 cache kako ga oni zovu. Dobro. Zato što AMD je dobro zamislio, ali nije nešto odradio, zato što recimo, ako samo igraš video igre, to je to. Ali ako igraš video igre, još nešto ti radi u pozadini. Procesorska jezgra se gubi, šta će koje jezgro da radi. I zato taj V-cache se mnogo grije. I recimo dešava ti se, ako igraš i streamuješ isto vrijeme, da će ti se desiti nekad, ili da ti procesor tropuje ili na igru ili na stream. Nisam primetio da mi stream upali sad moj stream pa ćeš mi reći. Znači nekad će se to desiti. Nikad. Kažu da nikako se ne kokuje zato što... Pogledaj 3 minuta trailer, molim. Znači nećeš ga igrati, a samo pogledaj. Za kamer, molim se. Pogledaj. Ne nikada ne drži ga uvijek ispod 60 stepeni jer oni kažu da može lagano da izgori zbog tog keša, V-keša koji se grije. Znači to im je... Bolje. Dobro je zamisao, kako znaš? A kako da vidim tako bolje. Dobro je zamisao, samo morate da reši. Čekam Beđinu reakciju. Samo gledaj redom. A isto ko tvoja reakcija, sjećaš se. Vidim katanu. Milane. Da? Jesi pogledati ovu klavušu što se stavio u general? Jesam, Nenade, objedanja nema ovdje. A ti su dalje tog mikrofona, nemoj da mi tu probježi. Sedi za jako kvalitetna genetika. Ščeteš u nizu. Šta radi Nenade? Jesi ti neki genetičar? Moram da se mutiram da ja ovo, brate, pogledam. Ajde. Dva gargula, ti jedan dva gargula. Kecmane? Oj! Kako te ja, brate, ne vidim u kanalu ovdje? Kako me ne vidiš? Aha. Evo mi ispod drakova. Kako ne vidim, ladno kanal. Kako me ne vidiš? Dva, nešto je u kanalu. Čujem da te ne vidim u... I bak. To ne znam. Znaš da se meni povraća kad ovo, brate, gledam. Si vidio? Ti svestan toga, ove Mariner trade-ove, isti fazon ovo na... Ne, nisi vidio najjači trade. Nisi vidio najjači trade. Gledam i dalje, nego već mi se gadi kada vidim ovo. Ne, ništa nisi, ništa nisi vidio. Svaku sezonu. Čekaj, nisi vidio najjači trade. To je rekao nije vidio neće treći. Bonus points. Pa kako? Auditori, znaš ko je to ili? Deferenci. Jebel. Ja
Prosto da će Peđa pasti u depresiju kad vidim. Bože, majko, dolč sa nožem, katana i oj, teleportovanje. Si ide teleport. Kuku, majko, mila, kuku, majko, svaka im čast, ovo je stvarno teško što su radili, svaka im čast, ovo je, znaš, wow, teleportuješ se u jebenog gog. Kao bojska igra. Jebote, da li je moguće ovo? Da li je moguće ovo? Ko je njihov mozak ovo, brate, radi? Trebalo bi te devela posla kući, a Snake ubači. A, trebalo. Koji razlog te zajebance? Treba i njega ubači. Ne, on je vrlo ozbiljno. Ovo je katastrofa, ovo je katastrofa. Bolje bi dizajnirali igru ja i mlad. Ovo je katastrofa, ovo... Znači, ponavljanje već 4 godine zaredom, eventi ovi... Znači, ko da gledam Dota 2 po Nemci ili ligu. Copy-paste i samo su dodali na dolč nož, katana, jesi vidio ona katana na šta ono, brate, liči, ono je loša, ona animacija, ono je užas. Pa i morali su dobacili bilo šta, samo da igra ne spomenu. Šta da ne mora uočeno? Isto kao onaj Escape from Tarkov. Ubacili su 15.000 jebenih armora. Zašto? Ubacili su milion pušaka, evo. Stiglo mi da prevedem imena pušaka. Kako sad da prevedem? Kako da prevedem L1? Ne možeš da prevedeš. Prepišem, šta ne budu raditi? Pa ne prevodiš ništa. Možda prevedeš opis, jel tako? Ma nema opis, samo ime pušaka. Pa šta se tu prevodi? Što na dolč nož? Da su oni retardirani? I na dolč ima scope sad. Da. I možeš da dual wielduješ 2 dolča sa skopom. Znaš? Šta smiješ? Možeš da dual wielduješ 2 dolča sa optikom, znaš? Oslobodit će svojim moć. Sva sreća pa sam prestao da igram ovo sreće, ovo je... Skinuo sam se s te igre. Ovo je katastrofa, bolje da u zid, brate, gledam nego da igram ovo. Bolje kurcem da otresimo zid, ha? Bukvalno. Da li je moguće ovo? Volim ja trash igru da igram. Ali ovo je teleport, zamisli, kao, ajde. Stavit ćemo isti event, ali nešto ćemo novo što se ne zna. Šta kao još nismo, šta još nismo probali? Teleport, to! Šta ljudi vole? To će da ih... Katane. Šta još? Robocapa. Sam seckati. Ostario sam ja, mislim on nije Pazi. Znači to ti bukvalno neko otišao... Slušaj komentar. Dishonored crtica showdown. Pa znaš zašto Dishonored showdown? Pa znam, zato što igrao sam ono stealth i samo se portaš ubiješ. To je to. I isto imaš katanu nekako, mač neki, za seskim gledanje. Kuku majko, ovo je katastrofa, postao se sjeća pa ne igram više pjesi. Oko, ovo je... Što više ne igra FPS igra, to je u stvari od juče krenuo sa Diablom. Nije. A bitno je da im Kinezi igraju na američkim serverima i da vrate čituju. A ne, oni ovo... Dok god budu prodavali igru po 5 evra po ključu, neće nikad traći čitara. To je to. Kad fino stave igra na popustu tipa 30 evra umjesto 5, onda će razmisliti ko će kupiti ključ. Treba, Putine, puštaj odmah, molim te. Puštaj, ne mogu više. Puštaj gas. Puštaj, molim te, ovo je postalo previše, beti, too much. Baci je Putine, kako viče ovaj... Naputi ga! Ne deri se, Nenade. Kaže, ne deri se ovaj na mikrofonu urla, bre. Ovo je katastrofa. Ovo je... Da, znao sam da će ti se svidjeti, zato sam ti rekao da pogledaš. A Peđa, dno dna i kod, brate. Što mi skinovi, ubačili su u kod i tebi vajza. Ljudi igra Battlefield 5, šta će se tamo imati?
sad je taj neki vibe stari, zato što se ljudima zgadilo da budu, brate, trenutno. Evo Milane, baš vam malo opet pričali. Koji je razlika između trenerka od 27.000 i od 1,5 dinara? Čemu? Trenerka koja koša recimo 27.000 i koja koša 1,5 dinara. Jedna je čarna. O, žena trenerka ili žena je trenerka? U čemu je razlika, znači? Ja znam da ste kupovati trenerke i to. Koji kvalitet? Isti kvalitet. Isti je kvalitet. Ne, ovo što kupiš trenerku možda opereš milion puta, neće se isprat boja, neće se oglinđati, neće se... Kako oglinđat? Šta rečem? Sjekao oglinđat? Ne znam što mu to znači. A neće se, kažemo, isteći. Dobro, je to razumijem. Nećeš dobiti kesu na dupe, nećeš dobiti na koljena džakove i tako. A jednostavno, ali to nije urađeno. Meni je donela tetka trenerku iz Amerike. Slušaj ovo, Nenade. Kad sam bio ili ne, treći srednji. Ja još imam, kao novo. A nema gdje ništa mislio. Donji dio sam izgubio, to je gornji dio. Adidas mi trener. Da li ti to vjeruješ? 20 godina. Si nosio jednu istu trenerku? 20 godina. Jednu trenerku si U nosio. nju sam Nenade slušao ovo. Trenirao, vozio bicikl, Imao si snošaje. čistio svinjarce, radio na silosu. Vodi mi je poput kao stara trenerka. Jesi vršio obljubu u njoj? To nisam s njom radio, Nenade. Kao Bilo što Zara ima one ekonomske ono sranja, vrati, sa stradanjem ovih Palestinaca. Zara, a? Znate, zamisli, osao sam gore. Stavili Vikušu koju kao ono sponzorstvo, kao svuda kako drži mrtva tela. Ja, gluposti, satanizam opet uđe. A ja, bitno je da žene idu kupuju ko lude, samo nek se kupuju da samo. Suportaju. Pa žene su ti džavoli, be. A je? Nemoj tako. Drug Kecman je oženjen švek. Pa Kažeš da je on dobro, oženio demona. šta sam mu ja tu kriv što je on oženio? Što oženio demona, ili? Nenade. Nešo. Osjetljiv si ko kamen. Nemoj me natjerat da spakujem Šta bi spakovao? i da Trener? ti pošaljem taj Trener? gornji dio trenerke. Trener? Šta si? Slušaj me, možda ga nosiš kao da je nov, možda radiš u njemu. Trajat će ti još 10 godina, jedino ako ga negdje ne zakačiš. Ja ne znam što ću sa mojim stvarima, ti ni štaješ tvoj Ne ostavljaš tuđe, da otpadnu nego štaješ. hoću da ti pokažem šta je kvalitet i što je razlika. Da... Čekaj, šta si sad rekao? Misliš na kvalitet starih stvari ili ovi novih? Ne, nego na kvalitet kad uzmeš, recimo, trenerku, da kaže ona, ti tamo da li ima razlike kad platiš trenerku 20.000 dinara ili kad platiš trenerku 1.500 dinara? Ne znam, ali vjeruj mi, znam ljude koji plaćaju po trenerke po 30.000 i brate 40 pa ništa od toga. Isti kurac be koji ove. Nije. Dobro, nije. On, njemu je super, njega će da poznaju devojke. Ne, radi se uopšte to, da li je to marke ili nije, ja govorim da je to kvalitet. U većini Poenta je mi ne nositi markirane.
to treba. I sad ulaze u vrat strane termine, nešto što nije markirano, pošto svi uzimaju neki da bude to rekao, to sve i nose mone tašne. Jebu im pas mater, da ti je direktno. Meni tetka kada je došla iz Amerike tada, ono 2001. donala mi Adidas Flash i donala mi 3 majice kratkih rukava, onako crne, fine, sportske. Dona Kara New York, ja nikad nisam čuo za tu marku tada. Dobro. Dobra je to marka. Da, nigdje po njima ništa, crne je i samo joj nama piše onako na kralju od vrata DKNVJ, znaš, Dona Kara New York, ništa posebno. Druže, te majice i tu tebe, vjerovaj ili ne, imam i dan danas. Nije izgubila na kroju, što da se vuče i to, ništa, brate. A majke ih je tako, pa slušaj, ja ih zadnjih 10 godina na silošte, kad utovara nešto su na silošte, vruće, sunce prži, ubija, znojim se u nju, ne znam, ono, zakasnije kamion, zakasnije vrata, nosim džakove, kad uzimam sa na tanicu si nosio džakove. Znači, a nosiš džakove, ili ga dignem ga na rame, nosiš. Znači, nema što mi radi s njima jebo. Ali recimo, majke bile tu $25 komad. Ništa posebno para. Samo jebi ga original, majke. Kako to napravim tamo. I imam isto neke, a to ne nosim već 5 godina, mislim da to i malo. Isto mi je donijela Lejna 600 kes terminal i zadnji, to sam ništa, nije čuo. Rahtar! Pa ti opet u krevetu, Rahtar! Da umreš više, jebe. Ajde da se veselimo. Ozdravio sam matara, jebe. Si vidio? A, Boris. A, Šodan dobija magije. Mađije? Da, jesi vidio? Ne. Pogledaj, trebaš. Rahtar. Što si ti u krevetu, Rahtaš? Ležim, odmaram. Čega? Umorio si? Pa voda mi strpila me ova gripa. Sam bolji, sam malo Što se čini? Evo, slušaj Milana, tamo sam mislio u krevetu će umrem da se veselimo malo, jebote on kaže ozdravio. On je dalje živ. Je živo, jebote. Ako budem umro, sve ostavljam ili... Mislim, što se tiče... Šta? Što se tiče kompjutera. Ako budeš dobro. Ako budeš dobro umro, kako, šta? Sve ostavljam što se tiče... Have a nice death. Aparature. Ostavit ćeš mu... Temperaturu ćeš da možeš, šta? Stavljam i temperaturu da je ovladim. Odo da gledam neki film. Nećeš bre. Slušaj, imat će 300 monitora, imat će internet 1000/10. Da nije godina mog rođenja. Ali ako me znaš, možeš da je pogodio.
Sam sam 300. Samson 300 je bilo slaba. Moralo se još dodati. Možda Samson 300 da si. Da. Igen. No. Zbilje. Ajde, čujem smo posljednju bakiš. Ajde. Čak i kad čuju ljudi, ne znaju da upisaju. Ko me ne poznaju, ne znaju. Ne, pušaš je postavio. Znači, ko? To bi znali. Kažeš, velika slova. Ohoho, Arsenal. O, Turci! Crnom se piše. Pazi što mi stigu email javiti. Kad sam ubacio ovamo na ovaj njemački sajt ideš da mi se ponude šalje. Kako je to njemački sajt? Njemački kao baza za posao i to. Prvo sam mislio njemački kao njemački, znaš ono da ima neki sadržaj koji nije prikladan za... Ne. Ilija? Ne. Jel tebi poznato da je Nenad platio upis na master ili ne znam na nešto što ti ja ne znam? No. Dobro, šta sad? Šta je plan? To je bačena par. Što je bačena par? Zaštitar bilje. Šta fali u tom zanimanju? 480 me koštao. Ako baš hoćeš da znam. Bačio pare, čovječ. Pa nisam bacio pare. Kako nisi, pa ne to završi nikad. Ne, završio. Molim, a pogledaj ti ovo, stavio sam ti što mi sad nude s ovim što sad je. Šta ti nude? Evo stavio sam ti vamo. A tebi Milane ne treba, to znači ti već možeš. I bez tog papira možeš to da radiš tako. Šta, da bude vlasnik antene? Ja, kako si sve? Znači, ljudi... Ja sam ovdje. Mene mi one, nude mi 3200 evra. A krenu, Nenade. Za 38 sati nedeljno. A krenu, Nenade. I vodiš da me to plati. Imate pristup u general chat. Sine mi ona, evo gledaj. Znači nude mi 5 evra dnevno. 5 evra dnevno mi nude za
Doručak, Za nude mi doručak. tikete za neki... Kupone za gorivo. Prijemni. Ha, tiketi ili kao popusti za parking. Nude mi kao popis. Diskaunt za... Pa jeste, brate, ali... Znaš kak? Sine, pa ja ovdje kad hoću ne kupim za mene nešto u mojoj apoteci. Ja, kako si smela da kupiš tonu đubreta za sebe? Što vičeš? Milan je taj koji viče. To i ja mogu da napravim jebote i da pošaljem te. Ja sam rekao ne. Ali on je zaslužio. Pa i to da skinem. Može eksploziv da napravi, jel tako Vlad? A nije to skinuti sintetu češće. Ma jeste. Tu ima pečat, potpisuje živo, opet. Može skine recept za đubrivo s interneta. Šta ćemo recept za to? To ću ja da možeš, imaš mail gore, možeš da proveriš, možeš da zoveš pod šifrom da pitaš, šta je to? Da, baš ću da pozovem sutra da pitam. Jebeš me usta, evo pozov sutra i pitat ću. Nemoj, nismo ovdje da li je Milan Belada vaš član? A nisi ja član? Kako nisi? A da bi bio član moraš da ideš preko 150. Ovo je samo potvrda dok Šta ono požuti? Dobro. Član, sad ću baš želim. Članstvo mense. Moraš da ideš preko 150. To nije merodavno uopšte, Milan. Znači, vidim. Ti papirići, ja to mogu samo uzeti da Evo ti što ti treba, članarina ti koša 3 dinara godišnje. Ti si član mense. Nisi ja član mense. A skinuo, brati. I popunio ovo, pusti ga tu kej. Evo ti, nadarenima smatraju oni čija se IQ nalazi među 120 i 140 katerovoj spremi. Nadareni može budeš... Mora da uđeš u 2% ljudi, to je Evo, 150. svi rezultati preko 140 su izuzetno inteligentne osobe. I da vidimo, uslovi za pristupanje. Naj! Šta ti Čemu sad? isto? Šta ti sad? Misliš šta Skače daš? na stop. Što mu ne pokažeš gdje je napolj? Naj! Da li je ovaj Boris normalan ti... Snake, Ili ja? Da nosi jebeni crossbow i jebeni silencer, mislim... Šta će mu to? Ne znam, brate. I evo ti šta kaže. I to je to, ne piše da mora imaš 150 ili 500. Preko 150 mora da dođeš Nenade u 2%. A ti sa ovih spadaš u 2%. Sa 144. Ne. Padam u 3%. Ići na me, iznenada će mi izbiti džepa 6.000 dinara da idem da se testiram. Vidiš, to noće, to je mental inteligencija. Da ti izbiju pare iz džepa, Ja sam poslao ovdje koliki je moj deo. Evo ti što kaže, pazi. Omensi. Mensa je latinska reč za stol. Naziv udruženja je za stol. Za stal, ti je lakše tako. Znači Milan je kupio stal. Naziv udruženja je odabran za aluzijom na okrugli stol koji simboliše jednog Ma to je meze, bre, nije meze, nego... Pa da, meze. Meze, bre. Kao osnovni princip organizacije, jedini uslov za prijem je ostvaren takav rezultat na testu inteligencije koji vas svrstava u gornjih 2% ukupne populacije, a koji je izražen u koeficijentu inteligencije i iznosi 131 po Maxwellovoj skali, 133 po Fine-Simonsovoj, odnosno 148 po Katarina. A ja imam 145. Pa ja spadam tu. Ja imam 145. Prvo, da
da se testiraš na mesu. Znači prvo se prijaviš na da si voda. Ja nešto u čemu se radi su to na regrutaciji. A nije to baš tako. U čemu u regrutaciji? Zato što, slušaj, Nenade, imaš sve isto, za svaki uzrast, za svaku godinu. Ne, imao sam 5-5. Nema to 5-5. Jedina merodavna za mjerenje IQ. Nije merodavna, nek je uglavnom. Merodavne? Mislim, nije merodavna. Ti radiš iste testove, Jone, ti iste testove radiš i ovamo. Ne radim. Jel znaš sad ću možemo naći koji si testovi rade. Jel bi mogo da napraviš nož, recimo, ajde. Od čega, od kamena? Ne, od kamena. Od kostiju, gibeline, čega. Tebi, kako bi se to što može mi u prirodi, šta? Ali nemaš konzervu. Odeš u prirodu gdje nemaš. nemaš. Ti konzervu. Pa čekaj, ali gdje ti staklo? Gdje si našao staklo u prirodi? A dobro, to je drugi uslov. Šta su radi? Istopio si... Pesek si istopio. Proizvijat si ti temperaturu na 1000 stepeni. samo malo, ne radim. Pa ti reći da ne drčiš u sahar. Jao, vidi ga stvarno. Ne, nego da te baci na vrt Durmitora u decembar mjesec, eto, na primjer. Sine, znači, samo kost i eteci. Roman, šut kamen. Još bolje ako imaš pristup obsidijanom. Ali opet ti kažem, zavisi, došao bi do neke pećine pa bi tu vidjeli bi od smeća, od konzerve neke ili od nečega ili... To je priroda, nema smeća, nema konzerve. Pa dobro, ja kažem sad, ako ništa napravio bi sečivo od nekog noža ili... Od noža? Kamen bi postavio kamenom i napravio bi i stil i ne znam nešto. Ovako bi napravio strilu, ali prije svega bi napravio praću. Od čega? Praćku bi napravio od drveta. Od drveta? A uzeo bi tanje grane drveta i povezao i praćka bi mi bila, ne u smislu kao klasična praćka da uzmem da rastegne, nego da onako ka skvošu, kao ono veliki zulu što su radili. Ne uzme se od drveta, nego se uzme lepo vlakna od kore. Izbereš vlakna. vlakna. To je glupost od filma Jenki Zulu. Ja sad čitao glasam kao motivno. Pokušao sam 5 godina to da gledam opet, brate, nisam uspio da gledam film, morao sam da ga ugasim. Neke stvari ti izgledaju logične kad si dete, znaš, a kad snimam. To. Reku, da li sam se ja s ovim oduševljavao kao klijent, znači, upačio sam se za sebe. A dobro, smiješno. Je. Nenad i Bačar, imate isto pitanje. Drugi se ne uključuju. Ali imate jako kratko vrijeme. Ako je za ono što se ne pahti, to ja sam ti to već rekao. Ne, to nema. Ovo imaš minut da riješiš pitanje. Može li? Ajde. Vozite auto. Neko vam je ukada šrafove. Kako ćete da izmontirate da sigurno stignete i od 10 km? Ja ga nisam čuo ništa sam. Ajde ako bez da vičeš. Pukne vam guma na auto. Dobro.
uzmete dizalicu, skinete točak, odete u gepek da uzmete drugi točak, u međuvremenu neko prođe i ukrade vam one šrafove, 4 šrafa što skidate točak. Ovo me je pitao pre 100 godina i dalje sam zapamtio. Ja možda nisam najpametniji, ali imam dobro pamćenje. Ajde, izvoli. Čuti prije sad. Imate minut vremena da riješite kako da namontirate taj točak gdje vam fale 4 šrapa, da sigurno stignete još 10 km da vam ne pane nijedan točak. Inače ostala 3 točka po 1 i to je to. Jao, Milane, to sam znao još odavno. To? Pa šta, kako bi ti uradio? Pa to svi znali još odavno, jebote. Ali ja sam mislio da je za sve pitanje. Za 2 točka stigneš po 1. Možemo. Ja sam rekao za Nenadi... A dobro, ti si mislio da se niko neće setiti, ali? Mnogo inteligencije ti treba za to. A to je logika, bratu. PhD. To su ti testovi inteligencije. To si radio na testu inteligencije? Da kažemo za zagrijavanje. Vrlo teški test. Sad mi je krivo što sam odgovorio, ja mislim da bi oni obojica pali. Čekaj, i ti si platio da radiš taj test? Ne plaćaš ti to ništa. A ne plaćaš? Pa dobro što nisi platio, da si platio. To bi bilo stvarno zabrinjavajuće. Mogu da vam postavim ovo pitanje što sam postavio ili pre 10 dana nije riješio. A neću da razmišljam o tome. Ajde postavi pa ću i 10 dana da ga rešavam. Ajde. Jedan atletičar trči 3 minuta preko mosta, drugi 2 minuta, treći 1 minut za koliko vremena, izvoli da... Moraš to da zapišeš. A, ko će to da piše? Ajde, ovo je sad pitanje. Ajde. Ja mogu da pišem. Evo, izvadi se papir, ovo piše. Moraš zapišeš. Pa za sve koji su na kanalu. Ajde, kaži. Koga za ovoga? Ko je ovaj? Ko je god došao. Tiraju da vidimo da smo... Gledaj ovo. Su inteligentni. Znači, imate most preko rijeke. Kvaj, da. Imate 4 čovjeka koja treba da preču most. Sipate nešto za njih. Drugi za 2 minuta. Četvrti za 10 minuta. Trebate se do 18 minuta, jer se most ruši. Svako se rušta da pređu s druge strane mosta. To ti je. Može da prelaza mosta. Na mostu mogu maksimalno buđe da trče, ali nemaju želju lampu. Možeš ovo da zapisuješ. Na mostu se ne može bez lampe. Nije trik pitanje, ovaj dođe do kraja, nema toga. Kombinatorika. 1, 2, 5, 10. Bez busta maksimalno mogu na most, bez lampe ne može niko na most. Treba da napraviš kombinatoriku. A koliko? Aha, četvorica. 18 minuta. Za ispod 18 minuta. Znači, primjera radi. Da vam objasnim. Uzmu lampu, trče 2 i 5. Da pređu s druge strane 2 i 5. 5 minuta. Neka lampu lampu kecu i 10. Ako recimo 2 i 5 idu, Pakić unose štafet. Znam kako, ali mrzi me da računa. A nije da te mrzim da računaš, Nego ne znaš. Ma mrzi me da računam, znam kako. Jesam ti ja ponosio na Facebooku da sam to rešio? To sam rešao pre 20 godina u srednjoj školi. Molim. Čekaj, ti da si riješio tada, ti bi mi odmah rekao, kreću taj i taj, kreću taj i taj, izrao. Dok si riješio, put to znaš ne hodi. Pa sad će on baš da pamti to. Pamtiš li on? Tu je kombinatorika. 1, 2, 5, 10. Ti ljudi idu i dvojica mogu maksimum bez lampe niko ne može na most. Prebači
Znači ih sve ispod 18 minuta, s druge strane. Eto. To su recimo malo teža pitanja. I znaš koliko imaš? Samo ti kažem. Znaš koliko imaš vremena da to riješiš? Koliko? 5 minuta. To ili iskombinuješ ili ne iskombinuješ. Za to pitanje imaš 5 minuta povre. Samo za jedno pitanje, pa to je previše vremena. Ja nisam motivisan da razmišljam o tom pitanju, nema motivacije. Upravo to što kažeš. Služi mi boli me kure za greši, znaš. Ne. Pisao te... Ja ću reći jednu stvar. Što je pitanje teže. Da. Što ti više vremena treba i više ti mozak mora. Feel mercy. Welcome to my channel. Milane, ti imaš previše slobodnog vremena za razmišljanje, to je činjenica. Ali ja nemam vremena za te tvoje teste. Milane, sine Milane, evo šta smo mi polagali. Na... Više Bible test smo polagali, Viti, Košov test, Domino test. Domino dan. Moj da se sjeća, to bilo 5 godine si. Ja se sjećam. Ali ti ne radiš ništa drugo u životu, sjeća se. Ti nemaš obojezan. Kapiraš? Čekaj, samo malo, a nemoj to. Vidiš, šta? Ova pitanja za točak i auto, to su ti takozvana zagrijavanje pitanja. Imaš na testu imaš 30 pitanja i onaj ti lepo kaže, idi jednom, to znaš rešava odmah, što ti se učini malo teže, ostavi za kasnije, preskoči i dalje. Recimo ta pitanja kao za točak, logički i tako dalje, to riješi za 2 sekunde. Ali za to na ova pitanja ostaneš po 5 minuta. Nice. Imaš papir olovku. Nice. Hello, thank you. Neko pisao ovo. Kako? Pitam ovu dvojicu, neko pisao to što sam govorio. Ma ne znam pisao. Evo ti si... I najsporije. I po pravilnike, sine Milane. Uš onog srednjeg, to su trojice i ostali ti još trojice, ali tako. Evo ti, sine Milane. Uzmeš najbržeg i najsporijeg, dok najbrži završi, ovaj će biti negdje na trećini, onda uzmeš... Ma to se ja radio s papirom i olovkom. Znači uopšte neću da razmišljam o tome. Slušaj, Kecmane... S papirom i olovkom. I to razmišljam dok učim ovdje po ivicama. Pa to se radi u srednjoj školi, kao matematički zaman. Ne, Kecmane, slušaj. Ako trče kec i desetka, njima treba 10 minuta da pređu u moru. 10 minuta, nakon toga, ovaj treba da se da ti dam. A da, nosim veše lampu, tako, ovi moraju se da, zato kažemo neko pisao, da. I nakon toga odu u kec. Aj. Znači lupam ti, ako krenu opet i kaže dvojka i petica, to je 5 minuta. Dvojka se vrati da donese lampu, to je 7. Da kecu i 10, to je već 17. Kec se vrati po dvojku, Evo ti Milane, ovo su ti moji očini dijelovi. a reši ti ovo. Sam ti bio rešio. Pogledaj kod tebe na Facebook pa će da vidiš. Jele, on ima Facebook. Pogledaj u Messenger! Da, navodno ima. Tamo verovatno ima neke napucane slike, jeli. A ono kad si se slikao s motorom, koji nije tvoj. Što su mi slike na Facebooku? Znaš? Nego slušaj, reši ti ovo. Znači ima kako, 10, 5,
Joooo, ću da ti izvlačim knjigu ko Ana i da ti postavljam pitanja, brate, ko Ana. I da lupaš glavu tim vodi. A koliko ima? 18 minuta? Ispod 18 minuta. Ispod 18 minuta. Tako? Znači ispod 18 minuta, da. Čekaj mi svakir. Jeli, ali... Da mi je toliko slobodno vremena. Jel to most na Đurđevića Tariju? Samo mi kaže. Nebitan je most, nebitan je dužina. A pitanje da li je devojački most ili ovaj preko Dunava? Dunave, sa tebe mi sad cijela mosta. A, ništa, ja mislim ovaj preko Tare jebi ga. Šta kažeš, tako se to rešava, ne? Sve je to lepo, Milane, ali dužina mosta je bitna isto. Pa bitno je. Kako nije? Da, stvarno, prepostavlja se da oni imaju kondicije da istrče taj most, ne? Evo šta, on most, recimo, između ulici i prodavnice, on je recimo metar dugačak. Znači, prvo, gledaj, prvo, evo. Prvo idu keći dvojke. To je 2 minuta. Je tako? Neće to matematički rešiti. To se ja rešao. Nakon toga, kje se vraća. Papir je ovo. I daje ovima desetki i petici. Oni... Desetki i petici, da. To je 17 minuta. Da, ali ne izjavaju bilo? Nije. Ne, čekaj. Nešo, imaš papir i olovku i lagano. Ovako. Prvo ide ovako. Ću da napišem vamo. Prvo ide minut i 2 minute. Pa kaš kje dvojka, ne biti. Ajde, kjec i dvojka. Kjec i dvojka. Nakon toga se kjec vraća nazad. Daje petici i 10. Znači, da bi se vratio tamo, to je 10 minuta i ovamo 2.12 i ovaj 1.13. Je tako? Nakon toga... Ali ne trojica na most, Nenad. Pa nisu trojica na most, ovaj što je 1 minut i ostao nazad. Dobro, dalje. Znači, dao si petici i 10. On je ono za tamo. Daju ovoj što... Treba 5 minuta. Znači, da bi sad prošlo... koliko? 13 minuta je prošlo. Kada se van dvojka vratila oko tebe. To je 15. I sad ti i dvojka prelazite tamo, to je 17. E tako? Čekaj, kako se reka, idu prvo kec i dvojka. Prvo kec i dvojka, to je 2 minuta, tako? Dobro, a se kec vraća tamo, jer? Pa se kec vraća nazad, to je 3 minuta. 3 minuta. Nakon toga daje petici i 10. Ono za tamo, to je 13. Nakon toga, dvojka se vraća nazad, to je 15. I kupi tebe 1 i 2, su 17. Da. E tako? Pa šta ome mene? Iskreno što nisam... Mislim ću opet izlušiti tu mapu, otiću krati. Jao. Tim redosledom tako je. Čudi me kada znaš. A vidiš da je prosta kombinatorika. Imaš spač tam papire storiš. Pa, easy peasy squeezy.
Naravno da pamtim gluposti. Svakakve. Ti si pamtio gluposti, čovjek riješio. Nema potrebe, nemam stimulaciju da to rešim. Da si rekao doneću ti burek, uradio bi to za minut. Zato što hoću da kupiš to janje i da ispeče. Zato sam rešio. Janje. Janje moje maleno. Malo se popio vina, ja se izvinjam, pa sam vesel previše. Znaš koji ste tekstman dobro bilo pitanje? Imaš kao napisanu piramidu, ali u onome je geometrijsko, znaš. Pjedoniku, šta? Piramidu, ali geometrijski, znaš. I tamo te pita, dimenzionalno nacrtanu piramidu, geometrijski, kapiraš? Kako će da se ona otvori i zatvori? To ti je hedonika. Ne. Koliko možeš trouglova da izvučeš iz piramide? Čega? Trouglova. Iz piramide? Da. Ovako iz glave, samo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ja mislim. Ali opet ti kažem, nacrtana je trodimenzionalno kao 6, ako je... Može nam daš onaj pristup slici da bismo to mogli dojati. Ovako... Pa nađi, ti imaš sliku, da, pokaži. A ne, pa ja sam ti rekao jedno pitanje, pa sliku. Znači ti dobijaš sliku kad to radiš? Jel' tako? Ne, ti dobijaš sliku kad to radiš. Da, mislim, nije slika, nego kažem ti matematički kao figura, razumiješ? Nacrtano, ono, pa, slušaj, imaš ispred sebe te papire, brate, nije toliko ti izlažno postaviti. Onda recimo imaš varijante pitanja koji neki niz. Ne bravo, nego... Isto to ti se polaže ovamo. Isto, ti si taj tip. Pa princip je manje više isti, samo nisu možda pitanja, ali sistem isti. I'm in the middle of erasing my research from the Terminus database. You're not telling Zakhaev with even a scrap of my work. You might as well hand him a nuke. Chancellor's deleting the research files. Primilite, ne primilite, citi tamo jedan. Preživi i ispuni zadatak. Ja bih samo išao tamo da jebavamo ove. Koga, ruski? Čuti, nemoj tako, Nenade, kod mene u Kasarnu bila jedna, brate, majka je bila ruski. Znaš li kakve pičke se sad prijavljamo već, ne, to je... To ti je vrhova, jel? Nenad, Tezja. Nenad se spali na ovu military class. Molim to, imponuje ga. Imponuje mi, da. A ti, Milane, samo milpare drugate, jel? I ko je šnico? Ako... Welcome, Fulod, welcome. Eno od Elter mi platu da platite. Jedan šipir. Znači, vi ljudi ste ono, vi ljudi ste debilni. To ti kurat. Znači, hoću biti nešto šta. I... Samo umjesto to ne bude normalno da... Sajt vidi da je to ista... Jebena glupa italiana adresa. Sajt to računa kao... ono... Kao to nije ista adresa. Dobro. Opet neki test. Drakula, kako se pokazao Diablo? Odlično. No isti kao to rekao, samo bolje grafike. Točno tako. Ima više stvari, van ovih... Penješ se gore, dole, preskačeš objekte i to... I tako.
Baš više stvari po mapi da nađeš nego po pećinama. A opet igrači su trolovi klasični, ja se izvinjam kecmane. Oni, znači uzmeš im pećine i daš im veliku otvorenu mapu, oni dalje idu po pećinama. Kao ima nešto po pećini. Ima. Peđi, hoće da završimo mapu i da dam kraju. Opušteno. Opušteno su nije za tebe. Ja on bre... Nisi na... Da će više tebe. Veruj mi, nisam ja ovo kupio da bi ja ovo sam igrao. Nije. Tako da opušteno. Ljudi pričaju bi ja s vama, ali sam se baš zagrao za ovaj... Dešan, Gamble Inga. Opusti se ti bre, Milane. A sad je već 11. Da. I 10. Jel vidiš ti kako on brine o tebi? Ti si meni smešan, brine i o njemu i o brate meni. Koliko imaš ti slobodnog brate? A ti nisi hteo njega da posetiš u 2 ujutro da vidiš kako. Ja, mi smo trebali i on da dođe do tebe da vidi da si dobro i nam nisi umeo. Njemu ja nije trebalo dođe da vidi. Jesi siguran da je dobro? A kako je to moga da zna? O, eto ga waypoint Snake, a? Idemo. Op, neće, ne znam. Jao. Smeće od igre. Sja. Ninja Turtles. 70 evra, majke mi nije problem, meni se svidjelo što smo kupili baš zbog ovakvih stvari. Koliko je ovo danas preko kursa pravljeno sve. Bre, Drakula, ti najbolje kupiš ono što reklamira na Page, one konzole što idu stare igrice, 20-30 godina. Vidio sam to nešto. I na TV, brate, i pići. Bože moj, više ti se isplati da umeš Rhapsody P da napraviš sopstvenu konzolu. Možda to i uzmem, majke mi. Jel ove nove igre, ja ne znam, ja sam samo u brati depresiju od brati njihove. Pa ja imam konzolu iz 96. radi dan danas, je. Ozmano što imaš? Da. Pa onaj, famozni Terminator, brate. Pogledaj na šta radi. Ono bi imaš stvari bile pravljene, da radi i da pravi. 20 marki je ujka platio 96 za rođenje. I radi. Do duše ima kao na prslinu, ono plastiku, ja sam ali radi. Samo joysticki novi treba da kupim. Kako se zove onaj emulator, šta je ono? Mame. M.A.M. Mame 32. Main 32. Mame 32. Moram da se smanji, brate, ti nisi normalno više. Majke mi, jebeš mi, brate. Pride akcelerator. Pamtim neki Cyrex, ja mislim da... Ne, on priča možda o Voodoo. Ima da se... Pride Pix Voodoo. Ja sam Voodoo i on glavu Voodoo. Uzmeš to Drakula i pičiš kontra for. Kako se zove to na Instagramu sam vidio? Jeli? Kako se zove to? Nije bre mame, ne za komp, nego za... USB jebem. A ono što priključuješ, ali nemoj to... USB konzol. Nemoj da bacati pare na to. Neću sad da bacim pare, da vidim kako se zove. Ali nije, to bi bio 6-7 hiljada. Nije, ne lupaj, košta jedva 3000. 3000 košta. Ono, bolje kupi... Idi negde na neki pijac u Beograd, imaš za mnogo jeftinije. To ti suštini kao onaj...
A? Drakula, koju konzolu gledaš? Gledam konzolu, bre, ima ono brez posebno da se kupi. To ti kao Blueberry Pie, ono, kao mali kompjuter, 4G wireless. Konzola za igranje M8 retro konzola. I sklopi sam. A jeste dosadni svi, bre. Koga boli kurac šta ću da tvoj kupi? Normalno. Kažeš šta ti je bolje i šta ćeš da ti bude zabavnije. Ako je boli kurac šta će da kupiš, koja je pale tvoja stvar? Normalno, onda kupi. Da ti dam savjet, mi to se svaki sam. Ne treba mi to, znam ja šta ovo i ono će meni, ne treba bre za komp. Pa ti nije za komp, ovo može da sklopiš u štatiku. Ali nemam joystick. Razumeš, ja hoću nek kupak. Ono će gotov proizvod, ajde, ti ja objasnim. Neće da sklapa ništa. Sad ću ti screenshotujemo ovo. Ti mi pošalješ komplikovano nešto, to ne sam školovao od prošle godine. Neću se kad ne budu pustili platu, ja to da kupim Asirija malo. Pa to ti kažem, neću ja sad, ali eto pred novu. Ali i za to mi treba, moram i da kupim onda TV u sobu. Šta je ovo? Možeš bre i na monitor. Ono što hoćeš ti peđe, to ti je ovo. Joj, Discord adetovali bre na telefon. Šta je ovo, sve nešto drugačije. To je ovo. Što je to? Ovaj AliExpress link. Bravo, to je to. I duplo ti je jeftinije. Ali spet sad da li je to to? Ovo je rusko, bre. Ovo je ruski jezik. Vidi stvarno ruski. Pa ne nešo, bre. Pa ne mora ti piše ruski. Piše ti evo i... Bolje ja da kupim na... Pa idi na Fiat pre neki. Na Fiat. Ovo je nešto... Na kraju izbratite nemačkima da mi pošalje onaj polu ispravni. Možeš bre i na monitor, imaš dva monitor. Poveći koji si jedan. Bravo. Sad sam treba naći gdje da kupiš to. Ti vidiš da je ulaz na ovo je HDMI. Da vidim. A ovo što ti rekao, isto, vidiš svi kutije iste da si ne. Vidimo šta kažeš, product cell. Game konzole, USB, power cable, HD, expert cable. Pa dobro, to je... I signal je za ove joystike, ovo je za monitor, ovo je za struju i ovo je za igrice, tako? Da. Sad, mnogo mi je jeftino ovo. No pa evo, morali su bili 5000 komada. Isto, pa to je isto. Znaš šta me muči, samo taj jezik. A nije na ruski bre, vidiš da imaš i na engleski, na ruski, 1300 na ruskih igara. Ali nemo ti očekuješ da ima koliko, da ima 11.000 igara. A ovo ima 1300 ruskih igara. Dobro, ti si mlad, ti se ne sećaš. Jesi sećaš te onih kasete kad piše da ima 9999 igara? Kaže, ja sam mlad čovjek, stariji od mene 5 vrate godina samo. Kakva legenda. Misija unazad još. Igrao sam i ja Sega Mega i one 360 nešto i tako to. Imao je Terminator, da ga sam natrebala kaseti. Imao sam ja, vrate, studio, imao sam kasetice, ne brini se. A imao je Terminator sa već instaliranim. To ti je klon, inače, Nintendo, što se sjećam. Znači ti biraš ovdje, vidiš. Ti možeš da bereš koju verziju hoćeš. I ono ti šalju SD karticu. NDSFC. Dobro, to je to što smo je poslije to. To je to. A šta je to? Sam mi cena na 2000, what the fuck. Aha! Ima 3000 games, ima 10.000 games, imaš 4 virus. 4. A vidi, možeš uzeti onaj paket nešto, imaš od 32 giga
Imaš od 64 giga, imaš od 64 giga sa 4 joysticka. I on ti je 2600 dinara. To nije neka razlika. Koliko? 900 dinara je... Da. Pa sa cat, brati, uzmeš i pičeš paket. Treba uzeti. Evo se zagreo nešto za to, za vintage. Ne. Ali bolje da ste kupi ovaj sa 4 joysticka. Ja sam razmišljao uzem PlayStation 4, ali da ne kupujem regularno vezu, nego ono da... Pa što bi kupio? Jailbreakovan i... Što bi kupio regularno vezu? I Sony je digao ruke od PlayStation 4, znaš? Nije uspjeno. Ha! Znaš šta misli zašto je izašao PlayStation 5? Samo mu Ed-skovi moci S&P. Zato što je onaj lik uradio reverse kao taj engineering, jailbreak. I jednostavno je ono, skinu zaštitu od ono kopiranja. Možda učitaš što ćeš na PlayStation 4. Možda kako je svaki da radi ako hoćeš u 60 FPS. Lagano. Ako može da konzola gura, može kako što. I ovo Alfred Hitchcock jebote platit će kugle. Gdje si tačno? Još uvijek si u one liurnije. Ne, sad sam otišao, odustao sam od ono 2 gablova i znaš ono jebote, ostane mu 2 prsta kelka ovom drugom i ono kao sjebe me. A sad sam u Ansel River. A, ti si onda prošao brata od onoga lika, samo da ti to kažem. Vidio sam nekog kamenog, sad ne znam da li je to brat ili od tvojeg lika, ali nije kamen. Imaš NPC-a koji sedi na podu pre ta dva garagla. To ti je brat od Dija, brat blizana. Stvarno? Nije ništa razgovara sa mnom, samo nešto... Kad mu brat umre, to znači što je umro, vratiš se kod njega, ali moraš pokupiti armor njegovog brata, od onoga Dija iz Round Table Fall. Imat ćeš opciju da mu daš armor njegovog brata, on će da kao pogleda. Vidi ovo kuglo, bre. Šta je s ovim kuglom? Šta je s ovim likom? A, on je kuglo, da znam. Da, neka samo dođe i prati me, ono kao ja još kad vidim kreće se polako, ja rekao ajde ono. Ovo je tako vruto zvoni. Nego ovdje me sad vremena da posporodujem zadatak. Yes, it does. Yes, she does. Kakav film je, da? Supite, brat. Morali smo da ga odgledamo ono večer kad smo ga pomenuli. Ti ću još da ga pogledaš? Pa ne, pogledao sam ga još to večer. Gledao si Granit? Pa stari film kako ne, to, Bande New Yorka... Nemam pojma, šta još bude, ja sam 100 još ono kad je izašao film. Last of Mohicans. A da glumi tamo. Da, nemam pojma, nešto mi taj film, ne interesuje me nešto mnogo ta tematika, tako da, kvazi istorijski spektakl. Pa na neki način sad, znaš, romantizovanje tog svega, ne znam. Mislim da ono ranije, sad nešto nema mnogo ni želje ni strpljenja. Znaš, ali gledao sam ga sigurno, brate, ono, kad je izašao. Ali kažete mi, ne, mislim da neki želje da bi to uvačao. Tako mislim sa Colin Farrellom isto i on je snimio Last Mohican, još u vreme dok je bio super popularan lik. Mislim da li tada sam gledao nekako, znaš, mislim sve što je ispričana priča, šta mogu novo da urade u
Ukoliko ne ubace nam pojave dinosauruse, zombije ili robote. Colin Farrell glumi Lester Hopkins. Da, pa ima njegov isto, po njemu su, mislim po njemu su. Is all this cloak and dagger stuff necessary? I'm the one who called you, remember? I'm not the one that needs convincing. Keep walking. Welcome to Operation Deadbolt. Da, sam imao globolju. Popio sam tabletu protiv glavobolje. Ja ne igram bez tebe. Onda sam popio malo vina. Malo luka. Ne, vina. Belo vina. Nemoj uopće da se ja ovo ne igram bez vrete. It was purely theoretical. Right up until it wasn't. Vidjet ćemo kad budemo tu zajedno. As for Zakayev, I had no idea I was working for a terrorist. You're lying. Ako ja nemam šta više ni da igram, I thought he was the CEO. Ozbiljan A problem. physicist, not a mind reader. And I wouldn't have had to work for him, or anyone, if you assholes hadn't shut me down. Zakayev is still out there with even more weapons-grade Ethereum, but I happen to know he keeps it on his person at all times. Why would I tell you that if I didn't want him stopped? Look, I know this element down to its frontons. I'm fairly certain I can find a way to neutralize it. Ali znači sigurno će ne pocepiš. Please, I have to fix this. I may be the only person who can. Se jebalo što su me ubili. You better be Dok traje ovaj right. popust? Pele idu. Extraction's gone great. Gonna make a killing selling this Ethereum. Ne, meni pa je puno When kupujem. I've enriched enough to make more of these, Do 3. you januara. can do as you please with the rest. What about our runner? She's played her Jel part. ako sad kupimo da Find her and kill her. do 20, pred 20 slava. Mora se kupi ribica. A da, moram i na poslu da častim, moram i ovako da se kupuje. Peće, taj dan imaš pravo da slobodan, da znaš. A već sam dobio slobodno. I to dan koji slavim i posle. Tog dana. Znaš ime, jednom te pomenuo, a pa ti ko slavi slavu, kažem. Tvoja slavina slavio, ja imam pravo na tjedan dan. Gdje sam išao u crkvu, nosio sam kolač na rezanje i to. Rezani kolač. Nosiš onaj poskut, kako se zove. Poskut. Pa da, Popuzni perežu u crkvi kolač tamo. Poprežer kolač. Opet. I kod Milogorci Miraš reže, brati sam. Odneseš kolač u crkvu, tu se izlubiš sa popom. Prežeš, šta mi? Budeš tamo kako se zove na liturgiji i posle perežu kolač. I naravno Nenade viče Hristos posred nas, jel tako, sa svečarom? Jest da bude. Ti njemu odgovoriš sa vam. A jest da bude isto ti. Kažeš, tako je. Izlubite se, izgrolite. Mene su tako naučili, jest da bude. Da. Zostani prdni pauvaci. A što imenovano Ivane, kaži ti meni, jer hoćeš da dobiješ američko državljanstvo? Ne. Evo sad mi posle jedan drug, jer hoću da se pridružim tamo američkoj vojsci. I šta bi radio za njih? Za 3 mjeseca dobijem američko državljanstvo. I? Pa malo ubijam loja. Ne, i što kaže Snake, I posle se... Šta? Nemaš pojma šta bi s time. A šta misliš ako te... A tebe metek neće da traži, pa će da te pogodi, pa će se da spavneš ovamo. Tebe metek. Nebitno, slušaj, dobro Nenade, i šta i da dobiješ američko državljanstvo? Pa, cijel svijet mi je otvoren. Svet? Pa dobro, gdje ćeš?
Evo, god hoćeš. dali smo ti svet, jeste i? Od Njemačke pa nadalje. Pa možeš u Njemačku poći sa srpskim pasošom, ne treba... Ma Njemačku, nije to, u Njemačku s američkim pasošom, bre. Kaže, ja sam amerinjanjac. Čekaj, Nenade. Dobro ti je Snake postavio pitanje. I 3 tačke, znak pitanja. Posle mogu da osnovim moju paramilitarnu vojsku i da idemo da oslobađamo. KKK, brate, neka. Posle mogu da idem po svetu da oslobađam naftu, ugalj, Da dijamante i oslobađaš tako to. naftu. Prijavi se u Wagner i pič. Evo ja ću tu Oslobađaš pomoći širu žensku demokratiju, iz oslobađaš Oklahoma. prirodne resurse. Iz Oklahoma. Štitiš onu Jadnica, brate, zemlju od mora onih se kurva, crnaca. nema dovoljno novaca da preživi mesec. Slušaj. Kešo, prijaviš se u Što će meni kurva, evo. Pa mora jadnica koliko je lepo u Americi da bi preživela mesec. Ne, dobro ti je Snake postavio pitanje. Jesam, no? I šta sad? Šta je endgame? Šta je ti sad s tim da kažeš? Endgame. Šta je endgame? Da oslobodim toliko nafte, dijamanata i ostalog da ne mogu da radim više do kraja života. Pa čekaj. Ja, ne znam. Nenade, tu ima jedan veliki problem. Jako veliki problem. Sve i da imaš američko državljanstvo, znaš koji? Koji? To već neko radi. Pa bože moj, ali ima... Ti si +1 u toj računici. Da. A tamo, slušaj, tamo se ne rade takve stvari, glavu skidaju. Bože moj, možda ja budem koji umlije Cezar, pa... Mrtav, misliš? Ubij unaprijed. Pa te izbodu Zadnji puka sam preorao Julije, bio mrtav. Bići ga roknuli. Da, izloga sin brut. Jest. Ne znam kako to misliš. Munovnog sela. Ja jebote mislio, sad će reći, treba mi američko državljanstvo, sviđa mi se Amerika kao država široka, bi da živim tamo, može se raditi da se zaradi, kurje su jeftine, pivo pristupačno. Znaš ko ne uspije u Americi? U Americi ne uspiju samo oni što su lenji i što ne žele da rade. Da. To su jedini koji ne uspiju tamo. Pa nemam pojma, tako kažu, ali šta ja znam. Ali lažu. Znaš kako voli bi da tako, znaš ono mislim, lepo to zvuči. Lepo. Ali onda se sjetim da sam lenji, glup i nekako se smorim. Nekako mi je dobro ovdje. Šta ćemo sad? A čekaj, Nenade, da te ja nešto pitam. Ti si veliki, da kažemo, domoljub. Dobro. Pa zašto ti ideš iz ove države? To takav. A Milan je veći Srbin od tebe, jebote onda. Ti to sad citiraš Buksovc, jel ne? Da bi ostavio kontakte. Kontakte, čovjek. On je deda radio na trećeg po Jovu, porodicu Milotić, znaš, no. On je bio zadužen za dijasporu, jel? Znači, koji je najjači lobby u Americi? Jevrejski. A što će to tebi, Nenad? Znaš koji je najjači lobby? Bože moj, moja država se nalazi u takvoj i takvoj situaciji. Meni trebaju određene stvari. Sene se ima lepo da govorimo se. Završim posao. Čekaj. A ti misliš da u ovome momentu nema tamo takvih, kao što si ti zamislio, barem od 20.000? Ali nema onoliko pametnih koji znaju kako da stoji. Pa čekaj, ne rade. Ima sigurno pametnijih, odmah ću ti dokazati zašto. Jer si ti tu, a oni su već tamo. Milan, Eto, moja komšika, na primjer, radi za Microsoft, a njenu Discovery, brate, eto ti primjer. Čekaj,
Kecmane, Slušam. Da. je li ovo potvrda onoga papira što sam poslao, ovo što sam rekao? Ovo si mu rekao. Govoriš na ono, nemoj ni da... Ja sam mogao da odem da neke 2015. tamo. Nenade, moći i otići su dvije različite stvari. Jedno zbog čega nisam otišao, zato što sam to vreme bio. Neko sabotira. Ne, to vreme nisam imao cupi i znam da sam otišao da bi krenuo da se diogijam, da bi išao na kod. I postao bi član sekte. Opet pretpostavke. Kakve pretpostavke, ja znam da bi sve pare išli na koks i na kod. Milane, on nije otišao zato što voli Rusiju najviše. On je rusofil u srcu, ja ti to reka. Uvijek je to dobro reka. Mi što kao smo rusofili, mi smo onako billboard rusofili, da. A on je u srcu rusofil, znaš. On je i pravi. Ja možda da me stegnu, ja bi se možda odrekao Rusije, a on ne bi nikad. Ja, jebem ti Ruse i Rusiju. I rusofile na kanalu. Ti sanjaš Rusiju, čovječe. Ti sanjaš tamo Kavkaz, Kamčatku i ostale stvari. Volgu je to. Zime u Podmoskvu. San Petersburgske noći i Auroru morali. To. A što se čini, ja sam pučan. I Podmoskovlje šetnje. Tako je. Trajnim tragom, brate. Tako je. Sa nekom Tamarom ili Galinu. Da. Nabe mi Tamaru i Galinu neku. Eto dokaz. Ovi sa ovim. Može ili ti Judmira, kako hoćeš. Što se neko nisi ti čuo? Ovo je Jack Frag, brate, normalan. Može Radmila ili Judmila, kako hoćeš. Ali Radmile su obično ciganke, brate, u Rusiji. Dan ili Battlefield, ili PUBG, ili Final, bilo šta ponavljaju se samo kipovi. Jesi čuo... Samo se piči po rifom. Jesi čuo za izraz kada neko šiluje? Šiluje? Evo to ti je novo, ne, ovo Milane mogu da naučiš. Ne, prodaje se za lovu i to dobro se prodaje, znaš. Pa to i danas ovi youtuberi su, brate, to ti je kao ono za šiling. Milkuju Max preko, brate, kockara. Kad se prodaješ ono kao za šiling, znači manje od... Pravo je. Ne, ovo si baš pogrešno, dobro, baš. To je neki novosrpski jezik, je. To je nešto. Milkuje. Ja ništa ne znam Milane, što pričam ljudi? Bublja, nešto, mrmlja, ne znam ja. Čekaj, moram da se uključiti u razgovor fino. Jest. Jel sad bolje? Yes. Sad bolje. Very nice. Halo? I like. Bolje. Dobre. Čekaj, ali ne čujem ja vas da mi stane. Pa imali ste nekog Milkišu tu, brate, što je dolazio za Hunt. Još uvijek tu. A ja šta se... Snake, brate, što mi ne reče. Da je ovaj Blade toliko jak. Ko? To je to. Blade? Da. Milkuje, to, da je duh. Blade, da je ovoliko jak. Čovječe, što ima HP nego što ima i damage. Ta reći da se prijavi u Sanu, brate, da se ubaci u škole, jebote. Ima kad, malo spoiler alert, ima kad on poludi zbog nečega, neću sada objašnjavati zašto. I onda bivaš prinuđen s njim da se boriš. Sad se borim s njim, zato ti kažem što mi ne reče da je ovoliko jak. Nešto mene uvijek iznenadi iznova. Sam ispred mene rekao, koji si ovo, brate, zaletim se, ma ne mogu da ništa staviti. Je kao crveni fantom ili kao regularna njegove verzije? Crveni fantom. To nije on. U pećini sam dole. To nije on. Spoiler alert. To ti je jedan od asesina koji je Two Finger poslao preobučenog u Blajda da bi kao, znaš, ono, podmetnuo rani kao klipove u točkoj. I onda ga fingeruje, brate. Fingerovo nego, brate, ono. Milane. Što se ono nadina sjani.
Porez, brate, ne rade ni samo ni ovdje. Šta bi sa mnom? A šta kažem ja ne? Ovamo namo zabeda ona, govore da je razoren boj. Mojega cara ona mo vele, bio je negda junački zbor. Ovamo namo da viđu prizren, Molim vas, ako ima nekog partnera da zovite. Doma ću doći, tajna mila tamo me zove. Dobro, i Velika Srbija. Tu jedno moram oružan poć, ovamo namo sa razvalina, dvorova carski, raguću reč. Slušaj, vidim da znaš te himne. Reci mi zašto te nisu primili u vojsku Srbije sa svim tim znanjem S ognjišta milog, bježi mi dodirnuo sam kuko, temu, znači da si krivo. znajem ti moram vraćat već, ovamo namo zabeda ona, kazu da je zelenkaj. Aj mi sad reci, ali čekaj, što ti nisu... Samo da znaš. A što ti nisu primili u vojsku? Pod kim se dižu dečani sveti, molim ta u njih prisvajaj, ovamo namo zabeda ona, Milošev grob prebiva tu, ovamo namo. Dobro, neka peva, ajde, umorit će se već, neka peva. Kad Srbin više ne bude rob. Čekaj. Zašto ga nisu primili u vojsku? Znam, bio je antidržavni element, sve znam. Ne, kaže da ga je sabotirao neki Crnogorac. Ne. Da nisi bio ti? Ja vojsku nisam primio zato što sam antidržavni element. Pa naravno, to se rekao. Na osnovu čega? Ja sam bio poverenik za jedne banke. Ne banke. Jedne desničarske organizacije za isto. Dveri, vrata i tako to. A koje dveri? Jebeš dveri. Kako to već ima? Kod Mrkaje je bio, vrati. Ma kak je Mrkaja? Mani Mrkaju. Mrkaja je lipo kur. Gde si se prodao, račujem? 1987, jel to? Nisam se ja prodao. Nego? Nego je taj prodao organizaciju. Čekaj, jel 1987? Ne, Otečastveni pokret obraz. Otečastveni pokret obraz. Ali su ga napravili, čovječ, pa ne možeš... Ništa, sve izbjegava. Kaka Rusija? Pa otačestvo jebote, Rusija. Nema to veze s Rusijom. Ruski izraz otačestvo, bre, šta ti je li? Jesi ti čuo za crkveno... Samo malo, jesi ti čuo za crkveno slovenski? Crkveno slovenski nije ruski. Ajmo dalje. Jel znaš to? Čekaj, jel to znaš? Neću se svađati s tobom. To znam, ali otačestvo koriste Rusi. Da, samo Rusi. Samo Rusi. Da, samo, ne, ja se izvinjam. Samo Rusi i niko drugi. To su staroslovenske reči sve. Staroslovenski. Pa da. Mi smo samo imali reformisan ono jezik sa Vukom i tad smo malo... A pre Vuka je bio slaveno-serbski jezik. Nenad je izjavio da je živio u pero Vuka, da bi mu prebio onu drugu nogu. Zato što je krao knjige peravo Rusima i Austrijancima. Pa bože moj. Što je ono Rusko kopirao je odcepalo jednu stranicu iz Miroslavog evanđelja i ono u Rusiju. Ni dan danas kodno neće to da vrati. A čekaj, Rusi su nam dali ruku Jovana Krstitelj, svet, mazeza. Šta ćemo mi s rukom? Da možemo da se počešemo bolje. Nije, brate, nemoj. To jeste važno relikvija, mada ne bih rekao da sam oni dali. Ne, Rusi su ti dali. A sablju Milutina što se čuva isto na Cetinja, a? A ne nade. A to nećeš da kažeš da si to dali, a? To ćeš da prećutiš, jel? Ne, meni se čini kod svega, kad ne daš mu jedan puta i gotovo, nisi mu dao nikad ništa. Znači baš da vidimo.
da vidiš. Wikipedia. Pa nisam ja. Da. Aj vidi, majke, ti mislim da je neki ruski car to dao? Ne. Nego? Evo kaže, car Rusije Pavle I 1799. godine dobio Cvjetnu ruku i smestio je Zimski dvorac. Tu se nalazio do 1917. godine. Kada je majka posljednje ruskog cara Nikolaja II odnela ruku u rodnu Dansku. Tu je u dogovoru sa mitropolitom Kijevskih rešio da ruku poklone dinastiji Karađorđević. U znak zahvalnosti za prihvatanje desetine hiljada ruskih izbjeglica. Ali u zahvalnost? Nema veze, poklonili su je, Nenade, šta ti je? Kako možeš pokloniti tuđu ruku? Kako ja samo u tvoju ruku da poklonim? Mamu ti, jo, napuni se! Napuni se pošunom! Ne može. Čekaj, Nenade. Znači, podatak je tačan. Best not to turn your laser sight on. Might not see me the rest of the match. A daj, pa ne možeš da radiš te komboje i kao niš... Aj, dobro, ne, upravo je možda mi. Eno, možeš ti kralja Milutina u Bugarsku trenutno. Zato što su Bugari naše roblje. Bugari su večito imali neki kompleks da mi vladamo njima. I pod Milutinom i pod Mihajlom. Slušaj, Bača, nije veliki problem da Bugari daju Svetog Savu, znaš? Ali Sveti Sava koji je spajen na Vračaru nije isti Sveti Sava. Tako kažu. Bolje bi mu bilo da je ostao u Bugarsku. Tako kažu, da je pravi Sveti Sava sahranjen u Hilandaru, da su njegove moši. A, to ne znamo, Nenade. Stoji zvanično u dokumente da je na Vračaru. Da, to je zbog Turaka, da misle da su načinili zlo, ali... Crna Gora, vazda bila srpsko pribježište. Znaš što mene recimo najviše ne vidi? Kad kažu da mi imamo turcizme u srpskom jeziku. Pa imamo. A nemamo, ili? Mi nemamo turcizme u srpskom jeziku. To su persijske reči više ne. Da, to su arapske reči. Turski jezik nije postojao Ataturka. Jer su oni koristili arapski jezik. Ataturk. Da, oni su najviše usvojili persijski i arapske reči. Turci. Toga, svi koji misle da pričamo turskim jezikom, mogu da mi se napušemo u debelog srpskog kurca. Čekaj, kako ti zoveš kafu? Ja kažem turska. Ne, ono što mi zovemo turska kafa, to nije turska kafa. To je domaća. Nego domaća. Ja ne znam ko to zove tursku kafu, to je domaća kafa. Ne daj ti Bože kod mene da naručiš tursku kafu, ima da platiš 1000 dinara da dobiješ račun. Brate, domaća kafa, kakve to vezimo s turskom? Kafa je turski proizvod. Jeste, brate, ali ovo je domaće, niti se proizvodi u Turskoj, niti se ništa ono. Kafa nije turski proizvod. Nije ni turski. Kafa iz Etiopije. Kod nas je došla iz Turske. Tučin je dan je u Srbiji, a? Nije. Jes Boga. Kafići su turski izmišljatine. Pazite ovo. Lake of Rot, se ne zajebaš. Ajde, Nenade, oplemeni nas. Pogledaj ovo što sam stavio. Oplemeni, nije oplemeni. Sipi mi tu na radu. A mora vidiš sliku da bi mogo nešto da... Legao sam, ne mogu... Da ustanem. Jao, pa ti znaš da on Crnogorac, kad može da sedi on legne, brate. Šedim i ona legnem da on Umori se od sjedenja. Nije sjedim, nego sjedim. Pa ne znam to da govori. Znam. Sjedim. Ali slovo ž, temperatura moje kože je kao moje kože.
Dušo moje, ti si moje šijato. Kako to retardira? Pa sad kažem. Čuj dušane, tebe se zovu. Počeo smanji stop, molim te. Nemoj. Taman si završio sa recitacijom. Sa pjevanjem. Recitali gotovo, ajde. Dobre. Jel učestvovali tvoj na Mojkovcu, Milane? Na kojoj strani? Da sad ja imam zvanični podatak, nemam, ali neki od predaka verovatno jesu. Ako ne s očeve, onda s majčine strane. Meni su i otac i majka crnogorci. Pa znam. Proverio sam. A recimo kod kumare nije. Nije čistokrvni crnogorac, već je kršćan. Hoću 2 kape da mi nabaviš. Kafe ili kap? Kape, ali bez onog orla sad, nego sa 4S. Ma gdje možemo imati da ti nabavim? To možda kupiš i hoćeš. Ja tražio Ne, nema on nigdje. neće da kupi, nego će da mu ti nabaviš. Mogu ja da ti nabavim? Ja mogu ti, ja imam kući s orlom. Imaš orla kući? Imam i gusle. Imao sam ja gusle. I povremeno sviraš kurcu, jel? Ne, imam gusle, tu su kod mene. Bratu imaju 70 godina. Imao sam imala 120. Pa gdje su ti? U potpalu, a? Sigravali smo se sa tim i... Ko deca. Igrali ste si Heavy Rock Power, a? Bida. Igrali smo se četnika i partizana. I odoše gusle. Odoše. Šteta, ne nade, šteta. Šteta. A, to. Gledali ste onaj film, bre, kako zove, Glue Bar. Glue Bar? Evo, ja ne znam, ali... Ko rad u selu, svi ovi što su bili komunisti, pokrajali su sve što su mogli. Sve. Jes, vala i kod mene. Dođe jedan iz Berane 41. i napravi haos. Ne nade. Aj, kod tebe čovjek iz drugog sela, kod nas ljudi iz našeg sela. Ne nade. Ama iz Crne Gore došli iz Berane, napravio haos, ljudi su ispoklali međusobno. Komesar. Ne nade. Kaži. Dobar komunista je samo metar i dobar komunista. A posle su došli i Radojević i Mojašević i stala plemena. Evo te kod tebi ima Crnogorac više ono kod mene. I moj komšija Joksimović. Bože moj. Kakve budale ima na ovom svijetu, on je normalno. Znaš kako je, znaš ti Milane koliko je njegov otac ispizdeo kad Milo proglasio nezavisnost. Matori, deda izašao na ulicu, drao se i psovao i izdaja kao na ono, kao na rane, brate. Tešku se zemlju prodali. Čekaj, ne nade, reci ti meni jednu stvar. To su dvije stvari. Odakle tebi uopšte ideja da podatak, da. Ko? Austrijskog porekla, on. Arijevskog. Pa ja sam ti rekao već da sam ja jasno klasifikovan. Kako? Rasno klasifikovan? Da. Ima Menđušu Brnjicu ka... Ne Menđušu u Brnjici. Ko je to tebe Nenade slagao? Ja sam 1,85 m, imam dinaroidnu glavu i šake. Dio kefalnu, to je dio kefalnu imaš. To ćemo Šublerom da utvrdimo. Važi, Milan.
Bez veze, pa postoji metrički sistem za sve to. Boga mi za Ilinu glavu bi treba dobar šugle. Se čuje li ja? Hoće da kaže da si posamac. Slušaj ovo. Ne, nego imam... Veća od moje 20%. Obim ogroman. Kaj njegoš? Slušaj, Ilina glava je u obimu veća od moje bratu za 20%. A doneću metar pa će mi mjeri javno. Ne, ima čovjek. Ima glavu, nije da nema. Ja kad dođem kod njega i kad stavim njegove slušalice, ima 3 prsta lufta na glavu. Čekaj, ne rade. Što u prevodu znači da je njemu mozak 100% veći od tvoga. Teži. Zapremini ima veću, to sigurno. Hoće kaže inteligentniji si od njega. Ali ne znači da je tu kvantitet. Pa nije kvantitet, ali zato kvalitet. Pa ej, može biti da. Ujebote, kucam Belada, izbaci mi prvo Milena Belada. Ne Milan, nego Milena, brate. To je neka u Crnu Goru u Vladu, šta li? Živi u Nikšiću. Tako je. Ti neka svojta. svojta. Jeste, verovatno. Pa jeste, sigurno. Radi u NASA, vidi ovaj. Neki peder na motore radi u NASA. Idi u kurac, jebote. Pa to sam ja jebote. Pa znam. NASA naučnik. I ja biš u Nasi. Naso. Na šta si spao? Žarko Belada, li ti to rođak neki? Kako mu se zove? Žarko? Belada, živi na Cetinje. I Dušanka, to mu izgleda tetka. Ima i dosta. Mi uglavnom nosimo obeležje, da? Inhalotip, mi pantići. Kako? Inhalotip? Da, inhalotip. Ima jedan i tamo iz Petrelca. Taj anabolski tip ima neki. Prvo, to je neki izrael, to izgleda neki pibernika šta je neki, židov neki. Što tako lako potežeš mač? Šta vas ima jebote? Koga, Pantića? Belade. Ima. Podgorica, Cetinje, Podgorica, Beograd. Nikšić. Znaš ko je, recimo, najčešće srpsko prezime? Jovanović. Ali nose ga i dosta i cigana i židova. Ne znam zbog čega. To turn your laser sight on. Might not see me the rest of the night. Reci kad datira, iz koje godine to prezime? Po fejsu traži, mislim. Još latinicu napisao, ideš u kurac. Od kad datira, majke? A ja ću ti razdočaram. Znaš? Kako? Ja ću da te razočaram, Jone, ali Belade se... Isto kao mrkaje. Bez veze.
sad bez zezanja kažem. Ja ga ovako zezam i to, ali... Pa je 1800 nekim. Uglavnom, imate povezani se sa ovim, kako se obraslima, kape, lagato i druge igre. Imate imanje na ugranima i na vrelima. Dobro je informista, nema šta. Imamo tu stvarno. I nakon toga su se razganali čak i da... Imamo mlin koji nam je poklonio Sveti Petar. Na kraju kraja imate i neka... Povezani su svim sa Šonovićima i to. Vlastelinovićima. Vlastelinović? A znaš po čemu si dobio prezime Milane? Znam, po nekom bijelom kao šalu ili Magu. Gunju. Tako je. Jesi. A drugi brat je nosio kapu. Gunje, ja mislim, Jelek onaj neki. Od ovčije... Ili od jajeće kože, tako nešto. Pa da, ono što ima bijelo je, da. A njegov rođeni brat je nosio kapu. Ja sam ti rekao, ne radi kog da navučeš na Discord i da si izobjašnjavaju ovdje dvojica. A nisam ja dobar sa njim. Ajde miš, on te pamti i seća se. Gdje se mene seća da bi ja ovih mazio? Ja znam kamo neko nije rekao dobar dan kako treba. Kamo još šaljivo. One shot. Ko te one shot? Znaš one bube sa onim polarmom što mogu kao da te pljuju s onim belim sranjima? Da, ko nemaš seća. Nešto onda kao lekov rot, negdje sam se nešto spustio, lano me one shotovo sa tim u leđu. S polarmom? Može. Ja ne znam kako je vrijeme kod vas. Kod nas je bilo super. Pada kiša i jeba majka. Veal Mercy. Welcome to my channel. A što se čini? Trebalo bi momci spavate o polnoći, neko i radi. Neko radi. Ma hoću nađem waypoint u pičku materinu. Ne treba ti waypoint, ako odeš Šta ti ovo, koji ti ovo motor? Leave game, snimit će ti tačno tu da si izlogao, znaš? Da, šta je ovo? Yamaha. Koji mogu da uđu, ima neka vrata da. Koji su tamo neistraženi put. Istražit ćeš drugi put. Imam osjećaj ako uđe moj kočak, ako me odvede, brate, ću imati posle. Možda. 9 Fireblade. Ne bi da te otkrivam sve.